Well, exactly 4 months after the inaugural Talanta Hela Under-19 tournament started, this afternoon we get to crown our very first champions. It's been quite a journey for this tournament, a tournament that has been set up to identify and nurture talent all the way from the regional, all the way to the nationals. And I tell you what, this afternoon we get to watch and see what has this tournament actually produced. We've got 2 games coming up to you, and in both those 2 games there is 5 million shillings up on offer. First up is the ladies final, Kisumu versus Busia. You'd actually say that's a mashemeji derby, so to speak, because one team is from Nyanza, one team is from Western. That should be a cracker of a game. And then after that, a game that has quite a bit of undercurrents going in that one. This one we shall call it the Nyanza derby. Why? It's 2 teams that draw their support, that come from a place that's synonymous with Kogalo. Homa Bay versus Kisumu. These 2 teams have met before, and Homa Bay have a bone to pick with Kisumu given what happened there at the start. So yes, should be a wonderful, wonderful day to cap off what has been 4 months of incredible work as far as talent is concerned. Once again, Homa Bay versus Kisumu. Kisumu hoping to go one better like they did before. On the other side, you'll have Homa Bay saying, you know what, we can do this and we can show Kisumu that we are the teams. It's been 4 months of incredible football, and at 8 of it all is 22 million shillings. If you win the tournament, if you win the final today, you get 5 million bob. If you are losing finalists, you get 3 million bob. And then of course, if you are third, you get to third. That's the way this goes. It's been quite a day, I tell you that. Whenever you look at it, and so many wonderful stories as far as this tournament is concerned, so many inspiring stories, so many potential stars we have seen in the last 4 months, and hopefully today we get to crown it all with excellence. As you'd expect, we are the Nyayo National Stadium, the spiritual home of Kenyan football, a place where everyone thinks this is where we should be. And with me, Shadrack Adenga. Shadrack, wonderful 4 months of football. Finally, we are at the climax. We are at the final. How excited are you? It's amazing. Yes. It's amazing. I mean, 4 months, finally we are here. But the most important thing is that we can take a look at young kids that are coming from all over the country. For some of them for the first time, wako hapa katika jiji la Nairobi. Yeah. And you can imagine mtoto mdogo akirejea kwao Busia ama Kisumu ama Kakamega atawaelezaje wenzake. And maybe these are 14-year-old, class 8 ama form 1. It's such an experience. Wakati mwingine katika, when you talk about vijana wadogo wakicheza, especially if you ever been to first world countries, wanakuambia academies are there for development. This is what I see here. It is here for development. This is where we'll see talent that we can recommend for the future. Shadrack, as an ex-footballer yourself, how important is it, especially given the fact that, like you say, we don't exactly have academies, we don't have this wonderful structure like Europe. So for some people, this might be your only way out. So how important is something like this to giving kids a chance? A child who otherwise would not have had a chance from Homa Bay to get a chance to come to Nairobi, play for a week, and hopefully get scouted. Ukiangalia historia kidogo back then in Kenya, mid-80s I believe so, through the government support, we used to have youth centers. Nakumbuka kocha Mjerumani alikuwa hapa Banzigol, alikuwa na zile youth centers ambazo tulikuwa nazo. Since then, hizo ziliondoka. So basically, right now, we have to depend on maybe well-wishers, maybe corporates wakuje na tournament, ama serikali yenyewe iwe na mradi kama huu. Now, it is very, very important for at least a way to... Kwa mfano, it is December. These kids wamefunga shule. Ulikuwa unataka kufanya nini? Not all of them. Si kila mahali utaenda utapata kuna teams za league zile ambazo zinashiriki kwa FKF. There are some areas where you'll go, utapata kwamba hawa vijana timu labda ile iko 50 kilometers away. So zile teams za mtaa, they depend on politicians wacheze zile tournaments za Christmas. But then hiyo ni tournament ya wiki 2 ama wiki 3. So we need something that can push them for over a month, over 2 months, over 3 months, and over this 1 month. Kuna scouts ambao wametumwa na serikali na shirikisho ambao watakuwa wanaangalia. They can see a young kid, very, very good, na wame recommend Mali. As a former footballer yourself,
the government seems very invested in football currently. How much of a difference is that compared to when you were starting? That now when you hear, oh, Sekafanda 18, oh, AFCON 2027, Talanta Hela, kila unapoangalia serikali na mpira, kuna uhusiano. There has to be, because unaambiwa kwa kila taifa, wewe kama ni mtozo ushuru unataka huduma. If you're paying taxes, you need the services. Some of those services are coming back to invest in the youth. When we talk about who would like to co-host AFCON 2027, who are the players that are going to play? Wanasema kwa lugha ya Kiswahili samaki mkunja ngali mbichi. Ndo hawa bichi wanafaa kunjwa sai. So if you cannot invest in the youth, then it means actually we might be going, some of the best European countries like Germany, like Italy, why are they struggling of late? Because they don't have a youth, they do have a youth system, but actually the people from that country, they are not actually, say, siring enough kids to be able to play football. So they have to depend for me and you as immigrants to get those kids that are coming through the academies. But the good thing is that they have academies. Like you said, sisi hatuna, but we have these kids. So ni jukumu la serikali kututengezea uwanja mzuri, kuwa na Talanta Hela na isiwe tu moja. After this we'll need another one, because we're talking about not just football, there is basketball, because when this is successful, someone from basketball will come and ask, what about us? Someone from volleyball will ask, what about us? We also have boxing. There are so many other sports that the government should get involved, not just football. So in other words, you are saying this is great, this has worked great, yes. We want more next year, we want more the year after, but then we also want rugby, and we want volleyball, and we want basketball. Let me tell you one thing, kwa Kiswahili kuna msemo semao, binadamu ama hali ya maisha ni kama tumbo alishibi. Today even if you eat a whole karai of ugali, tomorrow you still feel hungry. Kesho utasubuta mkana njaa. Na hiyo ndo mfumo wa maisha ambao tuko nao. So kwa hivyo serikali ina jukumu kubwa sana ya to always provide. Even if you go to Brazil, the most successful football nation, having won 5 World Cups, they are still, hata huko kuna siasa, they still want more. So here too, it is good. We'll applaud this, the government. It is a good start, yes, but we need something to continue for the future. Usiwe tu ni mradi ambao umeanzishwa ukakwama mahali. We need this a lot. We need this a lot. I would like to see Harambee Stars whereby there was a guy from Kariobangi Sharks, anaitwa Masud Juma. He's from Isiolo bana. Ushaenda Isiolo? Nimeenda once. Yes. Uliona Isiolo kuna kaje? There's one time I did inter-counties and I saw Turukana play football and I'm like, yes, Turukanas. So they also all need a chance. Exactly. It's just about opportunities. So ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba we have a new stadium in Turukana. And actually we can get a team from Turukana coming here to challenge for this Talanta Hela. Hi, Shadrack, let's talk about the first game, the ladies final, Busia versus Kisumu. I said it's a Mashemeji derby of sorts because Busia is as western as it comes. Kisumu, of course, is Kisumu. How big a game is this one? Wow, back there in the days, one of my youth coaches ambaye nimemwona hapa, Josephat Murila, he coached me at the hand controller. I used to play back. Alikuwa akiniambia football is made in Western. Na mimi kama mkazi wa Nairobi sasa sioni timu ya Nairobi hapa. So I'll ask questions now. Timu ya Nairobi ilifungwa na Busia 7-0 kwa finals. 7-0. Mimi kama mkazi wa Nairobi sina raha. But again, it shows that these particular talents, you can imagine Busia as compared to the capital city, Nairobi. Nairobi, naweza sema we are privileged to have almost the necessary infrastructure that we can need to develop a talent good enough for the national team. But Busia, seriously, na wako hapa. Then it shows that Kenya tuna uwezo. If we can get a team from Busia, Kisumu is a whole different case. That is how wamekuwa wamejipanga from kitambo. But Busia, that is a challenge to us. Shadrack, nani anashinda? Kwa neno moja tu. Nani anashinda? Busia Kisumu. Let's call it a tie. Wangangane ma penalty. Mbona wasama popote? That's what I see. Well, you've heard it there from Shadrack, says we are going to go all the way to penalties. You know what? Let's join our man, Michael Were. He's in commentary. Shadrack is joining him. It's the first half. It's the first final. It's Busia versus Kisumu. Who's going to win? One way to find out, and that's right here. The final up next. Asante sana mwenzangu James Wakabe pamoja na mwenzako Shadrack Andenga kwa kazi konto. Tupo katika uwanja huu wa taifa wa Nyayo jijini Nairobi, fainali za watoto wa kike Talanta Hela, ikiwa ni Kisumu dhidi ya Busia. Watoto wa kike wanapiga hatua kuingia uwanjani, mguu mosi, mguu pili, tayari kabisa kwa ajili ya mapambano
wametembea kwingi takriban miezi minne, kila mmoja kitafuta nafasi ya kuweza kutinga fainalini. Haijawa kazi rahisi, lakini mwisho wa siku tupo hapa kwa ajili ya kufanikisha yote kwa nguvu kubwa ya Wizara ya Michezo ambayo ipo chini ya Waziri Ababu na Mwamba, wakili msomi, kwa ushirikiano na serikali zote ambazo zinahusika pakubwa kwa ajili ya kukuza vipaji kutoka mashinani hadi kimataifa. Wanapiga gumosi upili kwa ajili ya kuweza kufika kwenye eneo husika, na kumbuka pia vile katika michuano hii wale waamuzi wakati na wasaidizi wao wameidhinishwa na shirikisho la soka nchini kwa maana FKF kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao kamilifu. Nimeona hapa wageni chungu nzima ambao wapo kwa ajili ya kubariki matukio haya. Kwa hiyo ni dalili tosha kwamba mwanzo mpya katika masuala mchezo wa mpira wa miguu na michezo mingineo. Manake dalili tosha kwamba ni kukuza vipaji kwa ajili ya kuweza kuweka Kenya katika ramani ya kimataifa, wakiwa katika hali bora zaidi kiushindani na kuchipua vipaji ambavyo vitaleta hata hivyo mapato zaidi katika Jamhuri ya Kenya. Wageni waheshimiwa wapo, mashabiki wamefika, na kwa umbali unaweza kuona kwamba ni zile nembo za Talanta Hela, kwa maana lazima kipaji kilipe. Waziri mwenye dhamana michezo, sanaa na utamaduni, mheshimiwa wakili msomi Ababu na Mwamba yupo hapa akiwa na wahusika wakuu kutoka Wizara ya Michezo sawia na wizara zinginezo kwa ajili ya kufanikisha haya yote katika uwanja huu. Na kumbuka yeye haswa zamani akiwa ni Secretary General wa AFC Leopards, kwa hiyo si mgeni katika masuala ya michezo. Yupo hapa kwa ajili ya kutupa angalau dira na kuweza kupata njia iliyo mwafaka, njia iliyonyooka kwa ajili ya upambanaji zaidi. Nipo kwa ajili ya kutema madini. Tazame, nimemwona kule sehemu za Kakamega, nimemwona kule sehemu za Kisumu juzi katika mashindano ya Sekafa kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 18, na pia vile vile nimemwona katika mashindano haya ya Talanta Hela kule mjini Eldoret, wakati ambapo zinaasisiwa. Ametembea kote kote katika Jamhuri ya Kenya kwa ajili ya kutekenya nafsi za mashabiki na wazazi kwa ujumla, na hata wachezaji kuona kwamba kuna kitu katika masuala michezo na hususan mchezo wa mpira miguu. Sekunde za kuhesabu, labda iwapo kwa vyovyote vile itakuwa ni kupiga kile ambacho tunaita kicking the ball kwa ajili ya kutakasa ama kubariki michuano hii ya siku ya leo katika uwanja huu. Na kwa hakika yupo hapa kwa ajili ya kueleza kwamba inawezekana chini ya jua. Kipaji kinalipa. Unapozaliwa, kitu cha kwanza kabla ya kupewa jina, unashuka ukiwa tayari umepewa kipaji chako. Hakika talanta inalipa. Anajaribu kupiga danadana hapa waziri mwenye dhamana michezo pamoja na dada upande wa pili, na dalili tosha kwamba mbele kweupe katika Jamhuri ya Kenya na hususan kwa mashabiki. Waziri ana neno hapa. Kwa umbali kidogo, kumpata kidogo kwa umbali na kwa tatizo. Amewatakia kila la heri, anawaambia kwamba kwa kile ambacho umejaliwa kwalo, kwa maana kipaji, lazima kipaji kilipe. Nipo na mwenzangu hapa, mtangazaji ambaye anabobea na kubuhu katika masuala ya utangazaji na hususan utemaji madini, matata sana kwa kuongeza chachu ama ubani katika yote yanayojiri kuhusiana na masuala mchezo wa mpira wa miguu. Shadrack Kandengo Odinga, mambo mazuri, karibu sana kutoka sehemu za Meru, na tena upo katika majukumu yayo hayo tu ya masuala michezo. Zangu Michael Were, nashukuru sana. Ni fursa nyingine adimu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia.
la kuweza kushughulikia haya masuala ya mchezo wa kandanda katika bungu la utangazaji. Kidogo hapa naona kidogo matitazo ndio, lakini namuona mawaziri ameweka mguu wake kwenye ngoma, kwa maana boli hii unasema bonga boli, anagonga boli Talanta katika masuala ya michezo wa mpira wa miguu, na bila shaka leo hii ni kilele na kileleta ya mashindano haya ambayo yanafanyika katika uwanja huu wa kitaifa, ikiwa ni siku ya Jamhuri, tukisherehekea miaka 60 tangu kuanza kujitawala rasmi. Wakubwa kwa wadogo wamefika katika uwanja huu, na kwa hakika kwa mwongozo wa waziri mwenye dhamana michezo, tuna kila sababu ya kuweza kuona kwamba inawezekana kuweza kutumia kipaji chako kwa ajili ya kupata lishe bora kutoka vijijini hadi mijini katika Jamhuri ya Kenya. Vikosi vyote vipo hapa. Vikosi vyote, naona waamuzi wa michezo pia vile vile wapo watakaosimamia pambano katika uwanja huu. Natazama kwa namna jinsi wapo hapa watoto kutoka Kisumu, kaunti hiyo, na pia vile vile kaunti ya Busia. Unaweza kuona lineup kwa namna jinsi imesukwa kikamilifu kwa ajili ya kuweza kupata mawili matatu katika uwanja huu. Masia Koth Wanzala, Cynthia Masinza, yupo Genevieve Velma Wora, Wino Cynthia Morina Tieno, Hedna, yupo Stacy Moranga na Viviana Kenyi kwa upande wa Kisumu, na wanaweza kusimama kwa ajili ya kupata kile ambacho tunaita kuweka kumbukumbu. Maimuna Lubanga akiwa ndiye mwamuzi wa kati. Maimuna Lubanga akiwa ndiye mwamuzi wa kati, lakini upande wa pili, kwa upande wa Busia, Christine Adhiambo yupo ange kabisa kuweza kudaka mikwaju. Yupo mwenzake Andati Christine Veda, Sharon Acheng Celestine, Jenda Dokas, Nandwa Judith Imbachial, Halima Auma Kotlida, Captain Lona Faith, Diana Anyango na Valencia Joyangela katika taratibu za kuleta utesi. Mwalimu ni Edwin Sakwa upande wa pili kwa ajili ya kufanikisha mambo hapa. Wachezaji wa kiba wapo Leila Taza, Yvonne Claes, pamoja na mchezaji Asiko. Kwa hiyo wakati wote basi mwamuzi wa kati atakuwa anapuliza kipenga kuamuru pambano kuanza katika uwanja huu. Uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Finali kuu mashindano haya ya Talanta Hela, ambapo wamezunguka kadiri uwezo wao kote kote katika Jamhuri ya Kenya kwa ajili ya kupata dira ili walao kuweza kuchipua vipaji kutoka mashinani. Yupo mwalimu Lucas Musungu upande wa Kisumu. Yupo ametulia wakiwa wamepiga uzi nyekundu Lucas Musungu kwa upande wa timu hii ya Kisumu. Tuweze kuona je, watakuwa na yepi ya kufanya katika uwanja huu, tukiwa wanapokelewa vizuri kweli kweli na wenzao waliotoka kule mashinani na hata katika jiji kuu la Nairobi. Siku ya siku upande wa pili ni Busia, mwamuzi wa kati Maimuna Lubango akiwa na wajibika pakubwa katika nafasi ile ya kuweza kupuliza kipenga na kutenda haki. Edwin ndiye mwalimu Sakwa kwa upande wa Busia. Edwin Sakwa ametoka mbali na hata kufika hapa walipo, ikiwa sasa ni fainali kuu. Mwamuzi wa kati ya Mapilato mchezo anapuliza kipenga kwa muru pambano kuanza. Mtazamaji, kumbuka tupo katika uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Fainali kuu, kilele na kileleta mashindano haya Talanta Hela, tukiwa tunapiminisha matangazo kwa njia iliyonyooka kweli kweli kwako mtazamaji. Kaange, kaza macho kwenye runinga kwa ajili ya kuona na kutambua, masikio kusikiliza na kuelewa yote yanayojiri kupitia kiwa chako pendwa, ulimwengu wa michezo.
Shadrack Andenga. Naam. Sasa nafikiri mambo tayari. Nafikiri tutakuwa tunashuhudia mojawapo wa mashindano ambao ya kukata na shoka hasa katika fainali Kisumu dhidi ya Busia. Kumbuka ni kaunti ambazo unaweza sema kaunti jirani, hazijaachania mbali sana, na cha msingi na cha muhimu ni kwamba tuweza kushuhudia hasa mtoto msichana akipewa nafasi kutoka mashinani. You can imagine watoto kule wanatoka Chimbilecho, vijana mtaani wanasema wanatoka kule Ushago, amepata nafasi ya kuja mjini Nairobi na anacheza katika zulia lile ambazo timu ya taifa Harambee Stars inacheza. Kwa hivyo inamaanisha kwamba huyu ni mtoto msichana ambaye akirejea nyumbani atakuwa na maono, atakuwa na ndoto pia yeye aweze kufikia zile nyanja za juu. Haya, tunataja kwamba ndio watoto ambao tutawashuhudia katika ligi mbalimbali hapa nchini Kenya, na pia vile vile kuweza kuwapata kupiga katika timu ya taifa ya Harambee Starlets kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 15, 17, 18, na hata ninawaona walimu wako hapa. Beldin nimemwona, pia vile vile mwalimu Salim Babu nimemwona, mwalimu na mchezaji wa zamani kwa faida ya Gor Mahia na Harambee Stars legendary Peter Dao, nimemwona mwalimu Ahulia na wengine wengi ambao wamefika sasa na Jacob Ghost Mlei. Umekuwa mchezaji, uwepo wao walimu wote hapa na mambo haya yakipigwa picha kwa faida ya wengine ambao wako kule nje kuweza kufuatilia, dalili tosha kwamba mbele kweupe. Hawa walimu ambao umewataja ukiongezea kina Miki Wechi, akina Josephat Murila ambao wote wako hapa, Musa Otieno Ngao, hawa ni wamepewa jukumu kubwa na shirikisho la soka hapa nchini Kenya na serikali ya Kenya ya kwamba waje pia wachipue vipaji. Manake wengi ambao umewasema ni walimu wa chipukizi, wale ambao kwa lugha ya Kiingereza wanajulikana kama youth coaches, na hapa ndipo tutaweza tazama ama tuseme tumeona kinda yule ambaye ana nyota ya kung'aa. Na basi huyu kinda tumfanyeje? Utamwacha arudi kule kwao Ushago Busia, ama utampa nafasi katika zile akademia ambazo zimeundwa na serikali ili timu ya taifa Harambee Starlets ama Harambee Stars iweze kufaidika? Na hata si hivyo, kabla hatujazungumzia timu ya taifa lazima tuzungumzie vilabu vyetu. Hata makocha wanashughulika na vilabu, manake Jacob Ghost Mlei kwa sasa anafunza timu ya kinadada inajulikana kama Gospel, anafunza Gospel. Kwa hivyo akiona mtoto msichana ambaye yuko sawa, atawasiliana na makocha wake, na kama amemaliza shule ya upili atapewa nafasi Gospel. Akionekana akishiriki Gospel katika ligi kuu ya wanadada hapa nchini Kenya, basi anachaguliwa katika timu ya taifa vile vile. Haya, wapo hapa mawakala jaribu kufanya utulivu katika idara ya kati ile, lakini anapiga mpira mkubwa inafika kwa mikono yake mchezaji Masi Akoth. Katika taratibu za kuweza kufanya utulivu, anachukua ngoma hapa kati ya dimba, namna kuweza kukokota kwa ajili ya kupata nafasi ya kuweza kuhesabika katika uwanja huu. Pambanaji katika safu ya ulinzi kwa ajili ya kutibua njama za mpinzani, anaurusha na si kutupa, jaribu kuanza na mwenzake tena taratibu pembeni tena, huku tumtazame Emily kati ya dimba kwa namna jinsi anavyokokota mpira. Mwamuzi anasema mmecheza ndivyo sivyo. Bila shaka ni mkwaju wa madhambi dhidi ya Kisumu, na ilikuwa ni mchakato mzima kuweza kuwania ule mpira kwa kimkakati zaidi. Na kingine ambacho pia hujitokeza sasa tunapozungumzia mchezo wa watoto wasichana ni kwamba mchezo wa watoto ama vijana wasichana ni kwamba wale hatutashuhudia labda maguvu mengi sana, lakini tutashuhudia mchezo ambao umejawa na akili hivi, unajua. Kwa hivyo tutaweza shuhudia zile chenga, ule ubora wa mchezaji mmoja. Wanasema kwa lugha ya Kiingereza individual brilliance, na zaidi ya yote tutaona pia skill level yao iko vipi. Kwa hivyo hapa tunataka pia tushuhudie ule ubora wa mchezaji mmoja, zile mbwembwe, na mashabiki wao wapo. Kwa hivyo hawa mashabiki si ajabu kila wakati utakuwa unasikia wanaamka. Kwa mfano ukiangalia Peter Dao, legendary wa timu ya taifa Harambee Stars na Gor Mahia, yuko hapa lakini anafanya kazi na kaunti ya Kisumu, idara ya michezo. Kwa hivyo yuko hapa pia na waziri wa michezo kutoka kaunti ya Kisumu, na wote wanamtumia zile harafa gavana wa jiji la Kisumu yule Peter Anyang'o, wanamwambia timu yetu tayari imefika, watizame wanafanya vipi na mambo kama hayo. Muhimu sana na lengo kuu hata hivyo
Bila shaka alikwenda mzima, alirushia mguu wake na huenda angelishwa kadi ya manjano kwa kucheza ndivyo sivyo. Anapiga hatua hapa kwa ajili ya kutafuta namna ya kuweza kuhesabika ndani ya dakika 45 kipindi cha kwanza. Halima Imbachi kwenda mzima kwa ajili ya kuwajibika. Joy Angela, mwalimu upande wa pili, yupo ange kabisa kwa ajili ya kufuatilia pambano katika uwanja huu. Kumbuka yupo Lucas Musungu kwa upande wa Kisumu na Edwin Sakwa kwa upande wa Busia. Kona anautenga moja mkubwa, jibu kwa kichwa, kipa na unyaka hapa vizuri. Bila shaka na jibu mapigo. Masi akifanya kazi kubwa, inabidi arudi nyuma kwa pesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Kimo chake kidogo ni kana kwamba kimemponza, lakini idea ilikuwepo, wazo lilikuwa, na nafikiri kikubwa ni kwamba hasa unapoangalia timu hizi mbili zinavyocheza, tuweze kuangalia pia, kikubwa ni kwamba tutaona wakicheza ule mpira na wakitoka kuanzia nyuma kwenda mbele, lakini mashambulizi yao mwisho wa siku ndio atakayoamua mshindi. Kwa hivyo hawa wasichana, kikubwa ni kwamba angalia hiyo kona, alipiga mkubwa, lakini jinsi ilivyosema tu wale wasichana si warefu, lakini angalia, pasina kusema si warefu, amepiga kichwa kizuri, lakini utajiuliza kwamba mbona wale mabeki hawakuenda kugangania ule mpira. Maanake unaambiwa siku zote unaupigania kama mpira wa kona, au kupigania, walimwacha mpinzani akaupiga. Kwa hivyo ni swala ambalo labda kocha atakuwa analishughulikia hapo baadaye. Ni mashindano haya ambayo kwa hakika ni ya Talanta Hela. Makala ya kwanza kabisa, mtazamaji anajaribu kukokota pembeni kushoto huku. Dalia katika njia tena, mchezaji Irene Lenin. Jamaa zake zinatibuliwa na mhusika mkuu katika mchakato mzima kuweza kukokota mpira kumtafuta Dorcas Glenda. Kati ya dimba. Pembeni huku anatibua njama zake kwa utulivu ulioje hapa. Nabidi mkabe kabisa Celestina Chieng pembeni tena. Anauza kiatu kwa bei rahisi, mwamuzi anasema haimo, inabidi sasa waanze tena kimkakati zaidi. Kumbuka ni Kisumu dhidi ya Busia. Pale katika safu ya kati nafikiri ndio kuna ung'ang'anizi mkubwa, manake ukiangalia Celestina Chieng, mojawapo mabinti ambao ni wazuri sana, kiungo mkabaji na pia mshambuliaji wa kati. Wanasema central defensive and attacking midfielder, lakini kizuri ni kwamba anaweza toa timu yake katika kuzuia na vile akaishambulia, lakini wenzake ambao wanajibikia Kisumu, hasa tamwangalia sana Velma Awor na Michelle Genevieve, hawampi nafasi. Kwa kila wakati unapata kwamba anabanwa na wachezaji wawili kama si watatu. Ni jukumu kubwa sana la Dorcas Glenda, Halima Imbachi na Clotilda Auma waweze kuenda karibu na yeye. Sasa kile ambacho kitamsaidia ni kuwa na miguso michache, anacheza 1 2 3 touches, mambo kama yale yatamsaidia kuweza kuepuka huu msitu ambao umejawa na wapinzani. Pembeni jaribu kukokota tena kwa kasi, vuka mstari wa kati katika kumtafuta mwenzake upande wa pili. Ameonekana kutatarika na kuweza kupoteza ule mpira. Unaanza tena, watoto wa Busia bila shaka ni offside, na ni watoto wadogo. Hebu tazama nyuso zao, watoto wadogo sana. Ndio maana tunazungumzia Talanta Hela ichipue ingali bado ikiwa changa, maana kuna samaki mkunja ngali mbichi. Hawa ni watoto wasichana wakati wa umri wa miaka 12, labda wale wameenda pakubwa sana labda miaka 18. Kwa hivyo tunazungumzia watoto wa shule ya msingi na shule za upili. Hapa nafikiri kikubwa ni kwamba kila nafasi ambayo yule ataipata, pasina kusema tu umecheza katika uwanja kama Nyayo National Stadium, angalia jukwaa lenyewe. Kwa mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 12, 13, 14, 15, kumweka katika mazingira kama haya, sasa hapa ndo kwa lugha ya Kiingereza unaambua exposure. Bila shaka ni exposure aina yake, na upande wa pili ni mashabiki waliofika katika uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo. Kumbuka ni siku kuu ya Jamhuri Kenya ikisherehekea miaka 60 ya kujitawala, ikiwa ni fursa kipekee kwetu sisi kuweza kunogesha matangazo, lakini zaidi ya yote kila mmoja kupata burudani popote momote kokote uliko ndani na nje ya nchi hii. Dalili tosha kwamba kutokana na utandawazi mambo yamerahisishwa. Mradi wewe Mkenya
haijalishi upo New York Marekani ama sehemu za Seoul kule Korea Kusini, achia mbali Punjab nchini India, popote ulipo na kila sababu ya kufuatilia kile ambacho kinaendelea katika Jamhuri ya Kenya siku hii muhimu. Wanaanza tena, jaribu karuzi wake, lakini kwa hakika ni mpira mkubwa, na kwa mara ya kwanza namshuhudia kipa kwa upande wa Busia kiunyako ule mpira hajawa kazini kwa takriban dakika 11. Inamaanisha kwamba Kisumu mashambulizi yao ni butu, si mashambulizi ambayo yana makali ambayo yanaweza mtatiza mlinda mlango. Ukiona mlinda mlango ambaye yuko likizoni, wanasema holiday, ni mlinda mlango ambaye hajatatizwa, kinaweza mwathiri pia kisaikolojia, manake kuna timu zile ambazo wamezidiwa ubavu. Namuona pia Ababu na Mwamba na waziri wa michezo wa kaunti wa Uasin Gishu Lucy Njoroge. Kwa hivyo unapata kwamba mlinda mlango akikaa sana bila kugusa ule mpira, kuna ile ambayo inaitwa bottom. Kwa hivyo zile jaribio lolote lile likija likimpata kwamba kidogo alikuwa ametepetea amebebwa na lile deudeu la usingizi, basi inaenda kuwa ni bao. Ni mkwaju wa madhambi utakaotengwa sasa kwa faida ya watoto wa kike kutoka Kisumu, ila upande wa pili kila mmoja kwa raha zake. Ni mkwaju wa madhambi, free kick. Yupo katika mazingira rafiki Nancy ya Nyango kwa ajili ya kutenga ule mpira, lakini upande wa pili wamejenga ukuta wa binadamu kwa ajili ya kumpa changamoto katika mchakato mzima wa kuweza kutibua njama zake. Mwana yupo ange kabisa Tezra, linda mlango Christian yupo ange kabisa, bila shaka mpira kwa mkubwa unatoka nje. Natazama tekniki iliyotumika katika upigaji wa ule mpira na mchezaji huyu Nancy Anyango, manake ukitazama kimo chake, maumbile yake, kimombo tunasema physique ama physicality yake ipo bie. Wajua katika upigaji wa mipira mifu ama unaambiwa when you take free kicks kwa lugha ya Kiingereza, kwanza kabisa mbinu, your technical abilities on the ball, alafu we mwenyewe lazima mwili wako uweze kujiposition katika nafasi ya kubao kwamba unaweza piga ule mpira juu bila kuupaisha. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo hawa makinda nafikiri kana imani yangu kwamba wanafunzwa na makocha wao popote walipo. Ule mpira umeenda juu ya mtamba wa panya, sababu ukiangalia jinsi alivyokuwa amesimama na mbinu ambazo alitumia, aliscoop ule mpira ama unasema chipping. Kwa hivyo unaposcoop ule mpira na unaenda juu, angepiga kwa kutumia mguu wake wa nje, labda angeelekeza ule mpira mlangoni. Taratibu kwa jinsi walivyopambana katika kuuania ule mpira kwa wakati pasi na mafanikio, akakubali kwenda chini kutokana na makali ya mpinzani. Inabidi kwenda tena mzima, jaribu kuchochea kasi ya mchezo na kupiga mipira ya juu kwa ajili ya kucheza juu ya mstari. Naanza tena mchezaji huyu Irene Len, tafuta namna kuweza kuyumbisha kabisa idara ya ulinzi, lakini Christine Adhiambo anaonekana kutumia kimo chake kamilifu kwa ajili ya kuondoa uchafu kwenye eneo husika. Wanaanza tena Kisumu, anapiga menas moja safi pembeni kule, anateleza mfano wa digidigi hapa, jaribu kadirio wake kwa ajili ya kukanganya Stacy, lakini kwa hakika mpira kwa mwingi unatoka nje. Kuja Kibabe, mchezaji mkakamavu kweli kweli katika taratibu za kuweza kutunza heshima katika lango la Busia. Yvonne Adhiambo kati ambapo anapata mkwaju wa kona kwa ajili ya kuweza kutafuta goli la kwanza kabla ya kwenda mapumzikoni. Toto wadogo sana, nasema samaki ikunje ama ikunja angali mbichi. Samaki mkunja angali mbichi. Shaka mpira kwa Mungu natoka nje. Dalili tosha kwamba tupo hapa kwa ajili ya kukuza vipaji, na wengi wametokea katika maakademia kwa maana maazalia mbalimbali. Unapozungumzia mataifa kama ya Nigeria, Cameroon, na tunapomtazama Onana akipiga kwa faida ya Manchester United, ametokea kwenye akademia iliyotengenezwa na rais wa shirikisho la soka nchini Cameroon kwa maana Samuel Eto'o, ambaye wakati mmoja pia amepiga katika uwanja huu dhidi ya Harambee Stars akiwa na Cameroon.
Wajua hapa nchini Kenya kila taifa lina mfumo wake. Hapa nchini Kenya hatuna tamaduni za akademia, ila ukiangalia mashindano ama michezo yetu, mifumo yetu ni kutumia mashule. Kwa hivyo ni jukumu kubwa sana za shirikisho la kandanda, wizara ya michezo na wizara ya elimu kufanya kazi kwa uwiano, wawe na uchangaubia, ile chemistry ya pamoja, wafanye kazi kwa pamoja. Maanake ukiangalia sisi mashindano makubwa ambayo tuko nayo ni mashindano ya shule, alafu sasa ndio tuwe na mashindano kama haya ambayo yamepangwa na serikali. Kutokea hapa sasa ndio tutaweza tizama vipaji ibuka, tuweze kusema huyu mchezaji ametokea hapa, huyu anatokea wapi na kwao ni wapi. Kwao ni Isiolo, kwao ni Turkana, kwao ni Nairobi, kwao ni Kakamega. Sasa wale sasa kutokea pale ndio tutaangalia the next level, tutawapeleka wapi. Lakini kikubwa ni kwamba lazima idara ya michezo, idara ya elimu na shirikisho la kandanda hapa nchini Kenya ama mashirikisho mengine, maanake tunapozungumzia michezo kwa ujumla hatuzungumzia tu mchezo wa kandanda. Tunapoboresha Harambee Stars, labda pia kuna timu ya volleyball, mchezo wa ndondi na michezo minginezo. Kwa hivyo kikubwa ni kwamba kuna mataifa ambayo yameangazia mifumo ya akademia, lakini sisi hapa Kenya tumeangazia mfumo wa shule. Kwa hivyo tutengeneze miundo misingi kwa kutumia shule zetu. Bila shaka tumeona wachezaji wengi wakitokea kule, wakiwemo wakina Shikangwa, Gentrix, Corazon Aquino katika viungani mwa jiji kule Nairobi, Okongo, Makongeni. Tumeona wakina Nedi Atieno pia vile vile. Tunaona wakina Mwana Halima Dogo mwenyewe katika ubora wake, wakina Wambo katika taratibu za kuipigia timu ya taifa ya wanawake, na bado tunazidi kuchipua vipaji kwa taratibu zote ambazo kwa hakika zimewekwa na serikali ya Kenya, shirikisho la mpira wa miguu nchini Kenya, pamoja na serikali zote za kaunti na hata shule kwa ujumla. Unajua kikubwa ni kwamba angalia mashabiki wanapofurika uwanjani kuja kutazama watoto wadogo wa miaka 13. Lazima tujiulize kwamba hata timu zetu, vilabu vinavyocheza, tunaweza shuhudia mashabiki idadi kama hii. Inaonyesha kwamba mchezo ama michezo kwa ujumla, ukianzia chini kwa jinsi wanavyofanya na mfumo wa Talanta Hela, basi jukumu kubwa la serikali hasa za ugatuzi ni kuwa na viwanja ama mazingira ambayo ni bora kwa wachezaji. Ukiwa na mazingira ambayo ni bora, utaona talanta nazo zinazidi kuneemeka, talanta zinazidi kung'aa na ziwe talanta ambazo ni bora. Lakini tusiseme tu ni bora talanta. Mwalimu yupo ange kabisa. Dakika zinazidi kuchanika katika uwanja huu wa taifa wa Nyayo jijini Nairobi. Fainali kuu, mashindano ya Talanta Hela. Toka nje bila shaka sasa atakuja kurusha, weka mikakati kweli kweli kwa ajili ya kujibu mapigo hapa. Anza tena kwa ajili ya kukokota ni Halima Imbachi. Kati ya dimba pande wa Kisumu. Kisha kwanza hizi skills ambazo labda pengine tunatafuta kama wachezaji. Udambu uliotiwa chachani nzuri sana. Yaani unaona unafurahia. Ni kama zama zile unaitazama Barcelona yake Frank Rijkaard, ulikuwa unamwangalia Andres Iniesta na Ronaldinho Gaucho, alafu unamtilia nani pale, Samuel Eto'o. Yaani ni mpira mtamu wa halwa hii. Maureen Atieno upande wa pili hapa namtazama ni Sharil Manyasa. Sasa huyu ndio mwiba, huyu ndio mchezaji ambaye wanastahili wamwangalia sana, manake Sharil Manyasa ni mchezaji ambaye ni mzuri sana na mpira mguuni, na ukiangalia jinsi kocha Edwin Sakwa ameunda timu yake ya kaunti ya Busia, hii ni timu ambayo imetengenezewa ubora wake Sharil Manyasa. Kwa hivyo unapata kwamba yeye ndio center of attraction, ule mpira unapitia pale kwake. Kile ambacho anastahili kumfanya, pasi na kusema kwamba kumbana, ni kumnyima nafasi ya kucheza. Ukimpa nafasi, na siku zote ni mchezaji ambaye ana akili kama hii, basi atakudhulumu. Hawakosekani dibani kila wakati, aina na kikosi chake katika taratibu za kupiga magoma ama midundo aina isukuti katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Na kuja kutenga sasa mkwaju madhambi moja mkubwa, tafuta kuparaza kwa kichwa, kipara unyaka. Bila shaka maamuzi wakati anapuliza kipenga anasema kumwokoa mdakaji. Referee Maimuna Lubanga, kipa siku zote anapewa nafasi yake kikamilifu, hata ukimvuta jezi bila shaka maamuzi na kila sababu ya kupuliza kipenga na kumtendea haki. Hebu tazama mkwaju wa madhambi, picha marudio ama kisengere nyuma kubwa sana.
na kumekuwa na tatizo kubwa sana la wasichana wa Kisumu kuzuia mipira mirefu. Manafiki ni mpira wa tatu mrefu ambao wameshindwa kuzuia. Pasina kusema kwamba mlinda mlango Masi Akoth kidogo anaweza kuwa anatatizika kupangua ile mipira mirefu, lakini pia nafikiri jukumu kubwa pia wanaweza labda kocha huyu Lucas Musungu anaweza zungumza na wale mabeki waweze kuzuia ile mipira kabla haijafikia mlinda mlango. Ni jambo ambalo linaweza msaidia mlinda mlango, manake ndio kaunti ya Busia haina wasichana ambao ni warefu, lakini ni wazuri sana kuweza kung'ang'ania ule mpira, zile ambazo zinajulikana kama 50-50 challenges kwa lugha ya Kiingereza. Ni siku ya siku, gatuzi la Busia likiakilishwa. Bila shaka Busia kuna sehemu za Matayos, kuna sehemu za upande wa pili kule sehemu za Teso. Nazungumzia sehemu za kule anakotoka waziri mwenye dhamana michezo Mheshimiwa Babu na Mwamba, kwa maana ya Budalanji. Unapoangalia kwa upana wake, wapo wengi tu ambao wamefika katika uwanja huu, lakini ni wakati ambapo mlinda mlango angali ardhini akiwa anapata kile ambacho kwa kimombo tunaita receiving medical attention kutoka kwa waganga wakuu. Mchakato mzima wa kuona ule mpira, lakini akawa sasa amevurugwa kiasi cha haja. Mwamuzi wa kati Maimuna Lubanga akipuliza kipenga kwa ajili ya kuruhusu wale waganga kufika dimbani na kumtendea haki. Nafikiri pia kingine ambacho watakuwa naangalia Kisumu ni msichana huyu Dorcas Glenda ambaye ni mzuri sana, anacheza kama kiungo mshambuliaji, japo ni mrefu lakini mzuri sana kuweza kuwania ama kung'ang'ania mipira ya juu. Ndio maana nimesema jukumu kubwa sana atelegeshewa Cynthia Masinza na Cynthia Asha Masiza na Cynthia Wanzala, ambao angalau wanaweza msaidia mlinda mlango huyu Masi Akoth kuwe na angalau kizuizi, pasina kusema tu mipira inakuja wanamwacha katika hali ya tabandini. Shaka amesimamia pambano vizuri katika uwanja huu. Mwamuzi wa kati bila shaka kwa ajili ya kuweza kufuatilia mapambano katika uwanja huu, kuweza kujua hali inakwendaje. Anaanza sasa pambano hapa, anaanza ngoma, kwanza mashambulizi. Masi Akoth jaribu kugusa tena kwake mchezaji tegemeo katika uwanja huu kwa upande wa Kisumu, Phoebe Beni kadruzo wake, lakini kwa hakika mpira kwa mwingi unatoka nje, kwa sasa ni goal kick. Kisaikolojia bila shaka wanaamini kwamba inawezekana chini ya jua na hawatoki patupu katika uwanja huu. Mshindi anakunja shilingi milioni 5 na kuweka mfukoni, manake itakuwa ni Krismasi ya mapema, mtazamaji. Kwa dalili tosha kwamba talanta inalipa. Na ukizungumzia shilingi milioni 5 kwa mshindi, kumbuka hawa ni watoto wadogo kati wa umri wa miaka 12 na 18. Hawa ni watoto wa shule za msingi na shule za upili. Kama timu yako utashinda shilingi milioni 5, wewe mchezaji mmoja piga hesabu kwa wachezaji 20, angalau una mgao wako. Hizi ni pesa ambazo zitawasaidia karo ya shule. Manake ni wengi tu baadhi ya wachezaji ambao unapata kwamba hata kama wana wazazi, lakini wazazi hawana uwezo, na kuna wale ambao unapata ni mayatima, lakini kipaji chao kinawaneemesha na kuwafikisha katika nyanja za juu. Ni wengi tu wamesomeshwa kwa sababu ya vipaji vyao, ni wengi tu wamepata ajira hapa nchini Kenya wakiwa nomini kwa sababu ya kipaji. Shaka kwenda mzima na jaribu kupata ule mpira ni kwanza wa kona, kuja kutenga vizuri moja mkubwa, lakini kipa na ugota sema kwamba anashikwa na gumizi cha mkuu mlinzi wakati papana kadirizo wake kwa ajili ya kuondoa hatari kwenye eneo husika, na bila shaka tena kwa mara nyingine anarudi nyuma kwa pesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Chonga moja mkubwa, na wameamua kupiga mipira mirefu hii kwa maana Busia, manake wamekuwa na changamoto kubwa kwa ajili ya kuvuruga mapiyeyusha idara ya kati ambao ni kana kwamba imejengwa kikamilifu na wachezaji takriban watatu, Cynthia, Maureen pamoja na Stacy, ambao mara kwa mara tumewashuhudia wakitibua njama za Faith Lona, Diana Nyanga pamoja na Joyce Angela. Ukimwangalia pia pasina kusema watatu hawa ambao mwataja, angalia pia Michelle Genevieve ambaye ni beki wa kati, anaingia pale safu ya kati na kuweza kutibua zile njama. Kwa hivyo nafikiri njia moja ambayo inaweza kuwa mwafaka wa timu hii ya Busia ni kusema kwamba wanatumia mfumo kama ule wa Liverpool,
wakiona safu ya kati imebanwa wanapiga mipira mirefu pembeni. Nafikiri ni mojawapo wa mbinu ambazo kocha huyu Edwin Sakwa anatumia, na ni mbinu ambazo zinafanya vizuri, manake Kisumu nao ni wazuri na mipira kwenye zulia. Mpira sakafuni wanacheza vizuri sana, lakini mipira ya angani kidogo tunamuona kwamba wanamwacha hadi goalkeeper anapatikana kidogo ametatizika. Nafikiri sasa kile ambacho wanastahili kufanya Busia ni ile mipira mirefu waelekeze pembeni, aidha pembeni kushoto ama pembeni kulia, kisha watafute mchezaji mmoja kiungo mshambuliaji, kwa maana ya attacking midfielder ambaye ana kasi ama winga. Jaribu tena hapa, moja kwa moja pembeni huku, vita vikuu vikishuhudiwa kati ya Emily Moranga pamoja na Faith Lona. Tanga kupenyeza kati ama kwenye misitu ya miguu. Kokota Auma tena, mlinzi wa kati anatoka kwa mahesabu na kutibua njama zao katika idara ya kati, waliopiga uzi nyekundu bila shaka wakiwa ni Kisumu. Mpira kwa mwingi unatoka nje, kwa mchezaji mmoja yupo chini akiwa anaungulia dhorba ya maumivu aliyopata kwenye maungo yake, lakini raha tarera bila shaka ni wazazi, ndugu, marafiki na labda pengine majirani ambao wamefika kushuhudia kile ambacho watoto wao wanafanya. Mpigaji picha wa siku nyingi sana hapa na ni jambo ambalo linanifanya mimi ambaye naishi kaunti ya Nairobi nisikie wivu, manake mashabiki wametoka Kisumu, wametoka kaunti ya Busia, lakini sisi Nairobi hatuna timu yetu. Inatufanya kidogo tuone wivu, lakini ndivyo hali ya mchezo ulivyo, na siku zote asiyokubali kushindwa naye si mshindani. Lakini pia kuna kitu ambacho kinakuelezea hasa tunapozungumzia huu mradi wa Talanta Hela, kwa maana ya kwamba talanta yako itakulipa. Mojawapo wa njia za talanta kulipa ni mashabiki kujitokeza kuja kutizama, manake hawa wanadada, hawa wasichana katika nyanja zao za juu watasajiliwa na vilabu tofauti hapa nchini Kenya, vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu ya hapa nchini Kenya. Zile mechi ambazo watakuwa wanacheza, kuna mashabiki watakuwa wanalipia zile mechi, aidha katika timu ya taifa, aidha katika kilabu ama chochote kile ambacho wanafanya. Hawatakuwa wanakuja tu kutizama bure, kwa mfano kama katika huu mradi, na ni jambo ambalo litawasaidia wao katika shughuli zao za kiajira na kuwaboresha kiuchumi. Na ni kisemezana na Josephat Murila, nimesemezana pia vile na James Tuma, nimempa mkono pia vile Peter Dao, nimemwona mwanariadha wa zamani Balozi Tekle Lurupe, baadhi ya usiku wakuu ambao wapo katika uwanja huu na wachezaji wa zamani wakiwa wamefika kwa ajili ya kutakasa na kubariki yote. Amepigwa rasa, hapana ubishi. Alichezewa ndivyo sivyo, na kwa sasa ni mkwaju madhambi Sharon na Chen. Mwamuzi wa kati Joyce Wanjiku akiwa Maimuna Lubanga akiwa katika taratibu za kuweza kutenda haki, manake alimpiga chakula, amekula kashiba Halima Imbachi, kumkosesha dira, ikawa sasa amekubali kwenda chini kwa kuungulia dhorba ya maumivu aliyopata kwenye maungo yake. Hebu mtazame kwa namna jinsi alivyo imara kweli kweli. Siku zijazo sitashangaa kumwona kwa faida ya Ulinzi Queens, kwa faida ya Gospel, kwa faida ya labda pengine Kakamega, manake saizi timu zote za ligi KPL zina timu za wanawake. Police Queens ni sheria ambayo kwa sasa nchini Kenya tumeanza kuiangazia baada ya kulazimishiwa zile sheria, na tukapewa makataa na shirikisho la mchezo wa kandanda barani Afrika, kwa maana ya Confederation of African Football, kwa ufupi tu inajulikana kama CAF. Na ni jambo ambalo ni muhimu sana tunaposema kwamba samaki mkunja angali mbichi. Ukiangalia wachezaji wengi sana wale ambao wameng'aa katika taaluma yao, hata wakina Josephat Murila, hata wakina Miki Weche, hata mimi ukiniuliza nilianza kushiriki katika ligi kuu hapa nchini Kenya nikiwa na umri wa miaka 17. Kwa hivyo hata hawa wanafaa waanze kupewa zile nafasi mapema, waanze kuingizwa ama kushirikishwa katika mazalia, kwa mfano kama ni Ulinzi Starlets, kama ni Gospel, kama ni Vihiga Queens, kama ni Vihiga Bullets. Kwa hivyo tunapata kwamba kwa sasa kuna Kenya Police Bullets pia vile. Kwa hivyo na Beldin Odemba ambaye ndiye kocha wa timu ya taifa kwa upande wa wasichana pia vile ndio anaifunza hiyo
Kenya Police Bullets. Kwa hivyo wawe pia na timu zile za wachanga, na katika shughuli kama hii wanaweza muangalia msichana mmoja ambaye ana ubora. Ni matumaini yangu labda baada ya hapa, kama mifumo yetu inaweza fanya kazi vizuri, hawa wasichana wote wawe wanaandamwa. Kwa mfano kama ni wewe, Kenya Police Bullets inakutafuta, na unajua ukienda Police Bullets baada ya form 4 ni kazi. Ulinzi Starlets kwa ajili ya kuweza kuona hali ingekuwaje sehemu za Kwale. Tana River anapiga chenga hapa, jaribu tena kukokota, lakini sana ikizidi sana huwa ni baya, wanaupoteza ule mpira. Na pia vile vile ni siku ambayo Kenya bila shaka, kwa hususan tasnia wanahabari na wanamichezo, wanaomboleza kifo cha legendari wa utangazaji. Amekwepo kwa miaka na mikaka kwa faida ya KBC Radio Taifa, Mwalimu Peter Kimeu Ustadh. Bila shaka wengi tunamkumbuka kwa kile alichokifanya kwa faida ya Kenya, na hususan kukuza vipaji tele katika tasnia ya wanahabari, nikiwa mmoja wao. Sakwa anza tena kurusha taratibu kwa ajili ya kupata dira, mpira kwa mwingi natoka nje. Licha kuwa ni wadogo, lakini pia vile vile wameweza kufahamu kanuni za mchezo husika, kwa maana basics in terms of football. Kipa na unyaka hapa ni Masia Kof, na huwa ni muhimu sana kwa yeyote yule kwa ajili ya kuweza kuelewa zile basics, na ni muhimu sana maanake wajua zile nguzo za mchezo wa kandanda, kwa maana ya basics. Lazima hawa watoto wadogo waweze kuelezewa mapema jinsi wanavyofanya mataifa ya ughaibuni. Piga matako! Vivyo na Chenko upande wa Kisumu. Anasema tuamaliza tukivyo vyote vile. Dalili tosha kwamba anataka kujiunga na polisi ama Ulinzi Stars. Ishara ni wazi kwamba lengo lake ni kupiga maadui kadiri ya uwezo wake kwa kile ambacho amejaliwa kwalo. Ilikuwa nafasi nzuri sana, lakini pia utajiuliza kwamba ametumia nafasi yake ipasavyo. Busia baada ya kuonesha ubora wao na kuwa na umilisi wa mchezo, hasa tunazozungumzia asilimia zaidi ya 60 kwa maana ya ball possession, hatimaye wameachilia bao. Nafikiri swala kubwa ambalo tutaulizia wakati Vivian Achieng anapiga kwa hizo mbinu zake, angalia ametiliwa pasi nzuri sana hapa. Tutazungumzia kiungo mkabaji Judith Nandwa, Halima Imbache na Clotilda Auma, walikuwa wapi kujaribu kumzuia? Basi na kusema hivyo, Christina Biambo ambaye ni mlinda mlango kidogo hakujituma. Manake ukiangalia hakuwa mpira ambao labda ungemtatiza, lakini angalau unaambua wakati mwingine kuwa na bidii ya mchwa wakati anatengeneza kichuguu. Siku zote unaambua kawia ufike kichuguu, kwa maana anthill. Ndio haya. Kumbuka pia ni watoto wadogo, ni watoto wa shule, mambo ya msingi kwa wao kuweza kujua maneno ya msingi katika lugha adhimu ya Kiswahili. Manake Kiswahili pia vile lugha taifa, na pia imekuwa ni ya kimataifa. Kwa sasa ni kupambania nafasi. Huyo pia ameonekana kuwa ni Linzi Ange, amepiga ribbon ama najua tena ni rahisi sana kupata utambulisho. Ni rahisi kumngamua ama kumfahamu jezi nambari 16. Nafikiri Christina Dhiambo, kitu ambacho kinaweza saidia Busia kwa sasa, hizi dakika ambazo zimesalia, kama wanaweza tumia nafasi zao vizuri, angalau waelekee mapumzikoni wakiwa wamesawazisha lile bao. Manake inaweza kuwa ni mbovu sana iwapo wataelekea katika mapumziko na bado hakuna kile ambacho wamejaliwa nalo. Ni mkwaju wa madhambi, anakuja kutenga hapa, tumia fataki moja kwa moja, wanarudi mchezoni. Busia wanarudi mchezoni. Changanuzi anasema usikwenda mapumzikoni kabla ya kusawazisha bao. Anapaswa ukuta wa wana Kisumu, aliunyaka ndio, lakini akashindwa kuganda nao kamilifu na utema. Baada ya kudondoka, wanakuja kwa wepesi kwa ajili ya kujibu mapigo.
Shalin Manyasa katika ubora wake. Ilibidi wafanye hivyo, japo pia Masi Akoth, angalia vizuri, ndio aliuzuia. Lakini kuna kile ambacho tulizungumzia ni masuala ya msingi, maanake unaambua pia lakini kizuri na Wakinda tunasema this is development. Kwa hivyo wakati wa development unaambua mwalimu anafurahia kuona mwanafunzi akifanya makosa ndio ajue ana kazi. Wanapofanya makosa basi unajua unapoelekea mazoezini utarekebisha namna gani. Masi Akoth mpira alikuwa nao lakini hakupangua. Wakati mwingine unaambua unaweza pangua mpira kwa kutumia magoti. Kwa hivyo unajilaza kidogo alafu unautoa na magoti ama unautoa na miguu yako. Kama uwezi udaka ukaganda binoni. Kwa hivyo nafikiri ni makosa ya kawaida, lakini mchezaji ambaye tutamzungumzia ni huyu Shalin Manyasa. Kwa umri wake mdogo huo, sura ya kazi kweli, anamaanisha kazi. Haya, pambano limechangamka katika uwanja huu wa kitaifa Nyayo jijini Nairobi. Fainali kuu ya Talanta Hela. Nasema siku zote michezo ni afya kutokana na mazoezi, michezo ni burudani kutokana na udambu na ushuhuda dimbani. Michezo ni ajira kutokana na hela ndefu unaopata kwa ajili ya kuweza kupiga hatua maishani, kama nilivyofanya kina Victor Wanyama kule wanapotokea wanagusia. Na yangekuwa matumaini yangu ya kwamba ukiangalia ligi kuu ya hapa nchini Kenya kwa sasa, ligi kuu hapa nchini Kenya mchezo wa kandanda upande wa wanaume wana timu 18. Inamaanisha kwamba hizi timu 18 zina timu 18 za wanawake. Hizo timu zote yangekuwa mapenzi yangu ya kusema kwa hawa makocha wote wangekuwa hapa, manake lazima wawe na yale mazalia kwa maana academies, na manake unapokuwa na senior team lazima uwe na junior team. Na hapa basi tungekuwa tunazungumzia labda Shalin Manyasa anatakikana timu fulani, mwingine anatakana timu fulani, na hiyo timu, na kama yuko labda anakuambia yuko form 2 inamlipia school fees hadi form 4, na akimaliza unapata kama ni ulinzi anaingia kwa system na amepata ajira. Ni jambo ambalo pia linasaidia ukuzaji wa uchumi, hasa tunapozungumzia vijana, manake si vizuri kuwa na idadi kubwa ya vijana ambao pia hawana kazi. Bila shaka unapotaja kwamba ni dalili tosha inasaidia kupatikana kwa karo, unanikumbusha wachezaji volleyball, watoto wa kike hawa kina Nekesa na akina Masi Moim wamefaidi pakubwa kutokana na ubora wao. Kutazama goli ambalo lipatikana kwa upande wa Kisumu, na ikawa ilikuwa mbinu nzuri sana. Inanikumbusha mtangazaji kaka Jack Oyo Sylvester, mbinu kama ile anaita katakungu kwa maana ya carving the ball, lakini kule wanakotoka hawa kaka Kisumu wataita banana kick. Utosi. Dakika zimekatika, dakika 40 za mchezo, kipindi cha kwanza. Mtazamaji, labda pengine kwa mtazamo wako, dakika chache kabla ya kwenda mapumzikoni, tathmini yako kwa ujumla, kwa maana to summarize kipindi cha kwanza, umeionaje kiufundi aswa? Kiufundi nitasema idara ya kati na safu ya ulinzi, timu zote mbili zinacheza vizuri, japo magolikipa kidogo ndio wanafaa washughulikiwe na makocha, lakini kile ambacho kinanifurahisha pia na timu zote mbili, ukiangalia wachezaji ambao ni viungo, aidha viungo wa kabaji ama viungo washambuliaji, kwa maana kwamba defensive midfielders and attacking midfielders wako sawa. Inja pembeni kushoto, jaribu kujibu kwa kichwa na tuliza, lakini anashindwa kupata kwa wakati katikati ya misitu ya miguu. Bila shaka mpira kwa mwingi unatoka, anaunyaka vizuri mdakaji Christina Dhiambo. Kazi inazidi kuzua kazi kuliko kazi kamili katika uwanja huu, mtazamaji. Watoto wa kike Kisumu dhidi ya Busia, wapo waliojaribu pia vile kutoka sehemu za Kisii, walijaribu kutoka Nyamira, kutoka Migori, Homa Bay, wakajaribu sehemu za Siaya. Wapo waliojaribu katika kaunti ya Kakamega, Chambali, kaunti ya Busia na Trans Nzoia, kufika kule West Pokot ama sehemu za Uasin Gishu, pasi na kudiriki kuweza kutinga fainalini, lakini walijaribu kadiri uwezo wao kuweza kupambana katika mashindano haya. Achia mbali kaunti ya Machakos, kaunti ya Kiambu, Nyeri, achia mbali Garissa, walijaribu Kajiado. Hata hivyo katika jiji la Nairobi, pasi na mafanikio makubwa katika uwanja huu.
wepesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi dakika chache kabla mwamuzi wakati kupuliza kipenga na kuamuru kwa fursa hii. Tapa kwenye eneo husika, mtazamaji. Anaukokota pembeni kushoto. Jaribu tena. Anacheza kwa kujiamini. Clarissa Kinyi anaupoteza sasa. Inakuwa ni zamu ya wao wenyewe kwanza kujaribu sekunde za kuhesabu kabla kwenda mapumzikoni. Magoli mawili ambayo tumeshuhudia katika uwanja huu. Vivian Kinyi na dakika 35 na kisha baadaye tukampata Shalin Manyasa akisawazisha. Cheza vizuri, utosi mlinzi wakati. Pembeni kushoto kule anaingia sebuleni, bila shaka na kosa dira, mpira kwa mwingi unatoka nje. Mlinzi anafanya kazi kubwa kwa ajili ya kutunza heshima katika safu ya ulinzi. Ni magoma ambayo asili yake ni magharibi ya Kenya, sehemu za Isuha, sehemu za Idaho, sehemu za Ikolomani mjini Kakamega, nchi ya mbali, sehemu za Eregi. Unapotaja Kakamega basi unafika sehemu za Mumias, Webuye, pia vile Vihiga, kwa ajili ya kuweza kuona ni vipi wanatunza utamaduni wao. Wakati huo basi yupo chini akiungulia dhorba ya maumivu aliyopata kwenye maungo yake mchezaji Sharin Amok. Kwa dalili ama kwa namna jinsi alivyokenua meno, dalili tosha kwamba anahisi maumivu kwenye maungo yake. Na sasa wahusika wakuu wamefika kwa ajili ya kumpa uangalizi wa kimatibabu. Cheza kimkakati zaidi captain kwa faida ya timu hii ya Kisumu. Wakati huo inakuwa ni fursa kipekee upande wa pili, kwa maana yake Edwin Sakwa kusemezana na wachezaji wake, walau kutopoteza kile ambacho tunaita concentration, sekunde za mwisho kabla ya kipenga cha mwamuzi wakati, kuwapa nafasi ama idhini ya kwenda mapumzikoni na warudi kwa moto na radi kuendelea na upambanaji wao. Sekunde za kuhesabu. Wanaangalia Diana Nyango, Joy Angela atakuwa anafanya yepi, na hususan baada ya hapa ni nani atakuwa anapata nafasi ya kuweza kujiunga na timu husika, timu ya wanawake. Manake makocha wapo hapa, wale mawakala wapo kwa ajili ya kufanikisha yote, na pia nimekuwa nikiona Benbero mkubwa, nimekuwa nikimwona Bernardo Nyango, mchezaji wa zamani kwa faida ya Mumias Sugar na timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Nimemwona pia vile Nicky Hama wakipiga katika uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo kwa miaka takriban 15. Nazungumzia miaka ya 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 mpaka miaka ya 2000. Pia vile wamekuwa wakifuatilia shughuli hizi kikamilifu kote katika Jamhuri ya Kenya. Tumesema ni kutoka kule sehemu za Lamu mpaka Busia, sehemu za Moyale ama Marsabit mpaka sehemu za Namanga, kila mmoja akipata nafasi. Mwamuzi wa kati anakuwa na kila sababu sasa kuchomoa kadi ya manjano. Anamlisha mhusika mkuu kwa kucheza ndivyo sivyo, manake aliweka mguu wake kwa maksudi kwa lengo la kumkwaruza mwenzake, akikwenda kinyume kabisa na kanuni za mpira wa miguu. Vivian Akinyi, mfungaji wa goli, anakwenda kwenye daftari ya mwamuzi wa kati kwa makosa, mbali na yeye pia vile kuweza kuingia kwenye daftari lake kama mfungaji. Sekunde za kuhesabu dakika moja imeongezwa kufudia muda uliopotea kipindi cha kwanza. Mtazamaji, fainali kuu Talanta Hela, makala ya kwanza, mambo yakifanyika katika uga huu wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Pembeni kushoto kabla ya kwenda mapumzikoni, jaribu tena kukokota kadri uwezo wake, piga fataka na ukosa sentimita za kuhesabu. Mambo mazito hapa katika uwanja huu, fanya kazi kubwa kweli, akiukokota ule mpira Clarissa Akinyi kutokea pembeni kulia, kawa kazi kubwa kimsakama Celestina Cheng na Sharon Veda. Hebu tazama kwa namna jinsi alivyoupigwa ule mpira, sema kwamba ni spiral
unaokwenda ukizunguka. Wakati huo huo, mtazamaji, pilato wa mchezo ama mwamuzi wa kati, dada Toto Show Kipusa Maimuna Lubanga anapuliza kipenga kuruhusu wapambanaji katika uwanja wa kwenda mapumzikoni. Amesaidia na pakubwa na Joyce Wanjiku na Mary Koitamet. Mwamuzi wa mezani akiwa ni Sylvia Kiprop na Matchcom akiwa ni Abdul Kaka. Bila shaka ni burudani katika uwanja huu siku kuu ya Madaraka. Mambo mazito yakifanyika katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Moja kwa moja, dakika zote 45 kipindi cha kwanza. Kisumu 1, Busia 1 ni mapumziko. Well, it's halftime at the Nyayo National Stadium. It's the inaugural final for the Talanta Hela Under-19 tournament. And what a game we've had, especially that first 45. Maybe started slightly slowly, but I tell you what, after the half-hour mark, things got heated up. Busia, of course, taking the lead. And then Kisumu equalizing shortly before that. And at halftime, it's all to play for. Remember, 5 million shillings for whoever wins the game. If you lose the final, you've got 3 million shillings to sort of console yourself with. But at halftime, it's been a really, really entertaining first half of football. Shadrach, you are watching this from the commentary position. 1-1, fair reflection. Does it show how the game was? Pretty much, that's what I expected. Manake ukiangalia jinsi wanavyocheza timu zote mbili, kuna hali kidogo ambao unaweza sema ya kupeana heshima. But I think the team that came out the better in the first half to me was Busia. Busia was so good. But unfortunately for Busia, when Vivian Akinyi scored that goal, it kind of woke them up. Yes. It kind of woke them up from a slumber. Alafu sasa we saw Charlene Manyasa. Within 2 minutes, they equalized that goal. It shows that this team, there's a certain kind of respect and there's a certain kind of competition from the two. That is something that I do like. But I like the way Busia, at least they played for a good 20 minutes. They didn't get a goal, but they were the better side. You spoke about it earlier. You said these teams would respect each other. You actually called for penalties. Why do you think there's that much respect? Pretty much because of the same style of play. Ukiangalia jinsi anavyocheza kocha wa Busia ambaye ni Edwin Sakwa na Lucas Musungu ambaye ni kocha wa Kisumu, you see some kind of similarities to their formation. It's maybe you're playing a 4-4-2, I'm playing a 4-4-2, or you're playing a 4-3-3, I'm playing a 4-3-3. The only difference with Busia is that they're playing long balls. Kisumu are so good on the floor, but they are not utilizing on players like Masling Akoth and Vivian Acheng, who are so skillful with the ball. If I was the coach, I would utilize these young players and give the ball on their feet. On the other side, Busia, they are using long balls, but they don't have a winger who's so fast to cut the Kisumu defense on an offside trap. So I think those kind of similarities will either result to a stalemate, or at least when one team scores, the other one will score. Shadrach, let's look at the highlights and see some of the highlights from that first 45. Of course, the teams walking in, Shadrach, and then early on, a corner to taken. Like you said, early on, not too many chances. Kisumu maybe getting the chances without having so much of the possession. Like when you see this incident, for instance, Busia are so good in long balls, but then you ask yourself, the coach should be talking to his defenders.
That was a free header, and the goalkeeper muscling a court. Again, another long ball, and there's no defender coming to shield the goalkeeper. So they're exposing their goalkeeper actually, because all Busia is doing is attacking on long balls. If I was the coach for Kisumu, I would call for my defenders to come and shield my goalkeeper. And you had something to say about the goalkeeper. You're not too happy with the way the Busia keeper has been, especially. There's something that you realize with this goalkeeper. Yes, it is a younger age. It is what we call development. But there are some basics that the goalkeeper should be taught. For example, when you come out for the long balls and you realize that you are under attack, punch the ball using your fist. Tumia mikono yako kupiga ule mpira uende. Wanasema piga mpira ngumi. Punch the ball so hard that it gets out of your danger zone. Those are some of the basics that you can see. You'll watch some of the incidents that they can even use their feet to clear the ball off the lines. Well, let's talk about the goal, Shadrach, because this is where the Busia goal comes in. I think that laying it back creates it. And then, of course, the shot by Halima Imbachi. Really good placing of the shot. That's such an amazing goal, I would say. But then you ask yourself, where is the center midfielder? Because when an opposing defender or another midfielder gets that kind of a ball, then it should be narrowed, because in football unaambiwa kwamba ni kama nafasi tu. It's like a game of chess. If I give you space, you utilize the space. So if I deny you that space, there's nowhere where you'll pass the ball. So it was a very, very good technique by Halima. An amazing setup. Very, very good play, but again, poorly defensive by the opposition. Shadrach, there's the equalizer. You spoke about the goalkeeper. There she is again, and I have a feeling if she holds that ball, Kisumu don't equalize. I will tell you something about goalkeeping. If you cannot hold the ball, kick the ball outside. There's one of my favorite goalkeepers, used to play for Chelsea, Peter Cech. He was so big and he used a lot of his legs than his feet. David De Gea at Manchester United. So these are some of the basics that we're talking about, the coaches can talk about with these young girls. Because I think Charlene Manyasa's shot was so hard for her to be able to grasp the shot. But it's straight at her, though. You're thinking, because it's straight at her, you've got to have a way to absorb the pressure. Then she thinks she can, then she's not able to. 2002 World Cup Finals, Germany versus Brazil. Rivaldo broke the arms of Oliver Kahn, who was the goalkeeper of the tournament, and Ronaldo scored the winning goal. So it can show that some players have a hard shot for you as a goalkeeper to be able to grasp it and speed with it. It all depends with your positioning. It all depends with your technical abilities on catching the ball. So it's halftime, it's one apiece. What does each coach do? What does the Kisumu coach do? What does the Busia coach do? How do they both change the game? Because everyone wants the 5 million. It is a final. I'll tell you one thing about a final. Even if you're the most defensive coaches of all time, you have no choice. You need a striker to score goals. It is a final. It is only one game. It is not a league match today. I'll hold on 1 point and then I'll wait you when you come back home. No, hii ni finali, lazima ufungue uwanja. All these coaches are thinking of how to bring in attacking players, mawinga, wachezaji, washambuliaji na wamaliziaji, wale ambao watakupa nafasi ya kufunga bao. So all these coaches are thinking on how to get goals. There's one lady who I've heard so much about from Busia, Faith Lorna, so much. Everyone keeps talking about her, saying she's really, really good. I want more from her. Am I justified in wanting more from her? Because she has this huge reputation as a potentially great player. Can she do more in the second half? She's a good player, but watching at how she's played the first half, I think Glenda Kolotilda from Kisumu has done an amazing job in making sure she's not moving. But what Busia has done is that they have isolated her, and she's such a small lady. She's such a small girl, marking Clotilda, who's like 3 feet above her, and they're ganging actually after her. Kwa hivyo anapata kwamba anapata taabu kuweza kuwakabili wachezaji wawili watatu. There's an easy way of getting that out. Get 2 more players to her and let her play 1 or 2 touches. Actually wanasema vijana mtaani na kuchenga na pass. Anapewa pass na kuchenga na pass. That's an easy way of getting out of a crowded situation. Should Kisumu change their approach? Because they seem they're not necessarily possessing a lot of the ball, but when they go forward, they've had the more clear chances. Should they change anything, or do they know the Busia keeper has a mistake in her? Let's keep bumping them long. Let's keep just trying. Who knows? She may just fumble in something else. If I was the Busia coach, I'll tell 3 things. First of all, the goalkeeper is doing an amazing job, but the defenders are doing little. I'll engage the defenders to be more vigilant on aerial balls. Second,
then the center back Clotilde Chieng, who's a center back, a very, very good center back, I'll push him more towards the midfield so that my midfield can go up. And then maybe there's one change that I'll do. Mimi nitaleta kiungo mshambuliaji, one offensive midfielder that is so fast, because wakicheza mpira pembeni, you'll see them having good abilities, technical abilities on the ball, but then Busia, all Busia is doing is to drop 3 players, and then they can handle all this mess. How much has the occasion gotten to both teams? Because think about it, it's a huge game, it's a big final, there's so much at stake, there's a huge crowd, the CS is here. How much does that affect the players in terms of just being ready and knowing, let's go on about our business? I'll tell you one thing, these are 14-year-olds, they're 13-year-olds, 15-year-olds and 16-year-olds. Maybe they've never been to such a stage. It can be intimidating. The first time I got to such a stage, back then I was 15 years old, I was just in Form 1. And then President Daniel Toroitich Arap Moi was seated where Babu Namwamba was seated. When I shook his hand and I went home, I did not take a bath for 2 days. That's how influential it can be. So in spite of the sweat. So think about you playing in there. Think about you play. I was playing for Nairobi back then, and we were playing against South Nyanza. I can tell you one thing for a fact. This is such a huge occasion for these kids. It all depends on how the coaches have prepared them psychologically. For some players, that psychological impact can make you go down. But for some, it can rise you to the occasion like Cristiano Ronaldo. 5 million is at stake. I asked you this at the start of the game. I ask you again, who wins? Who wins this final? I see at the end of it over draw, and when it comes to penalties, I see at the end of it all going to penalties. That's what I see. I'm not sure, because penalties for such young kids is a 50-50. It can go either way. And like you can see right at the screen, that's the FKF president, of course, just checking in, tells you that football royalty is here. I've seen all coaches. I saw Coach Robert Matano, Jack Bogost Mule, and then, of course, there's the CS for sports, Babu Namwamba. Just to remind you, Shadrach, in case you have forgotten, the Nyanza Derby is coming up, 4 p.m., Homa Bay versus Kisumu. I hear this is a grudge match. Not just a grudge match. In Kiswahili wanasema ngoma la mababu zao. It is like back in the days when you're trying to fight a war that is even recorded in the Bible. So you're just a generation that is continuing in the war, and it will never end. That's the game coming up. It's the boys' final, Homa Bay versus Kisumu. But for now, we go back to Mr. Michael Were and, of course, Shadrach. It's the second half, Busia versus Kisumu. Who's going to win this? One way to find out. Next 45, and if we don't have a winner, then we shall move on to penalties. Karibu sana mtazamaji, kipindi cha pili, kipindi hiki cha Lala Salama ama kwa mkono wa buriani ukipenda. Kumbuka ni fainali mkuu mashindano ya Talanta Hela yanofanyika katika uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Kisumu dhidi ya Busia, vikosi ambazo kwa hakika vimepambana kweli kweli, vimetakata kadiri uwezo wao kwa ajili ya kufika kileleni. Na sasa ni kipindi cha pili ambapo tunasubiri kuona je, watakwendaje katika taratibu za kupata bingwa atakayekunja shilingi milioni 5 pesa taslim, hela za Kenya hizo, siku chache tu kabla ya sikukuu ya Krismasi. Mshindi wa pili atapata shilingi milioni 3 na zile za nyongeza manake ni takriban milioni 20 faidi mashindano haya kwa wahusika wote wakuu. Maimuna Lubanga ndiye mwamuzi wa kati, anapuliza kipenga kuamuru pambano kuendelea kipindi hiki cha pili mtazamaji. Ikiwa ni Kisumu imepiga uzi nyekundu, rangi ya mzee iliyokoza, wanapiga kutoka kulia kuelekeza kushoto mwa kiwanja chako, lakini upande wa pili
Namuona captain yupo chini kwa hakika akiungulia dhorba ya maumivu anaopata kwenye mongo yake mchezaji Cheryl Amwok. Hebu tazama, manake aliugongwa na ule mpira katika taratibu za kujaribu kuzuia kwa maana upande wa Busia, na sasa Busia wamevaa uzi rangi ya kijani wakipiga kutoka kushoto kuelekeza kulia mwa kiwachako. Wakati huo basi St. John's Ambulance ambaye ni wahusika wakuu katika kutoa huduma ya kwanza katika shughuli mbalimbali wapo kumtendea haki mchezaji huyu captain nahodha kwa faida ya timu ya Kisumu. Amepambana kadiri uwezo wake katika uwanja huu, dakika ya kwanza mpaka 45 kipindi cha pili, na sasa wamerudi tena, na hakika wanarudi kwa moto na radi kwa ajili ya kuleta utesi dhidi ya wenzao kutoka Busia. Kumbuka ni fainali kuu, Talanta Hela, kwa maana kipaji kinalipa. Niite Bonga Boli, Michael Were Mohosia, pamoja na mtangazaji ama mchanganuzi wa kupigwa mfano, mchezaji wa zamani kwa faida ya Nairobi City Stars, Reunion, FC Leopards, Sofapaka. Namuona Paul Nshegu, namuona rais wa shirikisho la kandanda nchini Kenya Bwana Nick Mwendwa wapo. Unapomtaja Shadrack Kandengo Odinga, mchanganuzi mbali na kwenda Marekani kwa ajili ya kucheza kipro na kisha kurudi tena kuendelea na majukumu yake hapa nyumbani kiupambanaji zaidi. Taratibu kwa ajili ya kuweza kupata fungu la pili na la mwisho katika uwanja huu, vijana wa kike kutoka Kisumu dhidi ya Busia. Pata raha duniani. Piga minus moja safi. Injole Mstatele, kipara ucheza. Karibu sana Shadrack. Nafikiri kile ambacho tunastahili kuona hasa tunapoangalia washikadau wa mchezo wa kandanda wakija hapa, pasina kusema tu sisi ambao ni wanahabari wa michezo na mashabiki, lakini kikubwa ni kwamba wasimamizi wa mchezo wa kandanda wote wanastahili wawe hapa kwa minajili tu ya kuwapatia motisha hawa wasichana, lakini zaidi ya yote pia tuzungumzie baada ya hapa, alafu tutakuwa tunazungumzia nini. Ndio tumekuwa na mashindano mazuri, yule ambaye atashinda milioni 5, yule ambaye atakuwa mshindi wa makala haya ya kwanza, lakini tutakuwa tunazungumzia baadaye tutakuwa tunafanya. Niangalia tofali nzuri sana kutoka kwa mchezaji huyu wa kaunti ya Busia Dorcas Glenda, na nafikiri kile ambacho labda alistahili kufanya labda kuachilia mkwaji wa chini kwa chini. Walinda lango lote wamefanya kazi nzuri, lakini kikubwa ni kwamba baada ya hapa tutakuwa tunaangalia maisha yao yakielekezea wapi baadaye. Piga moja mkubwa na unyaka vizuri mdakaji huyu Christian Adhiambo. Manake kwa sasa sehemu ambapo amesimama kwa hakika anapigwa na jua moja kwa moja kwenye kipaji cha uso. Na kwa bahati mzuri umecheza katika uwanja huu, kwa hiyo unapotema madini kuhusiana na jinsi wanavyokokota mpira, unazungumza kitu ambacho kwa hakika unaelewa na kwa hakika inapenyeza mpaka kilindini mwa nafsi yako. Za kuja kurusha Kolinda Auma. Taratibu hapa ufungaji wa goli Shalin Manyasa kusawazisha, mashabiki wakisubiri kuona utamu wa mchezo wenyewe kutokana na mabao kufunga katika uwanja huu. Cheza ndivyo sivyo, inakuwa sasa mkojo madhambi kwa faida ya Kisumu. Natazama mikimbio pia vile vile ya mwamuzi wakati Maimuna Lubanga, maamuzi anaofanya kwa ajili ya kuweza kuelekeza kikamilifu, kuheshimu ama kwenda kimkakati zaidi na kanuni za mchezo wa mpira wa miguu. Manake mchezo wa mpira wa miguu ni ile ile inayotumika mpaka World Cup. Kutoka Zurich mpaka Marsabit, sheria zile zile hazibadiliki. Uli nyuma kwepesi. Hata hivyo wanaanza tena Busia. Busia gavana ni Ojamong, ni Ojamonga alikuwepo, sasa ni Otuoma, mheshimiwa gavana Otuoma Paul, mtangulizi wake ni Ojamong. Kwa upande wa Kisumu ni Profesa
msomi wa kiuchumi kwa maana Peter Nyang' Nyong'o. Kaunti zao zinawakilishwa pakubwa, ila Nairobi ndio host kwa maana Mheshimiwa Johnson Sakaja. Kati ya limba wanakuja wake wa kushoto panda juu mstari, inakuja Faith Lona hapa kati ya misitu, pigwa lazima mkwaju wa penalty, wanapata mkwaju wa penalty. Kisomo amekung'utwa kiasi cha haja kuanzia kipindi cha pili hapa, mchezaji nyota Cheryl Amwok, na ndio zile basics tulikuwa tunazungumzia. Hebu tazama mikimbio hii, nafasi nzuri sana. Naangalia kile ambacho tulizungumzia hasa kipindi cha kwanza ni kwamba ukimwona mdogo huyu Emily Moranga, ukimwangalia Vivi Akinyi ambaye alifunga pia ile bao, na pia ukimwangalia Cheryl japo wadogo, angalia anajua kile ambacho anafanya, kujaribu kuingia katikati ule msitu wa wachezaji wawili, maanake anajua tu akiguswa tu basi ni penalty. Na nafikiri pia ni jambo ambalo linajitokeza na ule uwezo wa mchezaji, ambalo pia linaashiria kwamba licha ya umri wake mdogo, ndio mdogo wa umri lakini mwingi wa shughuli, lakini pia tunaangalia ukomavu fulani katika hao wachezaji. Ni mkwaju wa penalty. So tunaambiwa penalty haina fundi, penalty ni 50 kwa 50. Christina Dhiambo anamtazama mpiga Shell, piga moja kwa moja na ufunga. Anatumia ufundi wa SFC ama Ulinzi Stars. Musika mkuu huyu katika ubora wake Nancy Anyango. Vizuri, imekuwa penalty nzuri sana, penalty ya ustadi, penalty ya utulivu, lakini kikubwa ni kwamba angalia tena ubora huu wa mchezaji Cheryl Amwok. Penalty yake Nancy Anyango, utulivu sana, gulake la kushoto. Hata kama mlinda mlango Christina Dhiambo wa kaunti ya Busia alikuwa ameona, lakini inakuwa ni vigumu kuudaka ule mpira. Sasa huu ndio ubora wa mchezaji mmoja ule ambao unazungumzia, pasina kusema ni mtulivu katika mazingira ambayo yanaonekana kama ni tata kisaikolojia. Mwenyewe amedhurisha anaweza tulia katika mawimbi haya. Haya, useme haya nakwaje. Naona sasa kile ambacho kinaendelea katika uwanja huu, inakuwa ni mkwaju wa kona, wanakwenda kutenga. Dakika 54, Busia wanaongoza kwa magoli 2-1 dhidi ya Kisumu. Anza chini kwa chini, bila shaka mpira kwa mwingi unatoka nje, inabidi sasa warudi nyuma kwa wepesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Pambano limechangamka Shadi. Nafikiri walivyoanza kipindi cha kwanza wanaanza kwa kishindo, manake unaambua msafiri ni aliye bandarini. Kaunti ya Kisumu walichukua uongozi Busia, wakasawazisha, lakini ukiangalia kwa sasa mabao mawili ni ishara tosha ya kwamba angalau ukiwa na bao moja mbele ya mpinzani wako ni ishara tosha ya kwamba uko katika nafasi ambayo unaweza sema ni afadhali kidogo. Pembeni huku tena unakuja kwa kasi. Karibu tena kukokota kadri uwezo wao kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kuweza kuzuia ili goli ambalo wamelipata kwa udi na uvumba kutokana na ubora mchezaji mmoja. Individual brilliance kutoka kwake Nancy Anyango, akiamua kusanya kijiji, takriban wachezaji wawili, akifahamu fika iwapo kwa vyote vile angekuwa ngurwa basi ingekuwa ni mkwaju wa penalti. Jaribu tena hapa.
Sharon Vida. Pembeni kule kwa kasi anakwenda kadri uwezo wake, lakini analiriki kupata ule mpira. Anaanza tena kwa kasi hapa, fikia mlengo tena Christina Ndati. Nesha hali upambanaji tena kutoka pembeni kulia, anajaribu kuingia kwenye sanduku, tafuta namna kuweza kuyeyusha kabisa safu ile ya ulinzi, lakini walinzi wanamakinika pakubwa na kuondoa uchafu langoni tena. Kwa ni kazi kubwa, kazi nzuri. Mazingira rafiki kabisa kwa mchezo wa soka kutitika. Ukitazama aina ya mikimbio kutokea pembeni, tena jaribu kuunganisha. Lack of communication kidogo ndio huenda pengine kawaponza tena. Manake sasa lazima uzungumzie, lazima mwambie beki au ache, na kama anajua beki atafanya shughuli pia vile vile anamwambia endelea. Kwa hivyo nafikiri kusiwe na lugha gongana ama lugha ambayo labda haitakuwa inaeleweka kati ya hawa wachezaji. Pambana kweli kweli katika taratibu za kuweza kuwa yule mpira ni utosi hapa. Kwenda chini kwa hakika, mwamuzi akiwa amedhibiti hali ya mchezo katika uwanja huu. Baadhi ya wachezaji ambao pia tutakuwa tunaangalia sana sasa kipindi cha pili itakuwa ni Halima Imbachi upande wa Busia, pasina kumsahau Faith Lona. Busia amevaa nyekundu Kwa hivyo sasa tutakuwa tunaangalia sana wachezaji kama wale ambao watakuwa na banwa na wale ambao watakuwa na labda wanacheza zile nafasi. Katika hali hiyo naona Cheryl atakuwa anaondoka wakati Cynthia anachukua nafasi yake. Ni badiliko la kiufundi hapa. Dalili tosha kwamba ni badiliko ambalo huenda pengine kaleta utimamu katika idara husika, walau kwa wao wenyewe kuweza kujibu mapigo dhidi ya Busia. Pembeni huku wanakuja vizuri Busia, tisha kwanza hapa anafanya pendavyo tena katika kujiamini mzima. Chris anakusanya kijeje na manyanyua mashabiki katika uwanja huu, anatoa krosi moja safi kweli kweli. Mchezaji mzuri sana na mpira mguuni, na hilo ndio jambo ambalo tunazungumzia labda hawa makocha. Sasa unapomwangalia Edwin Sakwa, cha msingi ni kwamba wewe tumia mchezaji na ubora wake. Huyu ni mchezaji ndio mdogo wa kimo, lakini awapatie motisha sana wenzake, wampe mpira, manake ndio hana kasi, lakini anapopata mpira basi ndio mchezaji ambaye anaweza kusababisha balaa katika ile safu ya ulinzi ya mpinzani. Anza tena bado Busia anakuja kimkakati zaidi, unapigwa Laza na kubali kwenda chini, inabidi sasa wanyanyuke. Tazama kuna jinsi alivyojitahidi, lakini kukawa na contact. Amemkotua kidogo kutokea nyuma, itakuwa ni Manyasa huyu Shalini. Kisumu amepiga uzi kijani kibichi, Busia amepiga uzi rangi nyekundu. Anakuja kutenga hapa, ni mhusika mkuu kwa faida ya Busia, watoto wake Ojamong, lakini sasa kitaifa ni kwa faida ya mheshimiwa Babu na Mwamba wote. Hata hivyo kitovu cha asili yao ni Busia. Ile imekuwa ni on merit. Taratibu rudi nyuma kwepesi hapa tena kwa ajili ya kutengeneza nafasi ya kipekee. Beryl Ikenya katikati ya dimba, jaribu kuibisha kwanza, lakini pasi mafanikio. Anaanza tena Kisumu. Nafikiri Busia pia baada ya kuchukua ule uongozi kidogo
kitu ambacho kinawasaidia ni kwanza kujaribu kumilisi ule mchezo pale katika safu ya kati kwa maana ya ball possession. Lakini ukiangalia timu zote mbili hadi kwa sasa hatujaona timu ambayo labda ina mabeki ambao wametulia tuanze kuona build up kutoka nyuma, lakini kwa kawaida hizi timu zinatoka magharibi mwa Kenya, na ukiangalia mchezo wa kitamaduni magharibi mwa Kenya huwa ni mipira mirefu, kasi na maguvu. Nafikiri ni jambo ambalo pia linaendelezwa na timu hizi mbili za wasichana. Kwa hiyo alifunga goli upande huu ni Josephine Aluko, mwana Elina Sifuna Shiveka pale nyuma, msika mkuu kwa maana ya pale KBC Sports, Head of Sports. Muona Babu na Mwamba pia vile vile kisemezana rais wa shirikisho la soka nchini Kenya Bwana Nick Mwendwa. Lakini ulisema rais ni mmoja au wengine ni chairman? Kulingana na katiba nchini Kenya rais ni mmoja, Daktari William Samoei Ruto, wengine ni wenyekiti. Lakini Ulaya pia kuna marais, lakini katiba zao zinaruhusu. Kenya iruhusu. Kenya iruhusu. Rais ni mmoja, William Samoei Ruto, wengine ni chairman and chairwoman, ama unasema tu chairperson. Ni vizuri tu watu ambao wanafuata sheria. Rais ni mmoja, kwingine ukienda huko kwingine ukichaguliwa wewe ni chairperson. Chuo kikuu kuna rais wa chuo kikuu. Haya, pembeni huko piga fataki mpira kwa Mungu kutoka nje. Inamaanisha kwamba sio kwa mujibu wa katiba ya Kenya mwaka 2010, katiba Bomas. Labda itabidi tutuzame zaidi kwa ajili ya kuweza kujua kanuni inasemaje. Bado pambano linaendelea katika uwanja huu. Baada ya hapa itakuwa ni sasa ni vita vikuu kwa usiku wa kutoka Kisumu na Homa Bay kwa upande wa wanaume. Na nafikiri kaunti ya Kisumu imefanya vizuri sana, manake ukiangalia chini ya usimamizi wa mchezaji wa zamani timu ya taifa Harambee Stars na timu klabu ya Gor Mahia Peter Dao Omuga, unapata kwamba angalau vipaji vimechipuliwa, pasina kusema kwamba udhamini umewaathiri pakubwa. Hawana timu yoyote ambao kwa sasa inashiriki ligi kuu nchini Kenya. Lakini niseme hivi, ukiangalia kuwa na timu mbili ambazo zimetinga fainali, timu ya wasichana na wavulana, ni ishara tosha ya kwamba wanafanya kazi nzuri sana kule mashinani na vipaji ibuka. Hili ni jambo ambalo linakupa matumaini ya kwamba Kisumu hivi karibuni, labda Kisumu All Stars ambayo inashiriki ligi ya divisheni ya pili hapa nchini Kenya upande wa wanaume katika mchezo wa kandanda, ikifuzu katika ligi kuu ya mchezo wa kandanda, basi inakuonyesha kwamba wakiwa na timu zingine 2-3 kuna matumaini makubwa sana ya mchezo wa kandanda katika kaunti ile. Wamepiga dakika 45 wakakwenda mapumzikoni. Kwa umri wao huu wameruhusiwa kupiga dakika 90. Naam, manake unapata kwamba dakika 45 ukianzia umri wa miaka 14, 15 imetosha. Umri wa miaka 13 kurejea chini 12, basi ndio tutasema basi wale wanaweza cheza dakika 20 ama 25. Lakini kuanzia umri wa miaka 14 kwenda juu wanatosha kubishana nguvu katika dakika 45 kwa kila upande. Hawa ni kama wanarusha mkeka, huyu atashinda, huyu atashinda. Alafu wajua na zile tamaduni za magharibi, wangekuwa na njugu ama mkombera angalau tafuna hivi, manake vitafunio muhimu wakati mwingine kupunguza pressure. Kama timu yako iko chini unatafuta kitu ambacho kitapunguza pressure, unatafuta njugu ama mkombera. Rudi nyuma vizuri kwa hesabu. Mhusika mkuu ameonyesha hali ya upambanaji katika uwanja wa Judith Nandwa. Shuhudia akipambana kweli kweli sawia na mwenzake Faith Lona, patikana kwa mkwaju wa penalti. Kwenda pembeni kule kwa ajili ya kutenga ule mpira moja kwa moja. Fanya vya kwake kule kujiamini. Hata hivyo shaka ni mkwaju wa kona utakuwa sasa kwa faida ya timu ya Busia. Mashabiki bado wapo ange kwa hakika, wakisubiri kuona taratibu ambazo zinaendelea katika uwanja huu, ili walau ushindi apatikane kwa njia iliyo bora zaidi. Talanta Hela, makala ya kwanza kabisa mwaka 2023, initiative ya kipekee kwa ajili ya kuchipua vipaji, mtazamaji.
uwe sehemu za Shihambi Kakamega ama sehemu za Mbuzi kule sehemu za Kilifi, haijalishi upo Mogodoshe kule sehemu za Garissa ama umeingia kule sehemu za Magombo Kisii, kutokana na taratibu hizi za kusaka vipaji kupitia Talanta Hela imeonyesha kwamba utapatikana tu. Manake ni project ya serikali. Unasema serikali siku zote ni mkono mrefu. Ni mradi wa serikali, ndio unaambiwa serikali ina mkono mrefu, lakini kumbuka kwamba serikali ina jukumu kubwa sana kwa mimi, wewe Mkenya, mimi na wewe wa Kenya ambao tunalipa ushuru. Unaambiwa siku zote kwamba ukilipa ushuru unataka huduma. Mojawapo wa huduma zile ambapo serikali inafanikisha ni kama hizi, pasina kusema kwamba watutengenezee miundo misingi bora ya kimichezo. Kwa mfano viwanja kama hivi hapa tuko Nyayo National Stadium, lakini ina jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba wale ambao watakaocheza pale, kwa mfano kwa sasa taifa la Kenya linataka kuandaa mashindano ya AFCON, mashindano ya kombe la barani Afrika mwaka 2027 kwa kuweza kushirikiana na taifa la Tanzania na Uganda. Timu ambayo itakayocheza hapo, Harambee Stars, hawa wachezaji watatoka wapi usipowatengenezea mazingira rafiki, mazingira ambayo yatawaboresha wao? Ukinipa uwanja mzuri nitakuonesha mimi ni mchezaji mzuri, lakini ukinipa mgunda, si hali yangu nayo itazidi kuwa mbovu. Bila shaka ni katika kufanikisha yote pembeni huku usioonekana sasa kumiliki mchezo dhidi ya Kisumu, jaribu kukokota gwaka wa kulia Josephine Aruko, piga moja kwa moja mpira mkubwa, bila shaka unatoka kwenye eneo hatari kwa upande wa timu ya Busia. Wanaanza sasa kimkakati zaidi, mlinda mlango anafika kwa Mesambu na kunyaka ule mpira. Amini kwamba inawezekana kwa maana yake Masi ya Koth. Tazama mashabiki ambao kwa hakika wamefika kupata burudani wakati huu ambapo Kenya imefikisha miaka 60 kisherekea siku ya madaraka kote kote katika taratibu za kukumbuka kule tulikotoka kama taifa. Kuja kurusha captain Faith Lona, huyu captain shaka ameupoteza sasa nizamu ya Kisumu na upinda pande mwingine, jaribu kupiga fataki ya moja kwa moja, lakini mikononi mwa mdakaji. Kimkakati zaidi Emily Muranga, rudi nyuma kwa epesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi, kuzuia mashambulizi kutoka kwa watoto wa Busia. Bimdogo huyu Emily Muranga, umri wa miaka 16. Ni matumaini yangu ya kwamba hawa ndio wachezaji ambao na watarajia wawe wanakuwa recruited kwa yale mazalio ya vilabu tofauti tofauti, na ama kupewa nafasi katika mojawapo ya timu ya vitengo. Kwa mfano Harambee Stars, vijana wasiozidi umri wa miaka 18 ama miaka 20. Maana ukimwangalia jinsi anavyojitahidi, ni beki kisiki, ni beki mwenye bidii ya mchwa. Huyu anacheza kama Antonio Rudiger wa Real Madrid. Bado hali ni tete katika benchi la ufundi. Haijalishi upo chini kwa goli moja ama unaongoza katika mchuano pambano siku ya leo. Na kitu ambacho labda pengine unaona haya mabango ambayo kwa sasa ni kielektroniki, na ishara tosha kwamba pia Kenya hatujaachwa nyuma katika masuala ya kidijitali. Manake tunaishi katika maisha ya kimtandao na utandawazi. Kwa hivyo lazima, manake Kenya taifa mojawapo, Kenya ndio taifa ambalo lina uchumi mkubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hivyo lazima tuwaoneshe Watanzania, wana Uganda, tuoneshe wale ambao wanatoka Cameroon, Somalia, Ethiopia, wajue kwamba Kenya ni kama zama zile kulikuwa na mwimbaji fulani alikuja Kenya anaitwa Bilia Bela, akasema huko ni London Kenya na Kei Nairobi, London. Haya juzi tu amekuwa kakake kwa maana Kofi Mapao Lomide jiji la Nairobi kwa juu wa madhambi kwa faida ya Kisumu. Anakuja kutenga, kipa ipo ange kabisa kwa maana Christina Diambo, eneo ndefu kweli kweli, mpira mkubwa vile unatoka nje, kosa kulenga shabaha katika taratibu za kupiga ule mpira kimkakati zaidi. Tazama body frame yake kwa maana structure
dalili tosha kwamba nguvu wanao na hata labda pengine akili ya mpira ipo, ila sasa dhamira ikawa nzuri, lakini matokeo ikawa hovyo. Kuja kuurusha sasa hapa, naona Francis Chenchele, namuona Mbuko mwenyewe wapambanaji kweli kweli, kwa faida ya mascout kufanya mikakati ya kuweza kupata wachezaji wenye uwezo mkubwa katika michuano hii, na wamekuwepo wakitafuta wachezaji nyota katika mashindano haya. Nafikiri kingine ambacho serikali imefanya vizuri ni kuweza kuwashirikisha wachezaji wa zamani, manake kuna wale ambao walipoacha mpira nafikiri hawajaweza kupata fursa nyingine ya kuja kujishughulisha kwezi ama kushiriki tena katika mchezo wa kandanda, pasina kusema tu labda wewe ni kocha ama wewe ni kocha wa timu ya kijiji chako. Tuweze kuwaondoa wachezaji ambao wanaishi katika majiji na au miji, kwa mfano kama Nairobi, Kisumu, Eldoret ama Mombasa. Kuna wale ambao wanatokea mashinani kama kule Kitale, kaunti ya Trans Nzoia na vinginevyo, kuweza kuwapatia nafasi kuweza kujishiriki tena katika mchezo wa kandanda. Nafikiri jambo ambalo pia linasaidia katika ukuzaji wa maadili katika jamii, manake wao watatumika kama vielelezo vyema. Pata jeraha manake mwisho akaketi kwenye miguu yake. Onekana kweli Vivian na Kinyi hapa kwa ajili ya kutafuta namna ya kuweza kuonekana katika pambano hili. Mkwaju wa madhambi, tunataka kuangalia tekniki itakayotumika kwa ajili ya kutenga ule mpira. Lengo kuu hasa ni kumpata Verma War Michel pamoja na Christina Dhiambo kwenye sanduku. Wachezaji patao 6 wamevaa kijani wakitaka kujibu mapigo kwa kichwa. Namna gani? Bila shaka unatoka nje. Ilikuwa nafasi nzuri ile, Musa Otieno, ilikuwa nafasi nzuri sana ya kile kichwa pale, lakini angalia jinsi alivyopiga kile kichwa, ni kile ambacho tunaita free header, pasina kusema hakuelekeza mpira katika namna ifaao kwa kutumia ule utosi wake, ama unasema forehead. Kwa hivyo unapotumia utosi unaelekeza chini, kwa maana ya nodding the ball. Mbinu zilikuwa sawa, lakini hakuelekeza pale panapofaa, na pia wale mabeki kidogo mabeki wa Busia walionekana kuwa hawakumkabili vizuri Velma War, na basi ni nafasi nyingine tu ambayo imeenda fyongo. Tuliza jaribu kukokota sasa, makali ya juu amekwisha pungua, amekwenda upande wa magharibi, ndo hatari kwenye eneo husika. Mtazamaji, tunashuhudia vipaji katika uwanja huu kwa hakika, kwa namna jinsi wanavyofanya mikimbio, wanavyopokezana mipira na hata mashuti ya mbali ambayo tunashuhudia kwa upande wa watoto wa kike. Mashabiki wamefika ndio kwa ajili ya kupata burudani na kuweza kujua ni nini hasa kinachopikwa. Maona vile wale jamaa wa suti waliosimama, dalili tosha kwamba mhusika wakuu atakuwa naingia pasina labda zile sheria za shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, naomba kwamba uwanja lazima uwe na ulinzi, na ule ulinzi usiangazie tu watu ambao wananyadhifa za juu katika jamii, lakini ni ulinzi wa shabiki yote ama mtu yote ule ambaye atakuja uwanjani kushuhudia mashindano yale. Kwa hivyo kuweza kuandaa mashindano kama haya pia ni ishara tosha kwamba serikali ya Kenya inaonyesha barani Afrika kwamba tunaweza andaa mashindano. Tupeni nafasi tuweze kuandaa kombe la barani Afrika mwaka 2027. Dakika zimesalia ni 15 kipindi hiki cha pili, mtazamaji, kabla ya kipenga cha mwisho mshindi aweze kupatikana katika fainali hizi, na hususan kwa upande wa watoto wa kike. Anakuja kutenga ni mkwaju wa kona, atafuta kujibu tena hapa kwa kulia, piga fataki, lakini kwa hakika unakwenda ndivyo sivyo. Wametengeneza chances katika eneo la mpinzani. Na maana Emily Moranga anajaribu, manake ni beki, lakini anajaribu kusukuma wenzake kujaribu kusawazisha lile bao, na dakika zimegonga 75. Unajua hizi ni dakika ambazo zinazidi kuyoyoma, na kwa vyovyote vile ni kujaribu tu kuonesha uongozi ule, kuwasukuma wenzako, lakini katika final third mashambulizi yao kidogo yanaonekana kwamba zile pasi zao hazina mlengwa. Fursa hii, cheza vizuri tena.
piga mashuti tofali la mbali lile. Nataka kurudi kimchezo, unatazama mhusika mkuu. Ni ule ambaye alifunga bao lile la kusawazisha, Morina Tieno. Kumbuka alipopiga lile shuti la mbali, kwa sasa inakuonyesha kwamba ana uwezo wa kupiga mpira kwa mbali. Kupoteza concentration dakika za mwisho zimeiponza timu nyingi. Inabidi wafanye utolevu kwa ajili ya hebu tazama mkwaju uliopigwa, kipa akawa macho. Ikawa ni kobora la aina yake, walau kwa vyote vile angeudharau basi mambo angekuwa tofauti. Na unajua ameugusa kidogo kisha ukaugonga ule mtamba wa panya kwa maana ya crossbar. Mlinda mlango pia amefanya kazi yake kwa njia ipasavyo. Fanya kazi kubwa sana, dalili tosha kwamba anajiamini kweli kweli Christian Adhiambo. Sema talanta inalipa. Jana tunaona wanariadha wetu wakituzwa kwa kazi nzuri kule Ulaya. Faith Kipyegon akiwa mhusika mkuu katika taratibu zote. Amefanya kazi kubwa katika kuitangaza taifa la Kenya. Piga hatua hapa kwa ajili ya kujaribu kupiga mikakati Christian Adhiambo. Gali chini ikiwa nasubiri huruma mwamuzi atendewe haki baada ya mambo kwenda tenge, manake kwa mchakato mzima wa kuwania ule mpira dhidi ya mpigaji fataki Morina Tieno. Very committed Dibani, mchezaji Morina Tieno, kwa kwamba ni kiungo mshambuliaji, amemkwaruza kiasi cha haja Diana Nyango. Ndio sababu ni mkwaju wa kutengwa madhambi kwa faida ya Busia. Anautenga moja mkubwa. Shaka Rujibu kwa kichwa hapa kwa ajili ya kuondoa uchafu langoni, manake Celestine Achieng anaunyaka pasi na kutetereka. Tunapozungumzia wachezaji ambao ni chipukizi pia kwa upande wa riadha wametuzwa hapo jana. Mchezaji Faith Jerotich ambaye ni steeplechase. Tunamtazama pia vile Emmanuel Wanyonyi, mbio za mita 800 na jukwaa kuu. Pasi la kumzao Kelvin Kiptum ambaye amekimbia nusura avunje rekodi ya kumaliza marathon kwa chini ya saa 2. Unapomzungumzia Kelvin Kiptum, nafikiri ni jambo muhimu sana tunapopata wachezaji wanariadha ambao wakimbiaji kama wale, manake pia ukimwangalia Eliud Kipchoge katika Paris mashindano ya Olimpiki ataweza shiriki tena mashindano mengine ya Olimpiki. Kwa hivyo yeye ni mwanariadha ambaye anaelekea kuondoka. Lazima tuwe na mwingine ambaye ndio ameingia mlangoni na anakuonesha tayari ya kwamba medali ya dhahabu tunaweza ipata. Kwa hivyo nafikiri tutakuwa tukiwa na Eliud Kipchoge na tuwe na Kelvin Kiptum katika mashindano ya mbio za masafa marefu kwa maana ya kilomita 42 katika mashindano ya Olimpiki. Hapo tuna nafasi kubwa sana ya kuweza kupata dhahabu ama shaba. Kanzu nzuri sana hiyo. Pembeni huku jaribu kadirizo wake tena, nataka kumaliza mchezo kabla ya kipenga cha mwisho. Anapigwa lazima bali kuna chini, anaganda ardhini kwa kuungulia dhoruba ya maumivu na upanda kwenye maungo yake baada ya kukagwa kweli kweli na mchezaji Christian Adhiambo. Tena kwa upande wa pili sasa wanaanza kuuza kiatu kwa bei rahisi. Velma Awori ipo chini. Velma Awori ipo chini. Wachezaji wawili kutoka timu mbili tofauti. Anaonyesha kwenye paja lake hapa striker Joy Angela. Inabidi sasa wagawane wahusika wakuu, mmoja upande wa kushoto, mwingine upande wa kulia kwa ajili ya skills. Walijaribu lakini pia unaambua, angalia hapo kanzu nzuri sana japo pia tunasema binti huyu Halima Imbachi katika kuzuia naye ni mzuri sana. Nafikiri safu ya kati wamejaribu kuimarisha safu ya kati, zilikuwa zimesalia dakika 10. Upande wa Kisumu bado wanazidi kubishabisha ule mlango, lakini pale katikati wamebanua sana. Kwa hivyo kile ambacho kinaweza wasaidia ni labda kutumia mipira mirefu aidha pembeni kushoto ama pembeni kulia.
Dakika zimesalia ni 9 pekee kabla ya mwamuzi wakati kupuliza kipenga na kutamatisha ngwe hii. Mashindano ya Talanta Hela makala ya kwanza mwaka 2023 katika Jamhuri ya Kenya. Fainali kuu kifanyika katika jiji kuu la Nairobi katika uwanja huu wenye historia ndefu. Mecheza pa FC Leopards, mecheza pa Gor Mahia, mecheza pa Tusker kimataifa sawia na Sofapaka na timu ya taifa Kenya Harambee Stars na Harambee Starlets. Hawa kidogo ndani ya miaka mitano tutakuwa na timu ya kupigwa mfano. Na ndio maana nilikuuliza baada ya hapa alafu kwa hivyo jukumu kubwa sana pasina kusema tu tumeandaa mashindano ambayo ni ya kupigiwa mfano. Tumeweza kuona wachezaji wazuri kama Clotilde Auma, Halima Imbachi, Nancy Anyango, Emily Moranga na Mori na Tieno, wakiwemo mwingine ambao watajumuishwa katika orodha ile. Lazima pia tuzungumzie hawa watoto baada ya hapa wanaenda wapi. Kwa hivyo wanatoka hapo ndio wanarejea shuleni, na huko shuleni nani anayewafunza? Lazima tuwe na mipangilio, tuwe na programu ambazo tutakuwa tunaangalia, tuseme ya kwamba tulikuwa na mchezaji mzuri ambaye alicheza Nairobi wakati fulani. Huyo mchezaji anaendelea kufanya mazoezi, anaishi wapi, anashindana na nani, mashindano ambayo anashirikisha kabla hiyo timu ya taifa ni mashindano gani ambayo yanaweza mweka katika hali nzuri ya utimamu wa mwili ambao wanaweza faidisha si yeye tu lakini taifa kwa ujumla. Kokota tena jaribu kupiga moja mkubwa, unakuwa mwingi unatoka nje. Sasa ni Sharon dhidi ya Kinyi. Sharon Vida, itakuwa ni Sharon Vida ambaye ameondoka upande wa Busia, anapumzishwa. Kuja kutenga sasa na kwenda kuchukua nafasi yao kamilifu katika kujibu mapigo katika uwanja huu. Piga moja mkubwa, lakini mlinzi anafanya kazi yake kubwa. Lack of communication tena kwa mara nyingine, manake kipo unapotoka unatakana unazungumza na unawaambia wenzako mabeki ya kwamba acheni na mpira ni wangu. Amenikumbusha Arnold Origi zama zake akiwa Mathare United kisha kachezea Tusker na timu ya taifa Harambee Stars. Jaribu tena kutafuta kwa kichwa hapa. Utosi anajaribu kadiri uwezo wake kwa ajili ya kuparaza tena. Anapiga mshipi moja kwa moja kwa ajili ya kumtoka kwa wakati, wanaanza tena kukokota. Tajana Nyango, Halima Mbachi. Ni sekunde ama dakika chache zimesalia, na unaweza kuona jinsi Kisumu anavyojaribu kurudi mchezoni kabla ya kipenga cha mwisho. Tutarajia chochote? Chochote kinaweza katika mchezo wa kandanda. Wajua matokeo yanaweza badilika chini ya sekunde. Kwa hivyo haya yote yanategemea kwamba yule ambaye anashinda kwa bao moja, nakumbuka ananing'inia tu kwenye uzi mwembamba. Inategemea pakubwa katika hali ya kumakinika kwa maana ya concentration. Naweza kuona hawa ni kama ni mawakala, makocha wapo kwa hakika, dalili tosha kwamba kuna kitu kinaendelea kinapikwa. Kuna ushirikiano mkubwa sana kwa sasa kati ya serikali ya Kenya na akademia ya kutoka kule Hispania ambayo inajulikana kama Nastic. Nastic Academy kwa sasa ndio nyumbani kwa wachezaji wa timu ya taifa vijana wasiozidi umri wa miaka 18 ambao walichaguliwa kutoka mashindano ya shule, akiajibikia St Anthony's Kitale Day, Amos Wanjala na Adrian Kibet. Kwa sasa wanataka bwana mdogo Tyron Karuki ambaye anachezea Rainbow. Kwa hivyo wako hapa kuweza kuangalia vipaji. Ingia kwenye sanduku hapa, jaribu kupiga fataki moja. Wanapata goli la 3 hapa, mtazamaji. Hapa dalili tosha kwamba mambo ni mazito kweli kweli. Shani, nafikiri Busia washafunganya virago tosha kwa hizi dakika ambazo zimesalia. Bao lake Dorcas Glenda, bao nzuri sana, lakini pia tutazungumzia hali ya ulinzi ya wana Kisumu
wamekuwa kidogo wamelala. Uliniuliza swali ya kwamba dakika hizi chache ambazo zimesalia kuna kitu kinaweza tendeka, nikakwambia hayo tutatokea na kumakinika, kwa maana concentration. Angalia ule mpira ulitoka pale katikati na kuna mabeki watatu ambao walizembea, hasa tunapomzungumzia Velma War ambaye ni beki wa pembeni kushoto. Hakujua ya kwamba Dorcas Glenda naye anatoka upande wako ya nyuma. Aidha kuna hali ya kusema kwamba kuna mawasiliano, lugha gongana, ama yeye mwenyewe hakupiga darubini ajue kwamba kuna mchezaji ambaye anastahili kukabwa kabla pasi ya mwisho kupigwa. Haya mambo ni matatu katika uwanja huu, matatu kwa faida Busia. Goli moja kwa pande Kisumu. Fainali kuu Talanta Hela, makala ya kwanza mwaka 2023. Pambano limechangamka kweli kweli, dalili tosha kwamba tupo hapa kwa ajili ya kufanikisha ndoto na malengo. Mtazamaji, ni uwanja ambapo tunashuhudia vipaji vikichipuka ama vikipatikana kwa njia iliyo bora zaidi. Jaribu tena, tafuta namna ya kuweza kupiga fataki ya mbali, lakini shaki inaonekana kwamba ni hafifu. Kuna muda sasa kupoteza sekunde za kuhesabu katika uwanja huu. Wapo ambao kwa hakika wanatuma salamu, wapo kwa hakika wanaojaribu kufuatilia kwenye mitandao, na ni kupitia mtandao ama ukurasa ule wa Talanta Hela. Sema kwamba itakuwa ni fursa kipekee. Ni Talanta Hela Football Tournament Finals. Nimefurahia kweli kweli kwa namna jinsi goli la tatu lilivyopatikana. Namuona Bolo, namuona Tegla Lorupe, namuona Elina Sifuna Shiveka. Watu naona wamepiga suti na wamekaza macho, basi jua kwamba ni usalama wa taifa. Namuona ni Gavana Gladys Wanga, namna gani Homa Bay. Hebu tazama kwa jinsi penalti ilivyopatikana hapa, alivyochezewa ndivyo sivyo. Kule kujiamini Faith Lona, captain, alipokwaruzwa ama kuchanwa, kunyimwa nafasi ya kuweza kukokota ule mpira mchezaji Christine Adhiambo, akaja yani ule ameupiga kikamilifu tena kwa ustaarabu ulioje Judith Nandwa. Penalti akifanya kuwa ni bao la pili. Taratibu zote ambazo zimeshuhudiwa katika uwanja huu kwa hakika aliupiga kimataifa bila pressure yote, concentration yake ikiwa juu, komposha katika upigaji wa ule mpira na kufanikisha wao wenyewe kuweza kukunja shilingi milioni 5 iwapo kwa vyote vile mambo yataishia kuwa hivi kipenga cha mwisho. Mambo mazuri kweli kweli. Nasubiri Maimuna Lupanga. Kutoka sehemu za Busia wakiwa wanafuatilia kitu ambacho mara nyingi natuleta pamoja kama taifa, ni michezo. Pembeni kushoto, sekunde za mwisho hizi ambazo na siku zote hazimruhusu kumeza hata punje la mtama. Chambilecho legendari ambaye ametuacha majuzi, Peter Kimeu akiwa pale KBC. Inabidi sasa kimkakati zaidi watunze magoli yote mawili. Dakika zimekwisha yuka 90 za mchezo, 3 zinaongezwa kufidia muda uliopotea kipindi hiki cha pili. Mtazamaji, mwalimu upande wa pili, mambo kidogo sasa niseme kwamba anaomba mambo yanyoke. Jaribu kugusa tena hapa, mlinzi wa pembeni kushoto anapoteza ule mpira sasa, anaanza kukokota wana Kisumu. Sharon Achieng jaribu tena kwa ajili ya kusonga na kukokota ule mpira pembeni.
Anza tena mfungaji wa goli Judith Nandwa, piga kwa mkwaju wa penalti wake wa kushoto. Alan Mwetende Wanga yupo, ameipigia timu ya taifa kadiri uwezo wake. Amekwepo Kakamega Homeboyz, amekwepo FC Leopards, amekwepo Tusker kama mfungaji nyota mwaka 2007 mara mbili kabla kukwea pipa na kwenda kuipigia Petro Atletico ya Angola. Akaichezea Al Hilal ya Sudan na kurudi nyumbani. Bado tafuta hapa Busia. Wanga amekwenda mpaka kule Azam, na kuna wakati amefunga bao hapa kwa faida ya timu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars. Dhidi hiyo ya Angola, iwapo sijakosea, ilichezewa ndivyo sivyo hapa mchezaji Diana Nyango, kana kwamba alipigwa kumbo kwenye kipaji cha uso, ikawa sasa anahisi maumivu. Sekunde za kuhesabu, na anacheza vizuri hapa. Wamejaribu kadiri uwezo wao, na sasa ni sekunde za kuruhusu kupoteza muda. Ni sekunde za kuhesabu inayotenganisha na shilingi milioni 5. Mlinzi alifanya kazi nzuri sana katika harakati za kuweka pembeni huyu kisirani Sharin Amok. Kagwa kweli kweli, mlinzi amefanya kazi kubwa, alifunga kitambara huyu. Anafanya kazi kubwa sana kwa kile ambacho tunashuhudia katika safu ile ulinzi. Very composed, eyes on the ball. Wakati huo basi, mtazamaji, Busia County ndio mabingwa wa taji la Talanta Hela makala ya kwanza mwaka 2023. Kisumu wamecheza kadiri uwezo wao na kujituma kweli kweli, lakini wamezidiwa nguvu na maarifa upande wa pili, kwa maana Busia. Imekuwa ni vita vikuu ambavyo vinashuhudiwa kati ya kaunti ya Kisumu dhidi ya kaunti ya Busia, vipaji vikisakwa kutoka mashinani kule Teso mpaka kule sehemu za Nambale, Ajambale, Budalangi, Funyula, maeneo yote ya Busia kwa ajili ya kupata angalau ubingwa huu. Na ndiko nakotoka Victor Wanyama, wakina Mariga, JJ Masiga. Busia County kila mmoja katika ubora wake. Uwanja huu, uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Kisumu goli 1, Busia 3, ndio mabingwa. Kwako James Okabi na Shadrack Andengo Odinga. Oh well, and there you can see the celebrations from the triumphant team. Busia winning by 3-1, meaning they have finished this tournament without losing a game. They've been in a class of their own, and in that second half, they really stepped it up and showed why everyone has been talking about them. And as you can see them there celebrating, of course, really good game, especially for that lady there in jersey 15, Judith Nandwa, quite possibly my MVP for the game, especially for the second half. Scores the penalty, sets up the second goal, that goal, and 3-1 that it is. And with that, 5 million shillings, really good stuff that has happened there when you think about it. Shadrack, fantastic way that this has happened. You said Busia could find a way around it. They found it. Excellent performance. I would say with about 5 minutes to go when it was 2-1. With the 5 minutes to go when it was 2-1, that was the time that we could talk about maybe Kisumu coming in the game. It was all a matter of concentration. With such a little time to go, it is a moment where you catch me or I catch you. If I catch you, then I equalize. And if I catch you, I finish the game. So it was all a matter of
players from Kisumu taking charge. It's not even about the coach's tactics. Hapo si kocha, hapo ni wachezaji. Kwa hivyo kidogo wachezaji wa Kisumu walionekana kwamba wamelala. Nafurahia sana bao lake Dorcas Glenda ambaye ni beki wa kupanda na kushuka kutoka pembeni kulia. She's done an amazing job. For me, you maybe talk about Judith Nandwa, but for me Dorcas Glenda, that is an amazing player. Of course, she's the one who scored the third goal, the goal that sort of sailed it off. And in the end, like you can say, in the end, the two girls flying down the left, down the right, combining for the goal. And there you can see all the goals. That's the opening goal, of course, scored early on by Halima. The Busia taking the lead. The keeper, of course, not really happy with what's happening. As we quickly run through the highlights. And the celebration again, really good when you think about it. And I liked her. I liked the way she celebrated. And then, of course, the equalizer coming up soon enough. Keeper maybe with a mistake, but you know what? They all count. Makes it 1-1 for halftime. Evenly poised. Then in the second half, Busia just stepped up. Yes, they did just step up, but it was for them to win this game. As a matter of fact, talk about this also. Look at Marcia Koth, look at the penalty from Judith. It shows that pasina kusema kwamba wana umri mdogo, ni wadogo wa mwili lakini wengi wa shughuli. So that's it. That's the way they took the lead there. Judith Nando with the penalty. Coolly struck. And of course the celebration again. Maybe not as excited as the first one, but still, she's like, calm down. But then this for me was it. Just the way she put that ball across goal and they scored. And as you can see, the girls as they walk towards us, excellent performance. And it was a moment where Kisumu would have killed it. It was a moment where Kisumu would have killed it and make sure that at least they would have come into the game. 5 minutes to go. It's either I catch you or you catch me. Well, thank you so much. That's Shadrach there, of course, talking to us. We want to speak to the FKF president, Nick, if you may just move this way. Let's just talk to a man who's been enjoying this with us from the start. Nick, wonderful final, worthy of a final, the match, the quality, the goals. I didn't get to watch most of it. Details because I was planning a lot of stuff here. But I can tell you that football in Kenya is just beginning. Can you imagine it's just the beginning? These girls celebrating behind us, and if they can celebrate every year, and we can find the talent I've been talking about for so long, I think we are seeing players in these finals that will go to Harambee Starlets, that will go to clubs right after this. Yes. And this is fantastic. This is fantastic. Of the girls you've seen in this tournament the last 10 days, who is that one person you've looked at and you're like, this is excellent? There is a winger in Oma Bay. I'm waiting to see him in the finals again. I think I'm prowling to put him in one of the under-20 teams. Yes. I think that can do something. I'm not sure, but I told the guys, they said they're going to look at him, but I think there's something there. Well, Nick, I tell you what, this is just the first game. It's ended 3-1 Busia champions. We let you go so that you can continue with your planning. I hear you have a big guest coming in. Football is just starting now in Kenya. I think Waziri is somewhere here. Yes. Waziri is somewhere here. Yes, Waziri is just somewhere here. I'm going to be speaking to him shortly, as soon as I can catch his attention. But thank you so much, Nick. Give me your microphone, and then I will get him coming in closer. That, of course, is the FKF President, Nick Mwendwa. They are talking about exactly what's happened today. He's very happy with the quality. He says, you know what, we've got talent coming in. But let's now speak to the CS for Sports, Honorable Babu Namwamba. Bwana Waziri, what do you make of what you've seen here today? How was that final? I mean, this just confirms my very strong belief that Kenya's got talent. And what has been holding Kenya behind is the lack of a pipeline on how to identify this talent and then convey them to the right places. And now through this Talanta Hela inter-county tournament, we have created that pipeline. This pipeline goes all the way to our school ecosystem. Pretty much all the girls we have watched here are school girls. This pipeline goes all the way to communities. These are girls from the villages of Kenya. And since this tournament started, we have seen them from all over, from Wajir to Lamu to Busia, all over. So that pipeline, I'm very happy that it's working. Bwana Waziri, most people will ask, we've seen wonderful football today. What's the next step for the talent that we have identified? Where do they go from here? What's your plan with Talanta Hela from? We've seen them, we've seen wonderful girls. How do we move them forward? You know, Talanta Hela is about three things. Mambo ni matatu kwa Talanta Hela. To identify the talent,
to nurture that talent, to monetize that talent. So identifying this talent is only the first step. Yes. The next step is now, how do we nurture it? And you know, when you look up there, we have scouts from the Nastic Soccer Academy in Spain, seated right there in front of me. We have scouts from different football clubs. The purpose of them being here is for them to be able to pick these talents. We have a technical team here from the Harambee Starlets, from the Rising Starlets. So they are already scouting. They have already told me this girl can play for the Starlets. This one can be accelerated to play for the Rising Starlets. So we have already mapped a path. But for us to be able to refine them, to move to that level, we have selected, since the tournament started, 87 top boys, top girls, and 86 top boys. Immediately this tournament finishes, they are going straight into the Kenya Academy of Sports for a holiday camp. In that camp, they are going to receive further training. They are going to be there for about 2 weeks. And so we'll be picking the very top of the top. And then we'll turn them into a national under-20 team. Well, thank you so much, Waziri. I'm sure you enjoyed that win, especially Busia, very special to you. I tell you what, it's okay to enjoy your hometown winning, and hopefully and Busia really are worthy winners. They have played some incredible football since the tournament, and congratulations to them. Congratulations to Kisumu too. Thank you so much. Let's now turn our attention to the boys. That's Waziri there, of course, saying, you know what, he's enjoyed it. Let's now join the men's, and let's join Michael Owere to take us through the men's final. It's a big game, this one. It's a Nyanza derby, Homa Bay versus Kisumu. Karibu sana mtazamaji katika uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi, ikiwa ni fainali kuu kwa maana ya Talanta Hela, Kisumu dhidi ya Homa Bay. Taratibu ambazo kwa hakika lazima tushuhudie mshindi akipatikana katika taratibu za kutafuta milioni 5 pesa taslim. Fainali ambao kwa hakika wengi wameisubiri kwa hamu na hamu na ni kwa muda mrefu. Homa Bay dhidi ya Kisumu, uwanjani wa Nyayo jijini Nairobi. Mazingira tulivu kabisa kuruhusu mchezo wa soka kutitikwa. Weka tayari kwa ajili ya vita vikuu. Mbele ya usiku kuu ambao wapo katika uwanja huu. Inakuwa ni kuweza kupata kumtazama rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye atakuwa ni mgeni rasmi katika uwanja huu. Mtazamaji, nasema to grace the occasion. Mashabiki wakiwa wanapata raha maburudani. Namuona gavana wa jimbo la Homa Bay Mheshimiwa Gladys Wanga, rais wa shirikisho la soka nchini Kenya Mheshimiwa Makaka ndugu kwa maana yake Nick Mwendwa, pamoja na waziri mwenye dhamana ya michezo Mheshimiwa wakili Ababu na Mwamba, wakiwa wanapiga gumosi gopele tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kuwapa maelekezo wachezaji katika uwanja huu. Wengi wamesubiri kuweza kuelewa ni nini haswa kinachoendelea. Mtazamaji, tutakuwa tuna mega kiasi cha haja kwa kuweza kuelewa kile kinachojiri katika uwanja huu. Dalili tosha kwamba wanapeana sasa mikono ili njema. Captain akiwapa utambulisho wachezaji katika uwanja huu. Wote hawa kwa ajili ya kupata burudani kuu kwa faida ya mashindano haya. Kwa hiyo Mheshimiwa Ababu na Mwamba tena anapiga hatua, na ndio vitu ambavyo watu wangependa kushuhudia, manake michezo siku zote ina keep watu kuwa busy. Nazungumzia
wakubwa kwa wadogo. Sasa ni upande wa pili hapa, anapeana mikono ili njema, ikiwa ni dalili tosha kwamba fainali lazima ichezwe. Naona Homa Bay County pia vile wamefika kwa ajili ya kuweza kuwapa burudani na huko Homa Bay ndio Nyanza Kusini zamani, kwa maana South Nyanza, ambapo ndio kitovu cha Gor Mahia. Yule aliwezesha ama Gor Mahia, timu ya Gor Mahia inapata jina kutoka kwa mhusika mkuu aliyekuwa anatoka sehemu hizo, Kanyamwa Nyanza Kusini. Na hapa sasa nawapa maelekezo mawili matatu. Up there, we have scouts, including Mr. Jose Manuel is seated up there from the Nastic Soccer Academy in Spain. They are all watching, national team is watching, clubs are watching. The best of you, you'll move to the next level. So give out the best you've got. All the best. Sauti ya waziri mwenye dhamana michezo, Mheshimiwa Ababu Tera na Mwamba, kwamba mawakala wapo hapa, walimu wa timu ya taifa wapo, na nimeongea hata na Babu Salim Babu ambaye amekuwa akisimamia timu ya taifa vijana wasiozidi umri wa miaka 18, na pia vile vile wapo wote kiasi cha haja katika uwanja huu. Shadi, umemsikiza waziri kwa kile alichosema, na bila shaka kama mchezaji una mengi ya kuzungumzia kuhusiana na kauli yake. Manake kikubwa ni kwamba baada ya hapa tunaenda wapi? Unaweza kuwa na mashindano mazuri alafu vipaji vipotelee tena mitaani. Kwa hivyo ni muhimu sana kuambiwa na kuwapatia motisha kwamba baada ya hapa anaweza jiunga na Nastic Academy ya Uhispania. Baada ya hapa anaweza jiunga na Harambee Stars vijana wasiozidi umri wa miaka 18. Baada ya hapa anaweza jiunga na vilabu kadhaa wa ligi kuu hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ni muhimu sana wajue ya kwamba mbele kuzuri. Haya, wanasemezana na ndiye mkuu zaidi Mfalme Suleimani, muumba mbingu, nchi na bahari na vyote vilivyomo. Homa Bay hawa sema kwamba Navy Blue kwa upande wa Homa Bay, unaweza kutazama kikosi chao kwa namna jinsi walivyojipanga. Ni kwamba yupo Felix, yupo Paul Devoy, Otondi, Omondi, Onyango, Samson Captain, Vincent Omondi, Moses Omondi, Bilda Otieno na Godwin Owino, Cecil Miller na Ian Otieno. Cecil Miller bila shaka ni lawyer mmoja hapa nchini Kenya, na pia vile kuna wachezaji wa kiba. Naweza kuona kwa namna jinsi walivyotulia upande ule, wakifotolewa kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ambayo naambiwa siku zote ni hazina isiyoweza kufutika. Morris Gichanga, Joy Nyambura na William Karisa wakiwa ndio wahusika wakuu katika taratibu za kutoa maelekezo, kwa maana waamuzi katika pambano siku ya leo. Upande wa pili basi mtazamaji, kwa kuangalia Gishinga akiwa ndiye mwamuzi wa kati. Ukiangalia sasa upande wa Kisumu, baadhi ya wachezaji ambao wamepewa nafasi: Tom Orango, Tyson Onyango, Kevin Madega, Joseph Odongo Emmanuel katika safu ya ulinzi, Oyo Edi, Ibrahim Otieno, Alex Domondi Bravon katika idara ya kati, Omondi Otieno na Otieno Kevin katika safu ya maliziaji. Wachezaji wa kiba pia vile vile wapo, kocha akiwa ni Adrian Aroka, Austin Jeremiah, Derek Hishama, Tony Ishmael na Ouma Steven wakiwa wachezaji wa kiba, wapewe nafasi wakati wowote kwa ajili ya kutendea haki wana Kisumu ambao wamepiga uzi nyeupe katika uwanja huu. Wameshuhudia wenzao kwa miaka michache iliyopita. Nazungumzia vilabu mbalimbali hapa nchini Kenya: AFC Leopards, Tusker FC, Posta Rangers, Gor Mahia, Kisumu All Stars, na hata kule sehemu za Homa Bay pia vile vile wamekuwa wakishuhudia mapambano katika ule uwanja wa Raila Odinga, manake ndio uwanja wa nyumbani wa Shabana FC kwa sasa, japo kwa muda, wakati ambapo uwanja ule wa Gusii Stadium ukiendelea kupata ama kufanyiwa ukarabati. Wizara ya michezo imeamua kutekenya mpaka mashinani. Mtazamaji, ni uwanja ambapo sasa tunakwenda kushuhudia fainali kuu kwa upande wa wanaume.
Namwona mwamuzi wa kati, ama ukipenda mwite Pilato wa mchezo, akijiweka tayari kabisa kupuliza kipenga na kuamuru pambano kuanza. Na bila shaka anafanya hivyo mwamuzi wa kati ambaye kwa hakika ametwikwa majukumu Gishinga Murichu. Kumbuka ni Homa Bay, wamevalia sio nyeusi kwa mtazamo wangu na sio samawati iliyokoza, wakipiga kutoka kushoto kuelekeza kulia mwa kiwanja, na upande wa Kisumu amepiga pamba nyeupe kwa maana jezi, bukta ama kaptura na pia stockings ama socks, wakiwa napiga kutoka kulia kuelekeza kushoto mwa kiwanja. Niite Bonga Boli Michael Were Mohosia, nipo hapa kwa ajili ya kutendea haki, lakini zaidi ya yote yupo mhusika mkuu kwa lengo la kutema madini ya pendavyo, Shadrack Andenga. Bila shaka ni fainali kuu kwa upande wa wanaume katika uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo. Na ni kikubwa, manake kwanza ukiangalia Homa Bay, kaunti ya Homa Bay ina historia kubwa sana kuweza kuwa na vipaji. Manake ukiangalia kaunti ya Homa Bay, huku ndiko akina Tile Noguta wametoka, akina George Odhiambo Blackberry wametoka huku, wachezaji wengi tu ambao wamefanikisha shughuli zao katika klabu ya Gor Mahia, na pia klabu ya Gor Mahia ina mizizi kutoka kaunti ya Homa Bay. Lakini kikubwa ni kwamba kaunti ya Homa Bay haijakuwa na timu ambayo itaweza shiriki katika ligi kuu, lakini ukiangalia angalau kwa sasa hata hayuko hapa gavana wa kaunti ya Homa Bay Big Gladys Wanga. Changamoto kubwa kwake ni kujaribu kuhakikisha kwamba sasa hivi vipaji vitalipaji, na hilo inaendana na mradi wa serikali ambao ndio Talanta Hela. Talanta yako iweze kupa hela, kwa maana ya kwamba ikulipe. Na kama tunavyoona kwa wenzetu, umemsahau Ogada Olunga, wengi wanatoka kule kaunti ya Homa Bay, ndio maana nimesema ni kitovu cha vipaji buka. Nakumbuka Michael Olunga ni mchezaji ambaye alikuwa amejaliwa sana, ni mchezaji ambaye alicheza mchezo wa handball kabla wengi hawajamjua katika shule ya upili ya Queen's, kisha akatoka hapo akajiunga na Highway mchezo wa kandanda, akatoka hapo akajiunga na Thika United, kenda zake Tusker, kisha Gor Mahia, kisha kenda zake Uswidi na kuendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo tunapata kwamba si vipaji tu ambavyo vya mchezo wa kandanda, lakini kaunti ya Homa Bay imejaliwa vipaji ajabu. Kaikia mpaka kule Girona nchini Hispania, na kwa hakika wanavuna hela ndefu kutokana na kipaji. Moja kwa moja kipa anatoka kwa hesabu. Memtaja kina Tile Noguta, umewataja kina Steve Odiaga, wakina Alan Odhiambo, baadhi ya wachezaji nyota waliotakata kweli kweli katika miaka ya giza ama miaka 90, na hususan katika uwanja huu wa taifa wa Nyayo. Sisau Kisumu pia vile vile imetoa vipaji kiasi cha haja. Jaribu kuunganisha moja kwa moja mkwake, kwa hakika mkwaju unakwenda ndivyo sivyo. Inabidi sasa watengeneze nafasi kamilifu, akirudi nyuma kumehesabu hapa kwa ajili ya kupiga njama za kipekee. Ni baadhi ya wachezaji ambao tutakuwa tunaangalia upande wa Kisumu ni kijana Hisham Oduor, hasa safu ya kati, manake pasina kusema ni mchezeshaji mzuri kwa maana ya playmaker. Pia tuangalie kwamba ana mapafu ya kifaru, ana maguvu ajaba, hachoki kwa wepesi. Jibu tena huku Shaka napiga mkwaju moja mkubwa unatoka nje, unakuwa ni goal kick. Inabidi arudi nyuma kumehesabu, angalau tena kuanza mbinu ama mikakati ya kipekee katika taratibu za kuweza kuwakanganya wapinzani katika uwanja huu. Emmanuel Odongo katikati ya dimba, tuliza kwenye kidari chake. Odongo tena, Odongo. Napotaja mtu kwa Odongo ama Opio, dalili tosha kwamba kuna mapacha. Penyeza vizuri, naingia Sebulede, cheza vizuri kamilifu mlinzi hapa. Sema kwamba alikwisha otea nafasi ya wazi, amemtaja Odongo kisha amesababishwa. Naomba siku zote ajizi nyumba njaa. Unapiga pasi ya nyuma, lakini kidogo unapopiga pasi ya nyuma lazima uweze kuelezea wenzako. Kwa hivyo lazima kuwe na mawasiliano. Angalia tena, hili ni shambulizi la jaribio la mshambulizi kijana huyu Moses Omondi, lakini pasi ilikuwa nzuri sana.
lakini tuangalie aliyesababisha njaa hii. Kwa hivyo unapopiga pasi ya nyuma lazima uweze kuwaelezea wenzako ya kwamba pasi hiyo na pia vile vile unashambuliwa. Nafikiri baada ya kukosa hii nafasi sasa itakuwa nafasi, itakuwa hali ya kaunti ya Homa Bay kuweza kuamka. Pembeni kushoto huko anakuja vizuri kamilifu. Bisha kwanza jaribu kumpiga Togo, pasi na mafanikio makubwa, mpira kwa mwingi unatoka nje. Tuseme sasa kazi inazua kazi kuliko kazi kamili katika uwanja huu, na kuna mbinu za kipekee zilizotumika kwa ajili ya kupata wachezaji, manake iwe ni vigezo kwamba usiwe unachezea klabu ya ligi kuu ama NSL, na labda pengine umri pia umezingatiwa pakubwa. Utegemea pakubwa sana nafasi nyingine tena ni makosa ya ulinzi pale sasa. Manake vijana wa Kisumu nao kidogo ni hali ya kucheza na shilingi kwenye tundu la choo, ashakusi matusi. Ni mara mbili, wajua, angalia, zungumza na mlinzi, mwambie umempa pasi. Mlinzi naye anataka kufanya madoido, ni jambo ambalo itabidi uangalie, manake unaambua kwa lugha ya Kiingereza, you cannot keep on cheating death, one day death will catch up with you. Kwa hivyo wanafaa wajifunze, afadhali ucheze zamani tu walikuwa wanasema pura mpira, uondoe angalau kuondoa ule uchafu, afadhali fedheha kuliko lawama, wanasema hivyo. Ziwa makini sana Tom Orango ambaye ni mdakaji kwa faida ya Kisumu, kuja kurusha hapa sasa tena. Abraham Otieno tafuta mbinu za kuweza kuonesha makali yake katika uwanja huu. Tokea pembeni kushoto huku, fursa cheza mlinda mlango, jaribu kupiga fataki, yeye na mdakaji. Mashabiki hapa kidogo maswali yanawapita kwa akilini kwa mkororo useweza kukatika. Ilikuwa nafasi hiyo, angalia, labda wengi walidhania kidogo ilikuwa offside, lakini si offside, manake kuna beki aliguza mpira. Kijana huyu kidogo Omondi Otieno hapa angalia, baada ya kugusa ule mpira, kwa hivyo tunatoa offside. Wazo nzuri, sitasema ni bahati mbaya, lakini labda kumposha kidogo tu. Pembeni huku tena anakuja kwa moto na radi, mwamuzi anasema ni mkwaju madhambi. Wamecheza ndivyo sivyo dhidi ya mhusika mkuu katika uwanja huu, Pavon Omondi. George Ouma ambaye ni kocha wa timu ya Homa Bay anakuambia imechemka. Wanajenga ukuta wa binadamu. Namuona kwa namna jinsi alivyosimama ni Samson Onyango. Andrew Aroka upande wa pili, bila shaka anatokwa na mishipa kwenye shingo, dalili tosha kwamba anapaza sauti kuweza kusemezana na mlinda mlango awe ange, lakini pia vile vile wa kujibu mapigo wafanye kazi kamilifu. Anautenga vizuri, lakini bila shaka anauzidisha. Tekniki ya kupiga ule mpira ulikuwa mbinu. Nafikiri kama basi utataka kufunga lile bao mwenyewe, mbinu ambazo ametumia, hangetumia mguu ndani, angetumia mguu wake wa nje kwa maana outfoot, kisha ule mpira au pige tu kwa maguvu, wanasema driving the ball kwa lugha ya Kiingereza. Ni jambo ambalo labda akielekeza kwenye yard ya mstatili 18 18 yard box, hapo kuna nafasi nzuri sana, labda angepata kama sibao, labda kona nyingine. Mashindano haya Talanta Hela makala ya kwanza mwaka 2023. Kumbuka kwamba yamefanyika kote katika Jamhuri ya Kenya, gatuzi zote 47, kila mmoja akipewa nafasi kwa ajili ya kuonyesha uwezo alionao, na wale ambao tunawaita mawakala ambao kwa sana ni wachezaji wa zamani kwa faida ya vilabu mbalimbali ya Champali, timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Memona Salim Babu zamani akifunza Sony Sugar beka pale Sony Sugar kwa takriban miaka 15, na kakake pia vile alikuwa mchezaji, juzi akitendea haki timu ya taifa vijana usizidi umri wa miaka 18 katika uwanja wa Mamboleo mjini Kisumu sawa na Estadio de Bohongo mjini Kakamega. Memona pia vile Musa Otieno, captain wa siku nyingi, the longest serving captain kwa faida ya Harambee Stars. Amekwepo Tusker, amekwepo FC Leopards, amekwepo Gor Mahia. Yupo mchezaji mmoja chini. Nimemwona James Tuma, nimemwona Imboko mwenyewe katika ubora wake, Bernard Onyango zamani akichezea Mumias, sasa timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Kwa hiyo
kocha Jacob Gosmley na wengine wengi. Nimemwona Umuga kwa maana Peter Dao yupo hapa, Tegle Lorupe, wanariadha kupiga mfano. Tazama mikimbio hii, kiatu kinauzwa kwa bei rahisi na amelazwa chini, sema kwamba amejeruhiwa kiungo huu wa kocha Mabele, lakini ukiangalia Kisengere nyuma kwa maana ya replay inaonyesha kwamba labda alivyoanguka hakuanguka vizuri. Angalia tena, alitolewa tu kwa vizuri tu kwa sasa mwingine nahisi ya kwamba amechezewa vibaya, lakini ni hali ya bega kwa bega, sema shoulder to shoulder 50-50 challenge. Kwa hivyo hakuna kosa lolote hapo. Bidii anyanyuliwe toke nje kwa ajili ya kutendewa haki. Na nafikiri jinsi alivyoanguka, aliangukia akaangalia bega lake, nafikiri la kushoto kama sijakosea, kwenye kiwambo chako. Nafikiri alianguka kaangukia bega. Kwaji wa madhambi unakuja kutengwa hapa. Na upiga moja mkubwa. Taratibu tena unaanza. Sema kwamba moja ni kwamba basi kwamba mechi ni moto kweli hapa bado super mitobori. Piga moja sasa kuna yule anajua wapi paka kule kwa bwana mzee anapiga ndefu kule na kwa ile kipa huyo ambaye Bele analeta kule mwanzo kule huko haraka kule Bele huko sasa mwana kule kiboi anatafuta kwa kile mwana kule Bele kwa mwana huyo pale kule kwa sababu mwana ndefu kwa Medego sikio safi anakataa anamana kule Medego piga ndefu kule Bele kidogo pigwa kiatu na kubali kwenda chini, lakini mwamuzi ndio anakubaliana na kauli yake kwamba umechezewa ndivyo sivyo. Sasa nyanyuka uendelee na upambanaji. Mchezo umeanza kwa very physical, na nafikiri ni katika hali tu ya kutopeana nafasi. Ukiangalia timu zote hadi sasa mbili zilikuwa zimegonga dakika 11. Makocha watakuwa na hisi ya kwamba wanapoteza, manake Homa Bay wamepata nafasi mbili, Kenda Fiongo wakapoteza washambulizi. Kisumu pia wamepata nafasi moja ya wazi, moja kwa moja na mlinda mlango, kisha Omondi Otieno mlinda mlango akamweza kumzawidi tu. Nafikiri baadhi ya wachezaji ambao pia tunawaangalia upande wa Mabeni, nahodha huyu kijana mchapakazi Geoffrey Omondi, pasina kusema kimo chake kizuri, lakini ulinzi wake unanifurahisha sana, utulivu na pia ukabaji huko. Tafuta tena, lakini kwa kiko na kwa Mungu natoka nje. Inabidi sasa mwanze upya, jibu utosi hapa kwa kichwa. Sema unapotaja Kisumu, zamani kulikuwepo na timu pale Kisumu, kuna Kisumu Posta, Kisumu All Stars. Unapotaja Kisumu wametokea wachezaji wa kupigwa mfano kama vile Tobias Juakali Ochola, amekwepo wakina Zenekaziko Otieno. Na sasa tunashuhudia wachezaji wakipewa nafasi kwa ajili ya kupanda ama kupiga hatua. Walimu wapo kazini. Inabidi sasa urushe ule mpira na jaribu kadirizi wake kwa ajili ya kuondoa hatari kati ya Dimba. Anautenga moja mkubwa pembeni kushoto, nakuja vizuri hapa ni Baldano Otieno. Nadhani wanacheza kwa tahadhari ya hali ya juu, na dalili tosha kwamba kila mmoja anachukua nafasi yake asije akatota kwa bao, manake ni mtihani mkubwa kwa wao kuweza kurudi mchezoni. Iwapo kwa vyote vile yote atakaye ruhusu bao kufungwa katika uwanja huu. Na nafikiri hapo basi, kama mimi ni kocha aidha wa Kisumu ama wa Homa Bay, unachukua risk kidogo. Afadhali ulete kiungo, mchezaji kiungo midfielder ambaye ni mzuri, hana kasi ndio, lakini atatuliza ile kasi ya mchezo. Kwa hivyo yule ndio atakuwa center of attraction ama focal point. Wachezaji wenzake anaweza chukua mpira kutoka kwa mabeki na anaweza wachezesha wenzake ambao wako katika safu ya mashambulizi. Nafikiri swala kubwa pia la Kisumu ama Homa Bay ni kuwa na ule kiungo mchezeshaji ambaye ni mbunifu, a creative attacking midfielder. Jibu vizuri hapa moja kwa moja katika taratibu, lakini bado wanaanza sasa tena Kisumu. Lazima tupate wachezaji wenye uwezo mkubwa, ubunifu katika idara ya kati. Lakini mwanzo tu kwa ajili ya kuona kile alichofanya Tito ama Titus Mulama za Mazake kwa faida ya Mathare na Sofapaka. Kati ya Dimba hapa wanaanza tena kimkakati zaidi. Bravo no Mondi, piga
anaupaisha. Alihitajika kwa mtulivu, mtazamaji. Waziri ananyanyuka, manake sasa mchezo waanza kwa mtamu kweli kweli kutokana na mashambulizi yanayoshuhudiwa katika uwanja huu. Fursa kipekee kwake Alex Otieno kuweza kufanya jambo kabla ya kwenda mapumzikoni ama kufikia dakika 30 za mchezo kipindi cha kwanza. Nafasi nzuri sana kwake Bildad Otieno, lakini nafikiri mbinu ambazo ametumia, hakuwa na utulivu katika wakati alipiga lile tofali. Wazo nzuri kutumia goli lake la kushoto, lakini nafikiri alijipinda tu kama upinde na kusimama tisti. Sasa ndio ule mpira na ukawa mwingi wa kupausha. Angalia, pasi ilikuwa nzuri sana kutoka kwa Mondi. Sasa ilikuwa nafasi nzuri, laiti angelijua labda angeregesha tena ule mpira kwenye goli lake la kulia, atafute katakungu ama ile kava, hapo tungekuwa nazungumzia mambo mengine. Kati imepiga uzi nyeupe, bila shaka ni Kisumu anaanza, lakini ni pasi mkaa, anafyatuka mfano wa Duma, anaingia kwenye sebule, lakini bila shaka mpira ulikuwa kiko umekuwa ni mkubwa mno na uzidisha kutokana na kasi aliyotekeleza katika taratibu za kutafuta namna kumpa salamu. Bila shaka ni Cecil Mila, bidi arudi nyuma kwepesi kwa ajili ya kuwajibika. Hebu tazama body structure. Kaunti ya Homa Bay inanifurahisha, maanake ukiangalia vijana wa kaunti ya Homa Bay ni vijana ambao wamekula wakashiba. Mchezo wa kandanda, tuambizane ukweli, kitu kimoja ambacho kitakusaidia ni kuwa na mwili mkubwa. Na kumbuka majuzi katika ukiangalia mashindano ya Sekafa, vijana wasiozidi umri wa miaka 18, wengi walilalama ya kwamba vijana wa Uganda kidogo kule wanaonekana ni kama wamezidisha umri, lakini ukweli ni kwamba ukiwa na umri mkubwa, ukiwa na mwili mkubwa katika mchezo wa kandanda, utakuwa unaangalia kama Senegal, marehemu Papa Dio. Ukiangalia hata Cristiano Ronaldo, mwili wake ni mkubwa. Ni jambo ambalo linakusaidia sana wewe hasa kuweza kuwa na udhibiti wa mchezo, na peta lingana utacheza wapi. Maanake katika kwa mfano ligi kuu hapa nchini Kenya, ukienda uchezee klabu kama Kakamega Homeboyz ama Ulinzi Stars, lazima uwe na mwili mkubwa, maanake mchezo kawaida kule wanatumia maguvu kidogo. Mathare United, Kariobangi Sharks, labda utakuwa na mwili mdogo. Kwa hivyo unapokuwa na mwili mkubwa, inaonyesha kwamba una udhibiti wa mchezo, na pia it's wanasema an intimidating figure to the opponent. Yani mpinzani akikuangalia anashinda. Pandikizi la mtu hili, hata si pandikizi, jinamizi hasa. Kunanikumbusha Patrick Mboma zama zake. Patrick Mboma, na ni mshambulizi wa mabeki wangapi wangeweza kabiliana naye, jamaa mkubwa kweli. Mzima taratibu pembeni kushoto, Tajo na kumbusha kile Debula Mokachi, kwa wachezaji kina Ucho Kechuku, Musa Otieno, mtazame kimo chake. Alikuwepo hapa Bob Ogola, pandikizi la mtu, na kina George Waweru. Hata Kenya tumekuwa na wachezaji, uliona Shikokoti. Tumekuwa na wachezaji ambao mapandikizi ya watu. Umemtaja Bernardo Mnyango, unajua mbona aliitwa Imboko? Nakumbuka zama zile akicheza dhidi ya yeye, akichezea klabu ya Mumias Sugar. Bena alikuwa mojawapo wa shambulizi. Imboko ni kiboko kwa lugha ya Kiluhya, kutoka kule magharibi. Sasa ukiona mchezaji ambao wachezaji wa siku hizi wanaitwa Ronaldinho, Cristiano, zamani tulikuwa na Imboko, Jua Kali, Utima Viatu, majina ya kutisha kama yale. Kulikuwa na jamaa moja namkumbuka, kompyuta, wachana kompyuta. Sasa huyu kocha wa Kakamega Homeboyz, Patrick Odhiambo, walikuwa wanamuita Paidogi. Ukiwa shule ya upili ulikuwa unajua Paidogi ni nini? Yule bwana akichezea Chemelil Sugar huko, hata Salim Babu huko unamkaribia kama beki. Kati ya dimba tena pembeni kulia, ukajaribu kuyumbisha Godwin Owino. Hapapo na sababu zozote zile ama uharaka wa kupiga ule mpira moja kwa moja, licha kuwa kulikuwepo na wachezaji ambao labda pengine angecheza na wao kwa ajili ya kujenga mikakati ya kupasua ule ukuta wa Kisumu. Vizuri siku zote natulia na mpira miguuni kwa ajili ya kupiga mahesabu ya haraka, angalau kupata matokeo chanya. Awali picha zimemvuta hapa Musa Otieno, mojawapo ndio maana naambia samaki mkunja ngali mbichi. Manake unapozungumzia Otero, ameanza kuchezea timu ya taifa Harambee Stars akiwa kidato cha pili, form 2, akiwa shule ya upili ya Ofafa Jeriko hapa Nairobi Mashariki, mtaani Jeriko, wakati huo chini ya ukufunzi wa John and Charity Makumi.
Maten. Safi ya ulinzi, tafuta kipa na chaza hapa, natambaa katika mtambo wa panya. Mtazamaji, wanakuja kwa moto na radi. Ian Otieno katika taratibu za kutafuta bao, nafasi yake ya pili kufunga bao, nafikiri pia watajuta, manake ukiangalia timu ambayo ilikuwa na nafasi sana, pasi nzuri sana, hasa Bildad Otieno na ona na ukamrejea. Sasa hapa sijui nitasema ni bahati ama ni washambulizi wenyewe, lakini sidhani vijana wa kutoka Homa Bay wako mbali sana na bao. Hasa sitazungumzia sana uchezaji wao, lakini nizungumzie ari ambayo wanayo ama kile kiu ambayo wanacho katika jitihada zao za kutaka kupata bao la kwanza katika mechi hii. Alan Wanga, Bernard Onyango, Musa Otieno wapo katika uwanja huu, na bila shaka umetaja safu ya ulinzi, tunamrejelea Musa Otieno. Cha ajabu ni kwamba Musa Otieno alikuwa mshambulizi, ndio maana wakamuita Otero, manake sababu alikuwa mrefu kidogo, alikuwa na wabuli wale wenzake. Sasa ndio akaitwa Otero bila gani. Kwa filamu zile Otero ni ile stari. Sasa walipotokea shule ya msingi ya Dr. Kraft, John and Charity Makumi ambaye ndiye alikuwa kocha wake, wanamuita Maten, akapewa nyadhifa kuweza kuifunza shule upili ya Fafajeriko ambayo ni mtaa jirani, na basi mojawapo wachezaji wake ambao walichukua ni hawa kina Musa Otieno, ndugu yake Eric Omondi Tojo baadaye, lakini Musa Otieno sasa akatoka kuwa mshambulizi akaja akawa beki, na pasina kusema pia alikuwa mshambulizi. Musa Otieno pia alikuwa kiungo matata sana kama midfielder, na ukiangalia jinsi alipokuwa anacheza safu yake ya nyuma kama beki, alikuwa na akili nyingi ambazo alizizoa wakati wake akicheza kama mshambulizi na pia akicheza kama midfielder kwa maana ya kiungo. Alikuwa mojawapo wa mabeki wakati ule, hasa chini ya kocha Reinhard Fabisch ambaye ni marehemu kwa sasa. Alikuwa anatumia mfumo ambao ulikuwa unajulikana kama libero ama last man, kwa maana ya kwamba utakuwa na mabeki watatu ambao ni wakabaji, wewe unachukua zile mipira nyepesi, zile loose balls, wakikosa mpira unauchukua unaanza tena. Alikuwa mchezaji mzuri sana katika ile nafasi ambayo ilijulikana kama libero. Mchezaji kiraka Paulo kupata mkwaju wa madhambi sasa kwa ajili ya kuja kutenga Moses Omondi. Bila shaka wanakula njama, akili tayari kabisa kuweza kugonga ule mpira moja kwa moja, lakini katika mikono salama mdakaji. Napotaja timu hizi wachezaji wamepatikana kutoka mashinani, wamepitia changamoto kubwa kufikia hapa walipo. Ilikuwa ni kupitia mchujo katika kaunti zote husika. Unapozungumzia kaunti ya Kisumu na wakawekwa kwenye kundi moja kwa maana cluster Nyanza ya zamani, ikawa sasa wao ndio wamepata nafasi ya kuweza kupiga hatua sawia na Homa Bay. Mchakato mzima kuweza kupata vipaji, na bila shaka tutakuwa tunawashuhudia wakifanya makuu katika siku zijazo kwa faida ya vilabu mbalimbali na timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Chili ya tofali la mbali wazo nzuri, lakini hapa ukipiga tofali la mbali huwa inategemea mbinu kwa kutumia mguu wa nje kwa maana outfoot, na pia inategemea mchezaji ambaye ana maguvu ambayo yanatosha, na haya maguvu hutokana sana kwa paja, alafu pia tuzungumzie ukano wa mfungo wa goti kwa maana hamstrings, alafu sasa goti lako liwe katika hali ambayo iko sawa. Manake sasa utapata mchezaji ambaye anapiga matofali ya mbali. Zama zile Real Madrid ama Liverpool ilikuwa na mchezaji anajulikana kama Xabi Alonso, jamaa na paja la fahali. Shaka unapotaja baadhi ya wachezaji hususan wa kimataifa, dalili tosha kwamba na wao pia vile vile wanafuatilia michuano hii kimataifa zaidi, wanatamani kwenda kupiga Ulaya. Kama si EPL basi waingie pale La Liga, na kama si La Liga basi waingie Serie A alikokuwa Mariga, ama kule Ufaransa alikokuwa Denis Oliech, achia mbali Ujerumani na hata Sweden. Wengi wako kule wanapambana kweli kweli. Mwanzo ni sasa, duniani wanatazamwa kwa namna jinsi wanavyotitika. Scouts all over the world, they are at liberty kuweza
fika katika Jamhuri ya Kenya na kupata wachezaji, mradi kwa vyovyote vile unafuatilia pambano ambao tunashuhudia katika uwanja huu. Mwalimu hapa kuna Andrew Aroka. Andrew Aroka na kutaja pia walikuwa Kisumu Posta kitambo za mazake. Hawa ni legends wote waliovaa chepeo, na hususan unapomtazama Alan Wanga na mshuhudia akipambana kwa faida ya Tusker akitokea kule sehemu za Shikunga, pia ametoka mashinani sehemu za Ikolomani, licha kuwa kitovu chake cha asili ni kule Butere. Baba yake pia Wetenda alikuwa mchezaji, na katika uwanja huu amepiga pakubwa kwa faida ya Tusker. Ghost akimpata katika mashindano ya kule vijijini na kumpa opportunity mazoezini pale Ruaraka kabla ya kuonyesha mambo yake mwaka 2007 kama mfungaji nyota na pia vile kubeba ubingwa wa ligi kuu. Amekuwa na mafanikio pale Petro Atletico ya Angola, amepiga hatua pia mara mbili akibeba ubingwa, na ukumbuke wale ni wachakata madini katika taratibu za kuweza kufanya biashara kubwa, bali na kwenda kule Sudan, Al Hilal, na sasa kurudi Azam, akarudi nyumbani kwa faida ya FC Leopards, kupambana kweli kweli kabla ya kusalimu amri, kwa maana kutunduka daluga. Mbali na masomo amekuwa mchezaji na sasa ni mhusika mkuu katika gatuzi ya Kakamega kama administrator. Kuja vizuri hapa Godwin Owino pembeni huku taratibu. Kumbuka ni Talanta Hela, mtazamaji, fainali kwa upande wa wanaume. Awali tumeshuhudia wanawake, kwa maana Kisumu ikipoteza dhidi ya Busia kwa magoli 3-1. Anafanya hatua hapa ni Austin Otieno Omondi, ambaye kwa hakika ananogesha shughuli kwa faida ya Kisumu katika idara ya kati. Na mara nyingi nimeona ukifanya makala kuhusiana na wachezaji, umuhimu wa elimu na michezo, kwa maana ya kuweka pamoja kwa ajili ya kupata mafanikio makubwa. Kona yupo Abraham Otieno, namuona pia vile vile Emmanuel Otongo, Baron Omondi. Ni muhimu kuwekeza pia katika elimu mbali na kwa mchezaji, manake unaambua taaluma mchezo hiyo shule ambayo anaitaja Ufafajeriko, ambayo ilimkuza Musa Otieno Ngao miaka nyingi sana, imekuwa inafunzwa na kocha na mwalimu wa lugha ya Kiswahili, kwa sasa amestaafu, John Charity Makumi. Mtaani kule alimitwa tu kama Maten, na alikuwa anakuambia katika michezo ni kama moshi wa sigara kwenye tumia wakati huko. Unaambua michezo ni kama moshi wa sigara. Unaona jamaa akipiga moshi inaonekana juu kidogo, ni muda mchache tu, sekunde za kuhesabu. Kwa hivyo unaambua moshi yako inapoonekana itumie wakati huo, na kile ambacho kinaweza kusaidia, manake makinda watenda Nastika Kasedi Academy. Ni matumaini yetu ya kwamba labda wengine warejelee katika nyanja za juu jinsi alivyofanya Dennis Oliech. Babake Divu Korigi amekuja kucheza mechi nyingi zaidi katika kikosi cha timu ya taifa Harambee Stars. Michael Koth Origi alianzia Shabana, kenda zake Kenya Breweries, kenda zake Oman, kisha Ubelgiji. Kwa hivyo tunazungumzia wachezaji ambao pia wamewahi kupata nafasi ya kucheza klabu bingwa barani Ulaya, kilele cha mchezo wa kandanda duniani, na ni wachezaji wachache tu: McDonald Mariga, ndugu yake Mugubi wa Nyama, Dennis Oliech na babake Divu Korigi, Michael Koth Origi. Kwa hivyo ni wachezaji kama wanne hivi ambao tunaweza zungumzia, lakini kikubwa ni kwamba kwa wale ambao wanapata nafasi kama ile, mchezo wa kandanda na utalipwa mamilioni ya pesa. Wakati mmoja nafanya mahojiano na McDonald Mariga mwaka 2010 kama sijakosea, klabu yake Inter Milan ya Italia iliposhinda klabu bingwa barani Ulaya, marupurupu tu yale ambayo alilipwa yalifika takribani pesa taslim shilingi ya Kenya shilingi milioni 200, 200 million. Sasa jiulize wewe na umri wako miaka 20, 21, 22, ukipewa 200 million utafanya nini? 200 million zitakusaidia ikiwa una elimu. Manake mwisho wa siku ile elimu ambayo ulipokea ukiwa shuleni ndio itakusaidia kumanage hizi pesa. Kama huna hiyo elimu ya kumanage hizi pesa hazitakuwa baraka kwako, zitakuwa laana. Mtaporwa piga fataki moja mkubwa, na ndio sababu tunarudia maudhui
ya Talanta Hela kwamba kipaji kinalipa. Naam. Memtaja tutazama jukwaa kuu kwa jinsi watu wanavyokaza macho kwenye uwanja huu. Wametumbulia kuweza kufuatilia pambano katika uwanja huu. Pembeni kulia Cecil Mila katika ubora wake tena anachelewa kutoa maana. Cecil Mila anapoteza, amepoteza ndio Mila, lakini zungumzia beki huyu Odongo, beki mzuri. Nafikiri Miki Weche atakuwa anafurahia sana, manake alikuwa mambo yake mwaka 1992 timu ya taifa Harambee Stars ikicheza kombe la barani Afrika kule Senegal. 1992 Miki Weche alikuwa anacheza, aona beki Cecil Mila mzuri, lakini mzungumzie beki pia, beki superb. Bila shaka anatekeleza majukumu yake, jukumu mama kwa maana primary role kama mlinzi. Bado ni 0-0 katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Hakuna yote amediriki kuona lango la mpinzani licha ya wao wote kucheza kijanja zaidi. Ina maana kwamba kwa tafsiri ya haraka wameumiza nyasi bila sababu. Zimekatika dakika 30 za mchezo kipindi cha kwanza. Fainali kuu ya mashindano haya ya Talanta Hela. Kipaji chako kweke tonge mezani. Alijaribu kukusanya kijiji. Tazama mikimbio aliyofanya, manake alitoa pass na akajisambaza kwa wepesi kwa ajili ya kujiweka kwenye mazingira rafiki, walau kukamilisha mchakato mzima wa kuweza kujaza ule mpira kambani. Kazi mufti, lakini pia sifa zimwendee mlinzi ambaye kwa hakika ametibua njama zake kimkakati zaidi. Kevin Osura amenifurahisha sana beki huyo. Unaambua ni beki nguvu kazi, beki ambaye anajituma, lakini zaidi ya yote manake kuweza kupakua mpira kama ule bila kumgusa yule ambaye ana mpira, manake ukimgusa tu ni penalty. Kwa hivyo timing yako lazima iwe nzuri, lazima ukuwe umeangalia, manake alienda kama ile sliding tackle, ameenda chini kwa chini. Dalili tosha kwamba naona Eunice Otieno huyu. Eunice, naye ni kocha wa timu ya taifa mchezo wa basketball na netball pia. Mojawapo wa wachezaji wa zamani akitokea shule ya upili ya Kamkunji, wakati ule akifanya, nafikiri amemaliza wakati mmoja na ndugu yake Mugubi Wanyama, huyu McDonald Wanyama, walikuwa shule ya upili ya Kamkunji sawia na Dennis Oliech, Ray Omondi ambaye Ray kaondoka kaenda zake kule Canada. Kwa hivyo Kamkunji pia mojawapo wa shule ambazo hapa kaunti ya Nairobi imetoa vipaji ajab, na Eunice kwa sasa ni mojawapo wa makocha katika timu ya taifa. Fursa hii fika tena, lakini mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Inaonekana sasa wameanza kuja kijanja zaidi kutokea pembeni kushoto ama kulia, na ni Bilda Otieno tena, mwangalie. Nafikiri kwa sasa atakuwa anajilaumu sana, manake nafasi anazipata anazikosa tu. Kwa hivyo tuzungumzie swala la utulivu, manake huo utulivu utampa ukomavu. Angalia, pasi imekuja, amechuliwa. Sasa tufanyeje? Machilia tofali la moja kwa moja, lakini mwisho wake huonekana kwa mbaya sana. Umaliziji wake ni swala ambalo anaweza lishughulikia hasa tunapo karibia muda wa mapumziko. Tazama mashabiki katika uwanja huu, wapo ambao kwa hakika wapo katika mitandao ya kijamii. Unapotaja mitandao ya kijamii kwa sasa, mambo ni mengi tu kuhusiana na metoka Njumu. Kwa hakika pasi na kutarajia, alikuwa tanasahau kwamba Njumu imetoka. Ndio hali ilivyo. Uwanja wa Nyayo umefurika furifuri, umejaa. Sasa ndio utamu wa michezo huu. Wamekuja kwa ajili ya kupata burudani na labda pengine kufuatilia, kujua wapendwa wao yepi haswa yanaendelea katika taratibu za kuweza kukuza vipaji. Manake ukapata wachezaji watano kutoka katika uwanja huu wapate lishe bora kule Ulaya, na hususan katika zile ligi ambazo zinakubalika pakubwa, bila shaka umefungia umaskini nje. Na njia bora ya kufungia umaskini kama wewe ni mchezaji pia lazima uzingatie elimu, manake tumeona wengi ambao walifungia umaskini tena wakarejea kwa umaskini. Nimekupa mfano tu wa hela zile ambazo unaweza zoa hasa katika ligi za barani Ulaya, lakini bila njia mwafaka ya kuweza kumanage hizo pesa zinaweza kugeukia tena hela hizo zikawa ni laana na ukarejea kule kule ulipoanza. Kwa hivyo kwa mchezaji yoyote yule, njia mwafaka ya wewe kuweza kujiboresha maishani ni kwanza kuwa na elimu
elimu itakusaidia kuwa better manager, not just of your life but also financially. Pembeni huku jaribu tena kimkakati zaidi, na faulu kupata hapa Kenyatta Onyango, lakini kwa hakika mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Ilikuwa sasa ni zamu yake Godwin Owino. Dakika ni ya 34 za mchezo, kipindi cha kwanza. Kuna yote midiriki, kuna lango la mpinzani, pambana kadiri uwezo wake kwa ajili ya kumpokonya mpira, kwa maana Godwin Owino dhidi yake Abraham Otieno. Tuliza tena, bila shaka mpira unamtoka, poteza ule mtiririko kwa maana ya ball control. Si ajabu anapenda wawili watatu wapatikane na waipigie Gor Mahia, manake Jeza Lovani uzi wa Gor. Maafisa wa Gor Mahia wako hapo wakiongozwa na meneja Jolawi Abondo. Jolawi yuko hapa ambaye ndio meneja wa klabu ya Gor Mahia, na baadhi ya makocha kina Michael Nam ambao wako katika kamati ya kiufundi. Kwa hivyo si ajabu pia kutokea hapa upate mchezaji mmoja ambaye ataitwa Ngeze Bulede anagonga mtambo wa panya, ama anagonga chuma hapa, mtazamaji. Anawatoka kwa wepesi namna gani hapa. Bado wamejaribu takriban mara tatu, na hizi nafasi wanazopoteza kwa sasa huenda pengine kawaponza baadaye, manake mashabiki walitarajia kuona kitu kabla ya kwenda mapumzikoni. Hebu tazama mikimbio hii. Nafikiri mashambulizi ya vijana wa Homa Bay mazuri sana yanatokea pembeni kushoto, na pasina kusema Bilda Otieno walipoteza nafasi tatu. Pia namuona kijana Vincent Omondi pia akipoteza nafasi, lakini sitasema amepoteza sana, manake katika mchezo wa kandanda wakati mwingine ni bahati tu. Angalia na busi ule mlingoti, anagonga mlingoti. Ilikuwa nafasi ambayo labda ingemweka kocha katika nafasi ambayo ni bora, manake kwa sasa ana hali ya kiwewe ama tuseme wasiwasi. Tazama kocha, tapotazama kocha basi tunaangalia yupo Andrew Aroka na Geoffrey Ouma. Pembeni kule jaribu kadirizo wake amekwisha shuka na kuingia kwenye eneo husika. Mchezaji Austin Otieno Kisumu anapokonywa mpira, ni watulivu sana katika safu ya ulinzi. Anafika tena Cecil Mila na kupigwa kiatu na kubali kwenda chini. Mwamuzi anasema ni mkwaju wa madhambi kwa namna jinsi alivyojikunyata ardhini na kubingiria na labda kukenua meno, dalili tosha kwamba anahisi maumivu. Cleophas Malala nyuma ya Mheshimiwa Naibu Rais Rigathi Gachagua na mama Dorcas Gachagua, na pia wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuweza kuwawezesha vijana kujiepusha na mihadarati ama matumizi ya dawa za kulevya. Wamefika katika uwanja huu, na hata si hayo tu, majuzi nimebahatika kwenda zangu Baringo, kuna makala naandaa. Kikubwa ni kwamba ananyumbuka kweli kweli Usha Francis Onyiso with the Stars. Francis Onyiso naye 1997 Super Eagles imekuja Kenya. Wakati huo wachezaji wazuri sana, wachezaji wazuri. Nafikiri ilikuwa kuwania nafasi ya kufuzu kombe la dunia 1998 kule Ufaransa. Onyiso kuna kipindi ilikuwa nafikiri baada ya Ken Simiyu marehemu kwa sasa, Mwenyezi Mungu ailaze moyo wake mahali pema, baada ya kufunga dakika kama 20 za mwisho, ilikuwa ni Super Eagles versus Francis Onyiso. Mkumbushe enzi zile. Ilikuwa nakuambia kwamba hawa vijana, kuna msemo kwa lugha ya Kiingereza usema an idle mind is the devil's workshop. Ukienda sehemu zile za Baringo, Marakwet kule, penyeza hapa utapata pakubwa wale vijana ambao wanajihusisha na wizi wa mifugo ni vijana tu ambao wamekaa mitaani. Kwa hivyo kuna baadhi ya magenge ambao they are taking advantage. Anakuja anamwambia wewe nenda kule utakoenda, niletee ng'ombe moja na kupa shilingi 5,000, na kuna labda risasi na bunduki. Kwa hivyo wale vijana, sababu hawana shughuli nyingine ya kufanya, watajishughulisha na shughuli za kutafuta pesa za haraka katika njia ambayo ni ya haramu. Lakini wale ni vijana ambao ni wazuri sana mchezo wa kandanda. Ningependa sana labda tungeshuhudia timu kutoka Marakwet, na hapo basi ndio tutabadilisha taswira ya mchezo katika taifa la Kenya. Ukipata mchezaji ambaye anatoka Marakwet na kwenda kuchezea timu ya taifa, Aldrin Kibet ambaye amesifika sana katika mashindano ya vijana wasiozidi umri wa miaka 18, anatoka Baringo. Bila shaka mheshimiwa yupo
Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye naibu rais, Bidokas Gachagua ambaye pia vile vile ni mke wake wapo hapa, na wanaopitisha macho kulia kushoto na wamepiga matuta usoni, basi bila shaka ni wahusika wakuu kwa maana idara ya usalama. Naibu rais walimuita Rigiji, ana style kweli, unaona jinsi anavyovalia kofia. What a stylish deputy president we have, we are blessed. Kati ya dimba mtazamaji, dakika ni chache kabla ya kwenda mapumzikoni, anajaribu kupiga minus kumtafuta tena Cecil Miller, anakataa katakata. Cecil Miller tena anaokota kadiri uwezo wake. Cecil Miller, Cecil anamwelekea katika njia, cheza vizuri hapa mlinda mlango, fanya kazi kubwa. Nahodha wake anamlaumu, lakini pasina kusema umabeti mzuri, lakini zungumzia ulinzi ambao tunauona hapa wa kaunti ya Kisumu. Kuna mshambulizi bora, lakini ule ulinzi ambao ameupata nao ni bora zaidi. Kwa hivyo sitawalaumu sana Omabe, lakini tutazungumzia pia kaunti ya Kisumu. Pasina kusema Kevin Oroso yupo, Onyango Tom golikipa, naye ni golikipa bora. Angalia, ilikuwa nafasi nzuri sana, Cecil Miller kamwandea udongo, lakini mlinda mlango naye yuko katika hali ambayo ni nzuri sana, ameamka vizuri sana siku ya leo. Bila shaka akakusanya kijiji, akawa haoni sababu ya kuwa na dhana ya ubinafsi mtazamaji, akapenyeza kiasi cha haja kwa ajili ya kumwandalia katika njia. Ian Otieno bila shaka akacheza kadiri uwezo wake, lakini Tom Oraro kazi kubwa. Bila shaka Shadi, sentimita sekunde chache za kuhesabu fungu lako la kwanza, ile mtazamo wako kimkakati, kwa maana mtazamo wako kiufundi. Nafikiri timu ambayo itakuwa inaenda mapumzikoni wakiwa wametamauka, ama kwa masikitiko yao, itakuwa ni Homa Bay. Baada ya kutengeneza nafasi 5 za wazi, wamepoteza zile nafasi 5 za wazi, lakini kikubwa ni kwamba Kisumu nao watashukuru golikipa Tom Onyango na beki Kevin Oroso, manake amewasaidia sana, lakini pia wajiangalie, manake ni wachezaji wawili ambao wananusuru tu. Fursa hii tena anatetemesha kama mtazamaji. Cecil Miller tumemtaja mwanzo mwinga kutokana na ubora wake katika uwanja huu mtazamaji. Amebisha zaidi ya mara 3 katika mchakato mzima kutafuta goli. Ana kila sababu ya kuwanyanyua mashabiki katika uwanja huu, na kiko amemtaja kwamba wasiende mapumzikoni pasi na kupata bao. Hata hivyo, mojawapo wachezaji ambao wamekuwa wazuri sana katika si mchezo huu tu, lakini mashindano haya, Cecil Miller ili bwana jezi nambari 7 ananifurahisha, manake si uchezaji wake tu katika hali ya ufungaji mabao, lakini pia uzalishaji. Angalia mpira ulipotoka pembeni kushoto, aliutuliza vizuri sana. Angalia goli lake la kushoto pia vile vile, umaliziaji wake kwa lugha ya Kiingereza tutasema the finishing has been superb. Bila shaka anatetemesha kamba katika uwanja huu. Amekuja kimkakati zaidi na kumpiku mdakati Tom Orero. Amefanya kazi kubwa takriban dakika 43 kufanya uokozi, lakini mwisho wa siku anakubali kutota. Anatetemesha kamba mchezaji nyota Cecil Miller. Homa Bay goli 1, Kisumu huyu. Inabidi sasa wafanye umakini tena. Anaanza tena bila shaka makosa kiulinzi. Namwona mwenye kiwenge chake kwa mwana captain kwa faida ya timu ya Homa Bay. Waliokuja wamefika na hawakosi siku zote mapambano huyu. Namwona sana mara nyingi akishabikia Gor Mahia, na bila shaka huenda pengine kitovu cha asili yake ni kule Kisumu. Tazama mikimbio yake, tazama kwa jinsi anavyojiweka kwenye laini. Bila shaka unapofunga unapagaa, unaweza ukafanya chochote. Naona hata kama ni wadada wanavua jezi katika taratibu za kusherekea, na si ajabu juzi tumemwona mwalimu Mikel Arteta akilishwa kadi ya njano na kukosa mechi kati ya Aston Villa na Arsenal kwa kufurahia bao dakika za mwisho alofunga Declan Rice dhidi ya Luton, wa kufanya mambo kuwa 4-3 akizoa alama 3 katika uga wa ugenini. Sekunde za mwisho hizi kabla kwenda mapumzikoni.
kwa wachezaji kumeza mate akili na kisha tena kurudi kwa moto na radi katika uwanja huu. Nasema siku zote kuwa michezo ni afya, kutoka na mazoezi tunaoshuhudia dimbani mara kwa mara. Niseme michezo ni burudani, kutoka na udambi tunaoshuhudia ukifanya na jinsi magoli yanavyofungwa dimbani, na si ajabu muona mashabiki wakinyanyuka kwa ajili ya kupokea ama kuendana na mtiririko wanaofanya wachezaji katika uwanja huu. Na mwisho kwamba michezo ni ajira, unapata hela ndefu kutokana na kipaji chako, haijalishi upo wapi. Mshenzi huyu, mchezaji mshenzi sana huyu, si mshenzi kwa ushenzi, bali mshenzi kwa mchezo bora. Anamla kanzu mtazamaji, kama si kanzu basi ni surupwenye. Kanzu kwa wanaovaa kanzu kwenda msikitini, na surupwenye kwa wale wanaovaa kwa maana fundi magari ama mechanics kwenye garage. Inabidi apigwe kadi ya manjano kwa kucheza ndivyo sivyo. Kumbuka ni sherehe za sikukuu ya Jamhuri. Alifanya utulivu hapa, akaamua kufanya kwa maksudi kuweza kumkata mguu wake Joseph Menda. Unajua ni matukio ya kipumbavu kwa mchezaji yote kufanya tukio kama lile, manake imemponza wakati mmoja mwaka 2006 mchezaji Zinedine Zidane dhidi ya Materezi, akimpiga kichwa kifuani, akalishwa kadi nyekundu na bila shaka wakapoteza kupitia changamoto ya penalti. Wakati huo dimba la dunia dhidi ya Italia the Azores. Kwa hiyo ni vizuri kutuliza jazba. Unaambiwa siku zote mwenye hasira upoteza atakiwa na haki. Dakika ni moja kabla kwenda mapumzikoni, anaingia kwenye daftari ya mwamuzi wakati Mdega Joseph kwa kucheza ndivyo sivyo, nami pia nalazimika kumnakiri papa hapa kunako dakika 45+1. Pambano limechangamka. Uwanja ni wa kitaifa wa Nyayo. Wakati wa huo basi mwamuzi wakati Murichu Gishinga anapuliza kipenga, anasema tosha. Mmejituma kadiri uwezo wenu, tunapata burudani ya kipekee katika uwanja huu. Wapambanaji kutoka Migori dhidi ya Kisumu wamecheza kadiri uwezo wao, bila shaka tukipata burudani, lakini yote 9-10 ni fungu la kwanza. Tunapata fungu la pili baada wao kutoka mapumzikoni. Kutoka uwanja huu wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi, Homa Bay katika ubora wao kupitia mchezaji Cecil Miller 1, Kisumu 0, ni mapumziko. Well, it's halftime here at the Nyayo National Stadium. It's the boys' final, Talanta Hela under-19 final. Homa Bay 1, Kisumu 1. And I tell you what, this has been as good as game as you would expect. Such excellent performances, Shadrach. Everywhere you look in this game, I know we spoke about it being a grudge match. Homa Bay have looked very, very, very good. That first 45, I think they were absolutely excellent. Has been an exciting match, has been an amazing match. Mimi nitasema has been the team to watch. Homa Bay amazingly wamepoteza nafasi ngapi? Wamepoteza nafasi karibu 5. So that is the team that we'll be talking about, Homa Bay. Pasina kusema tu ni bao moja ambao wamefunga. We'll be talking about Bildad Otieno, we'll be talking about Cecil Miller, who has scored the goal. They had so many chances to wrap it up. So I think that is the team to watch. But it's also upon Kisumu. Avoid the goalkeeper Tono Nyango. And there's a defender number 4, a central defender, Kevin Oruso. Amazing for me. If it were not for those two, right now Homa Bay would have been leading by almost 5 goals. Let's talk about the different playing styles, because I thought Kisumu are a lot more physical. They get in hard into the tackles. They look to be in a rush, whereas Homa Bay seem to just calm down and just move the ball. They look so calm, and they look so they're looking to keep the ball rather than go all in hard. And that has been the trick, to calm down the murky waters. Because if you ask me, for Homa Bay, it is as if they came here knowing that we have nothing to lose.
the pressure is on Kisumu. Homa Bay is such a small county as compared to Kisumu, which is a city. After all, what do they have to play for? So everyone is watching for Kisumu, but Homa Bay, they knew what they are coming for. The idea is tuliza mchezo. Tuliza hasira, wacha wao wafuate, yes. wacha wao wafuate. You have nothing. Hata ukipoteza, for all you expected me to lose. Yes. But if I win, I'm catching you off guard. And when you look at that first 45, especially given the chances that Homa Bay created, what's really been the secret? Where are they able to carve open the Kisumu defense? I think Homa Bay, they are using two important players. Bildad Otieno on the left, na pia ukimwangalia Cecil Mia, jezi nambari 7 on the right, ambaye ndo amefunga bao. Those two wingers are causing a lot of problems for Kisumu County. The midfielders, they've stabilized their midfield vizuri sana, but when they put the ball on the flanks, that's where the problem is. Hi, let's look at the highlights. This is their first chance that comes in. Yes. And I thought he should score. I thought he should score. That is Bildad Otieno. That is the first chance they got. And that is just the first of many that they've got. But I think at this point for Kisumu, they would have realized that, hey, tunacheza na shindano katika tundu la choo, wanasema hivyo. Oh, well, so that's a chance early on that Homa Bay did miss. And I'd just like to let you know, Shadrach, as you can hear from the crowd, Your Excellency the President, William Samuel Ruto, is just checked in together with the First Lady, which means everyone you would want to be here is here. If you're looking to impress, whichever way you look at it, whether it's the President who's currently on our screens, whether it's the Vice President, whether it's Musalia Mudavadi, whether it's the CS, it's really a VVIP guest for this final. I'm telling you, I gave you my own example. The first time I played here for a big match, then President Daniel Toroitich Arap Moi came and greeted me. Sikuoga siku mbili. That's how important it is. Kusalimia mkono wa rais. And hata president mwenyewe kuangalia. Imagine the president watching you live. And you're impressed. And in his speech, he actually mentioned your name. It doesn't matter what he gives. That is enough to change a life. So the arrival of the President, does it raise the stakes a little bit? Because everyone who was playing now knows the head of state is here. The head of state is watching. And it is important for these players. Why? Because the Minister for Sports has already told you, if you impress Nastic Academy, we'll take you to Spain. Apart from Nastic Academy, we also have KPL coaches here, the national team coaches here, and now you have the president himself, the owner of the country. Yeye ndio ana budget, anakuambia your talent is in Sevan. Sasa nini kingine? Fanya shughuli bwana. Well, yes, it's true, Fanya Shughuli. And speaking of Fanya Shughuli, maybe we'll just go back to the highlights and just take a look at the and see exactly what we've seen there. Because like we said early on, Homa Bay, chance after chance, they just kept missing. They just kept missing. And every once in a while, Kisumu tried to go, but not really there. I thought, get a bit more composure, maybe find one way of the keeper. And to me, if you ask me, that was the moment for Mondi Odongo. If we would have scored that goal, things would have been different. It would have given Kisumu a certain amount of confidence wanapocheza mchezo. Mnapopata bao, hata mkiwa bovu namna gani, you can play against the best teams in the world. But as long as una bao, you have an advantage. That would have given them an array of confidence when they play. Yet another chance created down the left. Homa Bay have enjoyed a lot of joy down the left. They just seem to create all their chances there. But that young man there just couldn't. When you say that young man there, that is Bildad Otieno. He just couldn't seem to get it. He would have scored a hat-trick. That is about his third opportunity. He's losing it. It's all about, but again, these are 17-year-olds, 16-year-olds. This is all about development. You see, everyone is hoping that funge. Like we say, kule mtani, funga bao. But this is development, remember. Sometimes they learn through mistakes, and the way the game is playing, that's how they get better and better. There he goes again. Another chance again. They waste so many chances. Again, like I said, it's development. They waste 10 chances and score one. But again, the good thing is about at least they've had that one. It is very rare nowadays to find that player. Like back in the days when Dennis Olecha played with them at youth level, he will get 2 chances and score one. Back in the days, you'll get good players like Midenyo. We no longer have those strikers. This kind of generation, they learn through mistakes. So allow these players to make mistakes, and then you'll correct them. And as the competition grows stronger, they get better at it.
So you basically is to continue playing and playing and playing hard. As you can see, all these highlights just kept on going. Kisumu have had pot shots. You know, it's an attempt, but it's not really those danger moments. Hafifu. Yeah, it's those ones. Well, si hatari kwenye lango kabisa, but ni kidogo. And here we go again, yet another chance. And I thought, the width of the post. Chuma ni nono, we say. Exactly, Batimba. That's what I'm saying. They are growing stronger by the competition. Kitu ambacho kingebadilisha taswira ya mchezo ni wakati yule kijana wa Kisumu angefunga lile bao, Omondi Odongo. Yes. Angefunga ile bao, hawa vijana wa Homa Bay wangecheza vitofauti sana. And once again, Cecil Miller does the creating, creates the ball, lays it on a plate, and again, I'm not sure whether it's the keeper to praise the keeper or to again question, come on, The striker, Bildad, you've got to score. But again, Tomo Nyango is the goalkeeper. He's done an amazing job. Look, Kevin Oruso. Is it the keeper or is it the guy's inability? The striker Bildad Otieno has done well, but the keeper has been superb. Wakati mwingine si mshambulizi mbovu, lakini upinzani ambao unapata ni upinzani mzuri. The goalkeeper has been amazing. Two players, if not the goalkeeper Tomo Nyango and that defender Kevin Oruso. Yes. Right now we could be talking Homa Bay leading about 5 goals. But those two players have been outstanding in the heart of the defense for Kisumu. Well, you've seen their builder really unhappy with it, and then here comes the goal, if I'm not mistaken. It's a long ball in, and I know, you know what makes this goal, Shadrach? Yes. It's the first touch. Cecil Miller, I think his idol must be Cristiano Ronaldo. Yes. For him to score like that, first touch superb, second touch is a goal. Look at him. Wanasema kijana babalao, kijana halua huyu ni mtamu. Anacheza vizuri. For me, it was all about the first touch. Like just the way he's able to touch, he kills the ball dead, gets it under control. The keeper is in no man's land, and in the end, it's a wonderful finish. And throughout this tournament, we've been talking about Cecil Miller being the standout player. I mean, it's not just an opportunity for him to impress. Right now, do you know the history of Gor Mahia? Inatoka kwa kwao. Si ajabu ataitwa na makistri huyu. Utamwona Gor Mahia, inatoka kwa kwao. Well, thank you so much, Shadrach. We are going now to have an interview. Thank you so much. We need to continue and have an interview because I'm about to just have an interview with someone who is in charge or who's going to be in charge of all this talent as it happens. Right here as I get ready, once again, His Excellency is here, the CS is here, and I am joined by Dr. Doreen Odhiambo, CEO, Kenya Academy of Sports. Madam, tell me about today, Daktari. What do you make of the day today? Are you enjoying yourself? Are you enjoying the football? Thank you. I'm very much enjoying the football. I'm very happy for what we've been able to achieve since the beginning of this Talanta Hela. Yeah, our work is to identify, nurture, and develop talents. So far since August, we've gone through across the country, from the grassroots level to up to now. And this is the climax of the Talanta Hela, where we are having the finals of the championship. So we are very happy where we've reached, and we've seen a lot of talents, and we're very happy about it. And we are hopeful that we've identified the team, the team that is going to represent us in the 2027 games and also the 2030 World Cup. Daktari, I was told by CS Sababu that once he selects the players that he has selected, you are the next port of call. You are the one who's going to make sure that they are getting what they need at the Kenya Academy of Sports. How excited are you? The fact that you're now getting the talent in and you have a chance to mold our next superstars. Yes, I'm very excited and I'm happy that these talents have been got across the country, not just Nairobi, Mombasa and the other major towns. We've seen talents coming all the way from even Mandera, yes, like the goalkeeper we had. We have so many talents coming from West Pokot. This time, as you've seen during the nationals, the last 16 of every team, girls and boys, we've had teams like West Pokot, was in Gishu, that even have reached the semi-final, the third best. So that is a very good achievement, and we are very happy that this team, we are going to have the face of Kenya, not just some communities. And how important is your role as Kenya Academy of Sports? How important is the next few years for all these young kids who we all agree, they are talented, they need some help? Your organization, you are the one who's going to say, guys, this is how we take you forward. How important is your role? It is very important because we have been given the chance now to have the best talents, and we have to do our best to make sure that we don't waste them.
That is to ensure that we will nurture them to the best, up to the elite level. Yes. And we hope that the team that we are getting here will represent us in the nationals in the next few years. And we'll also be going the other talents that did not reach here. They fell off along the way. But some of them are also talented that have also been called here. So we are very happy about them. It doesn't mean that if your team did not reach the finals, you do not have the best talent. So we are happy about that. And it's now my duty. We've just started with football, but you have to go through other sports also. We hope that next year, given if we'll have funds allowing, we'll also to develop other sports. Because Kenya Academy of Sports was brought in to ensure that all sporting talents are developed, not just football and athletics, but other sports also. So there is hope for rugby, basketball, athletics, because everyone has been asking. We can see the football, what's happening to the other ones. So the other ones, they be patient, you're coming for them. Yes, that is true. They be patient. Like for example, if you remember in August of this year, we had over 2,000 students and they were in 10 sports. Rugby, volleyball, basketball, hockey, football, and there is even deaf basketball. So we've just started with football and we are going to continue with other games. Well, Dr. thank you so much for speaking to us. All the best. You've got such great talent. I hope you go on and give us our next superstars. Thank you also for supporting us, and we hope that you continue supporting us. Thank you. Thank you so much. That's how you've had it there from Dr. Doreen Odhiambo. She's the CEO, Chief Executive Officer of Kenya Academy of Sports. She's the one who's going to go on and take over whatever talent that we have identified. Like CS Ababu said, 86 boys, 87 girls. The next 2 weeks, they are going to be in camp. They are going to continue their development. And who knows, maybe our next Dennis Oliech is right here. Maybe our next Victor Wanyama is right here. Our next McDonald Mariga. All we can do is hope that we can build on what we are doing. That's it from me on the touchline. It's halftime. Homa Bay absolutely worth their lead. They lead by a goal to nil. Kisumu have it all to do in the second half. Over to you, Michael Were. Asante sana mwenzangu, kwa maana James Wakambi baada ya kuwajibika pakubwa katika taratibu za kupata mawili matatu kutoka kwa wahusika wakuu na hususan kuhusiana na mashindano ya siku ya leo katika uwanja huu. Bila shaka tupo tena kwa mara nyingine tukisubiri kwanza kwa kipindi cha pili ambacho ni fungu la pili kwa maana ya kipindi cha lala salama ama kwa mkono wa buriani ukipenda. Kumbuka ni fainali kuu kwa upande wa wanaume, Homa Bay dhidi ya Kisumu. Wakati wa kwenda mapumzikoni, Homa Bay ikiwa inaongoza kwa goli 1-0 dhidi ya wenyeji wao ama wapinzani wao. Goli la pekee likifungwa na mchezaji nyota matata kimbunga kweli kweli kwa maana Cecil Miller. Ni sekunde za kuhesabu kabla wao sasa kuweza kuanza mapambano katika uwanja huu. Wapo Kisumu wamevaa uzi nyeupe, wamesemezana na aliye mkuu zaidi Mfalme Suleimani, muumba mbingu, nchi, bahari na vyote vilivyomo, kwa ajili ya kupata nguvu, afya na uwezo mkubwa wa kuweza kutitiga katika uwanja huu, ikiwa ni kuweza kuwinda milioni 5 pesa taslim kabla ya kwenda sikukuu ya Krismasi, na labda pengine kuomba mawili matatu, labda pengine wahusika wapatikane takriban 86 kuweza kuchukuliwa na kwenda kwenye kamp ili kuweza kunolewa zaidi. Kwa hakika kunaambiwacho kinolewacho upata na kikipata ukata. Piga hatua hapa, tuweka tayari kwa ajili ya mapambano. Dalili tosha kwamba wamerudi kwa moto na radi. Mwamuzi wakati ya mapilato wa mchezo anapuliza kipenga kwa muru pambano kuendelea. Murichu Gishinga akisaidiwa na Joy Nyambora, laini ya kwanza, laini ya pili ni William Kariuki. Yupo mwamuzi wa mezani kwa maana fourth official na kamisa wa mchezo ambaye kwa hakika wamepewa nafasi ya kuweza kuwajibika pakubwa na shirikisho la soka nchini Kenya. Lengo kuu haswa ni kuweza kuheshimu, kulinda, kutafsiri kanuni za mchezo wa mpira wa miguu kutoka Zurich mpaka jijini Nairobi. Shadi, tumerudi tena kipindi cha pili. Bila shaka ninaye Shadrack Kandenga ambaye ni mtema madini, yupo hapa kwa ajili ya kuongeza chachu ama ubani kwa yale ambao kwa hakika tunazungumzia mwanandinga wa zamani kwa faida ya vilabu kadha wa kadha. Sawa na timu ya taifa ya Kenya wa vijana wasiozidi umri wa miaka 23, amecheza ndani na nje ya nchi hii mpaka Marekani, na sasa yupo hapa kwa ajili ya kuongeza madini. Niite bonga pole Michael Were Mohosia kamka kula kwa ajili ya kupata burudani, tuweze kupata mshindi finali ya pili
mashindano ya Talanta Hela mwaka 2023 makala ya kwanza. Asante sana mwenzangu Michael Were Muhusia. Kipindi cha pili ndio kimeanza, tumemega dakika ya kwanza. Nafikiri nafasi kubwa sana bado wanao, itakuwa ni vijana wa Kisumu. Japo wafanye kitu kimoja tu, wawe na umilisi wa mchezo. Angalau unganishi zaidi ya pasi 4, 5, 6 ni jambo ambalo litawasaidia sana katika kudhibiti huu mchezo. Kile ambacho Homa Bay inafanya ni kwamba Homa Bay wamewazidi kwa maguvu na kasi. Na pasina kusema hivyo pia imeonekana kwamba Kisumu kipindi cha kwanza ulinzi wao ulikuwa mbovu sana. Pasina kusema kwamba mlinda mlango Tomo Nyango na beki Kevin Oruso ndio wachezaji tu ambao wameinusuru hii Kisumu. La haula, tungekuwa tunazungumzia labda Homa Bay wakiwa wamefunga mabao kama 5. Kingine ambacho kimewasaidia ni ubadhirifu wa mshambulizi Bildad Otieno ambaye amepata nafasi 4 zote zikaenda fiongo. Kwa hivyo Kisumu wana nafasi kubwa sana kurejea mchezoji, lakini lazima wawe na utulivu mwanzo, kisha wawe na umilisi wa mchezo. Na kile ambacho kitasaidia kuwa na umilisi wa mchezo ni kuwa na miguso michache, few touches on the ball. Haya, tunasema kwamba ni uwanja wa mapambano, nasema patano hata jembe. Finali siku zote naambiwa zega lilani, lazima mshindi apatikane liwe liwalo, inye isinye, hata kama ni kupitia changamoto mikwaju ya penalti. Pembeni huku bila shaka inakuwa sasa ni kona kwa faida ya Homa Bay. Kona kwa faida ya Homa Bay, wanakuja kuweza kuwajibika kikamilifu ili kuweza kupata goli la pili na angalau kuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kuweza kubeba ubingwa huu. Pembeni kule jaribu kukokota na kutenga moja kwa moja, lakini kwa mwingi unatoka nje, na kwa sasa ni goal kick. Wapo wale mawakala ama mascouts ambao wapo hapa, lakini kazi kubwa sana fanywa na Wizara ya Michezo kupitia Kenya Sports Academy. Manake ni kitengo maalum kwa ajili ya kunasa vipaji popote momote kokote waliko, ili walao kuweza kuwakuza na kuweza kuwapa dira kwa faida ya taifa hili. Kati ya dimba ameumwa kwa namna jinsi alivyokuwa anachochea kasi ya mchezo. Bila shaka anakubali kwenda chini baada ya kuchezewa ndivyo sivyo Alex Otieno. Mwamuzi hakuwa mbali na eneo la tukio, kwa hiyo ikawa sasa ameyaona, macho yake makali ama angavu mfano wa tai ya rukaya angani. Mwalimu kwa upande wa pili hapa, maswali yakimpita akilini kwa mkururu sasa katika vipi. George Oma, kocha kwa faida ya timu ya Homa Bay. Nafikiri kwa makocha tu jinsi unavyosema Kenya Sports Academy, tumemwona Odhiambo akiwa hapo, Rais Thierry ashafika, ishara tosha kwamba hapa basi ndipo wanaweza kuwasalimia wale wakurugenzi wakuu kutoka Nastic Academy ya Hispania, na ni jambo ambalo litakupa moyo sana, ishara tosha kwamba hawa vijana angalau their future is bright. Manake tunazungumzia baada ya hapa alafu yao itakuwa gani, baadaye tutakuwa tunazungumza maisha yao yanaweza kusonga namna gani. Itakuwa vizuri sana if tunaweza fuatilia maisha yao, useme kwamba katika fainali za Talanta Hela Cecil Miller ambaye alikuwa mfungaji bora, baada ya hapo alisajiliwa klabu ya Gor Mahia, na kutokea Gor Mahia akaenda labda Nastic Academy, kutokea hapo akasajiliwa Real Madrid. Ni nafasi nzuri sana ya swala la ukuzaji na ukuaji wa vipaji, lakini zaidi ya yote kuweza kujiboresha kiuchumi na pia kuangazia taifa la Kenya katika darubini ya ulimwengu kimichezo. Manake kwa sasa katika mchezo wa kandanda ukienda barani Ulaya watakuambia tu mataifa ya magharibi kama Nigeria, Ghana, Senegal, labda kaskazini wazungumzie Morocco, Misri, manake wanajua hivyo. Kenya bado tuko kwenye athletics. Mila anapiga -1 safi kimkakati zaidi. Unapotaja kwa namna jinsi wanavyofanya mikimbio katika uwanja huu, huyo mlinda mlango wa Kisumu Tomo Nyango, kwangu mimi hata kama ndio wamemfunga vijana wa Homa Bay, nafikiri pia mojawapo wa walinzi ambao wanafaa pewe nafasi, huku bwana mdogo Dongo pia akiwa sema amegongwa kidogo, alikosa mpira akampata mwenzake kwenye tumbo pale. Kwa hivyo kama pumzi zimemtoka, hiyo sehemu wana uchungu mno.
bila shaka lazima uwe na utimamu wa mwili kwa ajili ya kupambana katika uwanja huu. Ukitazama Hamisi Samson, mabadiliko hayo na pia vile vile anatoka Ian, naona tena Otieno. Mabadiliko ya kiufundi katika uwanja huu kwa ajili ya kuweza kuona hali na kwaje. Dalili tosha kwamba ni mabadiliko ya kuleta tija dhidi ya watesi. Kwa hiyo ni mkwaju wa madhambi, mtazamaji. Free kick ama foul ukipenda. Kaka Jos Jaco Sylvester anaoita ikabu, anapiga fataki ya moja kwa moja, lakini anagonga ukuta. Najua pia upigaji wa mipira sampuli ile unahitaji skills ama technique za kutosha. Ni mbinu. Anaokokota huku dhidi ya amekumbwa na kile ambacho tunaitwa kigumizi cha mguu. Nguvu mpya huyu. Wanafikiri wamemtoa Bildad Otieno. Ilikuwa nafasi nzuri sana, lakini kwa mara nyingine tunawashuhudia vijana hawa wa kaunti ya Homa Bay kidogo wakiwa na pasi za mwisho zikiwa mbovu. Kwa sasa mfungaji bao Cecil Miller ndo amepewa kiraba cha unahodha. Jojo Uma kocha anajua anaongoza tu, lakini ananing'inia kwenye uzi mwembamba. Bao moja halitoshi. Kwa hivyo kama ana nafasi ya kuongeza mabao mengine, basi unaambua sasa ni sasa hivi. Kama sio sasa, basi itakuwa ni wakati upi? Pambana kadiri uwezo wake, taratibu za kuwa ule mpira, lakini ikawa ni fursa kipekee kwa mwamuzi wakati kuweza kufanya maamuzi chanya. Sema kwamba kazi inazua kazi kuliko kazi kamili. Kumbuka ni Talanta Hela. Namuona Utundo pia, kuna kipaji hichi ambacho kinapewa nafasi kwa ajili ya kutangaza kwa faida ya jukwaa kutoka kule sehemu za Uasin Gishu, akiwa na Utundo Joseph upande wa pili. Dalili tosha kwamba hata katika utangazaji bado ni talanta. Ongezea hela. Manake nafikiri the main idea ya Talanta Hela is that your ability should be kulingana na sisi tunapunjwa mzee. Kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekuwezesha kikulipe. Sio unaona tuko karibu na wapishi wanapika bure, wanalipwa. Na tena ni utaalamu. Utaalamu. Wameenda shule wakafunzwa. Na unajua ndio maisha ya watu tena. It's a very sensitive department. Kwa hivyo talanta yako ama uwezo wako ukulipe. Pembeni huko. Bila shaka mpira kwa mwingi natoka nje, sasa ni goal kick. Ni dakika za jioni, mtazamaji. Jua inazama upande wa magharibi. Uwanjani wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Mashindano haya ama kilele na kileleta mashindano ya Talanta Hela wamezunguka Kenya nzima, mawakala wakipambana kupata wachezaji wenye uwezo mkubwa, na hasa timu ambazo labda pengine zingefuzu na kupiga katika michuano hii. Kisumu wamepata kupoteza dhidi ya Busia kwa magoli 3-1 kwa upande wa watoto wa kike. Sasa ni zamu ya upande wa wanaume, Kisumu dhidi ya Homa Bay. Amepigwa kiatu, amekubali kwenda chini. Ameamua kutumia kile ambacho tunaita hekima na busara, is being diplomatic katika maamuzi yake katika uwanja huu. Si eti kwamba hana kadi. Unajua maamuzi anakuambia katika sheria za uamuzi ni 17, lakini kuna 18 kutokana na corona. 18 wanakuambia use your common sense. Wakati mwingine na unajua ni makinda pia unawafunza. Na ndio jukumu kubwa, na ukiangalia idadi kubwa tu ya waamuzi ama referees huwa pia ni waalimu. Akina Peter Kamaku chuo kikuu, mhadhiri yule, akina Cheriot Waweru shule ya upili, wengine hata ni walimu wakuu. Anafuiko washabaruti hapa, mtazamaji. Gavana wa jimbo la Homa Bay anaacha kiti na pagawa sawa na rais wa Jamhuri ya Kenya. Piga
kombora kadiri uwezo wake, mlinda mlango amenyumbuka, lakini wapi, amepaswa ukuta. Bila shaka mashabiki wanapagawa na wanaingia katika mbingu ya 7. Mhusika mkuu kwake ule wa kushoto kwa hakika kiwasha baruti, Hamisi Otieno. Ilikuwa shuti nzuri sana, nafikiri kwa sababu ya ile kasi ya mchezo. Angalia, wazo nzuri, lakini mlinda mlango kidogo katika jitihada zake za kujaribu kupangua ule mpira, nafikiri kasi ya mpira, vijana wa mtaani wanasema dabo, umepigwa kwa nguvu zaidi. Bila shaka mambo mazito katika uwanja huu, zidi kupata burdan, vijana wakizidi kutakata na kuonesha kile ambacho wamejaliwa kwalo. Na Hamisi Otieno alichukua nafasi yake Bilda Otieno, kama sijakosea, nafikiri ndio ile badilika ambalo litendeka. Homa Bay mawili, Kisumu 0. Kumbuka ni nguvu mpya. Nabidi sasa anamwambia kule Homa Bay, mmekuja kwa moto na radi, naambiwa mna vipaji vya kupitiliza. Manake kuna wakati naona wakisema kuna wale ambao kwa hakika ni African scientists wanawajibika usiku, lakini wanaambia hapana mzee. Lakini ndizo tamaduni zetu barani Afrika, hutacheza mpira bila tamaduni zenyu. Sayansi muhimu. Unaambiwa lazima uzungumze na babu amesemaje, niliona kitu kikitingisha neti, unampigia simu, mbona hajaingia? Lizi wa pembeni kushoto huko naanza sasa. Labda pengine kwa mtazamo wako, nini hasa kinaiponza timu ya Kisumu? Manake hatujashuhudia wakiwa na momentum ya kutosha kwa ajili ya kuyumbisha ama kuneutralize idara ya kati, walau kufika kwenye ngome ya mpinzani na kupata angalau kumjaribu mlinda mlango kadiri ya uwezo wake, kama Felix Bilda. Kisumu wanacheza ovyo, wanajua tosha kwamba ulinzi wao si mzuri, kwa maana ya kwamba washambulizi wa Homa Bay wamewazidia kasi, maguvu na zaidi ya yote maarifa. Kile ambacho Kisumu inastahili kufanya, wawe na mpira, umilisi wa mpira, ball possession. Angalia, hawakai na mpira hata sekunde 2, wanapoteza mpira kiolela. Mnapopoteza mpira mtaadhibiwa. Anapenyeza tena, amekwisha otea, hapana ubishi. Amekwisha otea kwa mujibu wa msaidizi wa refa ngambo ya pili, Joy Nyambura, mshikaji bendera upande wa pili. Kwa hakika alikuwa amemwona, manake macho yake angavu, yani kwa ufupi ni VAR katika uwanja huu. Katikati ya dimba tena wanaanza Kisumu. Nanyanyua moja kwa moja, lakini hali inakuwa tete. Anza tena Gideon Owino akitazama Austin Otieno Omondi, piga moja mkubwa Edioyo, mpira mkubwa kabisa, lakini kimo chake kinamruhusu kufanya pendavyo. Pia pasina kusema kwamba hawana umilisi wa mchezo, pia mashambulizi yao kidogo hawana utaratibu mwafaka ambao unaweza sema wanapotaka kushambulia watashambulia kwa njia gani, mipira mirefu, mipira mifupi, kabla upate pasi penyezi itakuwa ni pasi aina gani. Pembeni kulia huku, jaribu kuingia kwenye sanduku, lakini jibu kwa kichwa tena mlinzi wakati. Piga utosi hapa, bado wanaganda kwenye eneo husika, mfano wa kupe katika mkia wa ng'ombe, mtazamaji, wakibisha kadiri uwezo wao kutafuta goli la 3 na kufunga kazi kabla ya tamati. Kipenga chake mwamuzi wakati. Bila shaka vipaji vinaonekana na ni katika taratibu za kuenda kushuhudia ama kuingia katika ile mudi ya sikukuu ya Krismasi. Inamaanisha kwamba shughuli ni tele katika maeneo yote nchini Kenya, hususan michezo ya mpira wa miguu. Ni vizuri ukiingia Krismasi ukiwa na hela mfukoni. Ukiwa na hela mfukoni, Kongomana yaita mbongo wenzale, angalau mfuko wako unatetemeka.
na ni jambo ambalo, lakini pakubwa ni kwamba hawa vijana kile ambacho waziri wa michezo amesema na mahali vipaji hapa Kenya upotea sana, manake unashuhudia kijana mmoja ambaye ni mzuri hutamuona tena labda takriban miaka 6. Kona kisha fika, namuona Kevin Otieno, Alex Otieno, Baron Omondi. Kona mkubwa anajaribu kujibu kwa kichwa na uparaza, lakini bila shaka mpira kwa mwingi unatoka nje, inabidi warudi pambana kadiri uwezo wake katika mchakato mzima kutafuta namna ya kutakata katika uwanja huu. Kumtaja Kevin Otieno na Oduor, pia kuna mabadiliko. Bado kati ya dimba anapenyeza kika, amekwisha otea. Ana macho angavu kweli kweli mwamuzi msaidizi upande wa pili Joy, na mtego ule wa kuotea kwa maana offside trap. Wanacheza vizuri sana, japo nafikiri swala ni kwamba hizi dakika zimesaliwa na nafasi kubwa sana, ni mabao mawili tu. Kinachowaponda, angalia, ni hii mipira mirefu ambayo inapoteza. Ni vigumu sana vijana wa Homa Bay kuweza kwa piku katika mipira mirefu, manake wao wenyewe ni warefu. Kwa hivyo wazo nzuri ni kwamba cheza kinyume, badala ya kucheza mipira mirefu wataipata, cheza chini kwenye sakafu, waweze kuwa na umilisi wa mchezo kwenye sakafu. Ukishaunganisha pasi 4, 5, 6, 7 zifike 10, basi unajua umeudhibiti mchezo. Anza tena mikakati kati piga minus moja safi pembeni kwake mfungaji wa goli tena Hamisi Otieno amesambazwa kwa Cecil Miller, captain chanja sana kwa kupiga pasi. Na pia nafikiri baada ya kuwaleta mchezoni akina Hamisi Odongo, sasa nafasi ya Cecil Miller mbadilika kidogo, anacheza kama nambari 10. Nafikiri labda ukiangalia kipindi cha kwanza alikuwa mchezaji hatari sana, manake alikuwa kiungo mshambulizi winga kutokea pembeni kulia. Kwa sasa ile nafasi ya pale katikati kidogo nafikiri namponza. Si mchezaji mzuri ambaye anatokea katikati, ni mchezaji mzuri ambaye anatokea pembeni kushoto huku. Jaribu tena kadri uwezo wake, lakini kwa hakika anapoteza dira. Wapo ambao wanafuatilia kote katika Jamhuri ya Kenya, magatuzi yote kwa hakika akiwa amechangia pakubwa. Kuna badiliko hapa, namuona Austin Otieno akiwa anajiweka tayari kwa ajili ya kuingia. Dalili tosha kwamba kuna badiliko kwa upande wa timu ya Homa Bay. Ben na Godwin wanabadilishana. Ni badiliko pia la kulinda ama kutunza ule uongozi wao, manake kwa sasa wanaongoza kwa mabao mawili. Kwa hivyo nafikiri kinaweza kuwa cha muhimu. Na ukiangalia ile bao la Hamisi Odongo, Dofali mwangalie Bi Gladys Wanga ambaye ni gavana, amefurahia leo. Amesherehekea kama Zlatan Ibrahimovic wakati wake akiwa PSG. Yale ni mabadiliko ambayo lazima ulinde ule ulinzi wako. Kwa hivyo kwangu mimi, iwapo labda atakuwa na mafanikio, ni kuziba tu safu ya kati, manake sioni kama kaunti ya Kisumu ina nafasi kuweza kupenya ulinzi wa Homa Bay aidha kutoka pembeni ama katikati. Kwa hivyo iwapo anaweza leta kiungo mkabaji na kiungo mshambuliaji, nafikiri ni jambo ambalo litakuwa kwa ufaafu kwa kusaidia yeye. Akiwapa tuzo, yupo katika uwanja huu Peter Dao, bila shaka amejaliwa kuona mengi chini ya jua, na hususan katika masuala mchezo wa mpira wa miguu. Wana kila sababu ya kufuata nyayo zao. Amekwenda mpaka Arab Contractors ya Misri, na pasina kusema hivyo, wajua kilichomchochea Peter Dao kucheza mchezo wa kandanda ni vile walihamia kutoka kaunti ya Kisumu. Manake kule Kisumu anafanya kusomea shule ambayo ilikuwa na asili kubwa ya Wahindi, na kawaida kitamaduni mchezo wa Wahindi ni mchezo wa magongo, hoki. Kwa hivyo yeye alikuwa anacheza hoki. Kwa hivyo baadaye katika shule upili
ndo akaanza kuzingatia maswala ya kandanda zaidi, na angalia kipaji chake kiweza kumlipa. Kwa hivyo mwisho wa siku ni kile jambo ambalo unawezeshea kipaji chako mwisho wa siku. Na nafikiri pia ni muhimu katika kwa serikali kuweza kuwa na mazingira ambayo ni rafiki, kwa maana ya kwamba wacha vijana wachague kile ambacho watafanya. Kwa mfano Peter Dao alikuwa mchezaji mzuri sana mchezo wa magongo kwa maana ya hoki, lakini mwisho wa siku akaamua football. Kwa hivyo wacha tuwe na mazingira, ukitaka hoki, ukitaka boxing, ukitaka tennis, miundombinu ni muhimu sana. Hapa katika uwanja huu wa Nyayo kuna uwanja wa basketball, kuna uwanja wa volleyball, kuna bwawa pale kwa maana swimming pool. Kwa hivyo ni wewe upendavyo. Mwenyezi Mungu kile ambacho amekujalia, ukihisi wewe ni samaki, then swim and take us to Olympics. Bila shaka ni katika kuboresha miundombinu ama miundo msingi kwa ajili ya kufanikisha yote, na hususan tukiwa tunatarajia kufanya kwa wenyeji kwa pamoja na Uganda na Tanzania mashindano ya dimba la AFCON mwaka 2027. Makosa ya ulinzi, goli la tatu. Makosa ya ulinzi, mtazamaji, makosa ya mlinzi hapa. Geoffrey Omondi anatetemesha kamba. Homa Bay kwa mara nyingine kanyamwa. Wakufa ni wakufa tu, haijalishi amezungukwa na nani. Mtazamaji, matatu kwa ubuyu. Goli la tatu linanyanyua jukwaa kuu kwa ajili ya kufuatilia ama kukubali wito wake mchezaji huyu Geoffrey Omondi, nguvu mpya. Hebu tazama kutoka na mkwaju wa madhambi. Angalia, nilikwambia kwamba ulinzi wao ni mbovu. Angalia hata katika kupanga ule mpira. Geoffrey Omondi ni mmojawapo wa shambulizi ambao si mchezo. Achilia tofali babu kubwa, na kwa ishara ya tosha kwamba akitokea kule kwao asubuhi breakfast amekula sima kwa ubambla. Maguvu anayo kijana huyu, gula lake la kushoto. Amepiga tofali hapa Tomo Nyango. Labda kama angekuwa nafasi ya kupanga ule mpira, basi ningemzungumzia mojawapo wa walinzi ambao ni bora zaidi, lakini mwisho wa siku ni lile jambo ambalo linajitokeza kwamba Kisumu ulinzi wao ni mbovu. Kile ambacho kinaweza wasaidia ni kwamba wasipoteze mpira na washambulie kutoka pembeni, ila sio katikati. Homa Bay matatu, Kisumu sufuri. Wanabwaya mno katika safu ya kati, wamepoteleana katika idara ya kati, ya ulinzi. Inakuwa ni mtihani wao wenyewe kukosa kufikisha mipira kwenye ngome ya mpinzani. Wameonekana kufanya mahaba kwenye eneo lao na kufanya makosa ya mara kwa mara ambayo imewaponza, lakini kwa vile bado ni matineja, ni ruksa makosa yale kuonekana kwa ajili ya kunyooshwa. Manake unaambua you learn by mistakes. Hawa ni wachanga, wajua wasipofanya makosa ni kama siku zote shule ya upili Ufofa Jeriko, mwalimu John Charity Makumi alikuwa anakuambia usipofanya makosa mimi nitajuaje kazi yangu? Manake yuko hapo kurekebisha wewe kwa makosa. Kwa hivyo huwezi tarajia kijana mdogo mwenye umri wa miaka 14, 15, 16, 17 awe kijana ambaye anacheza mpira kama Cristiano Ronaldo. Itakuwa ni vigumu, manake hawa wako katika ile stage ambayo kwa lugha ya Kiingereza inaitwa development. Na wakati wa development unaambiwa jinsi unavyofanya makosa ndio mwalimu anafurahia, kwa sababu anarekebisha yale makosa tukisonga. Jeraha hili labda pengine kwenye mvungu wa goti. Kama mchezaji, kile ambacho labda pengine unafikiria kuhusu tukio lile. Hebu tazama makosa ya ulinzi. Kipa alinyumbuka katika uwezo wake, akataka kupiga ama kupangua tuseme mkono wa paka, na ikawa ndio sababu hiyo ananyanyuka hapa gavana na ratele. Manake wajua kila mtu, ndio maana nimekuambia labda kwa sisi ambao tuko kaunti ya Nairobi hatuna raha, maana hatuoni timu yetu hapa, lakini kwa wageni kama gavana Gladys Wanga anafurahia kuona timu yake ikifanya vizuri, manake amewatengenezea mazingira mazuri kwa kuweza kuwatengenezea uwanja. Na cha kushangaza ni kwamba ukienda kaunti ya Homa Bay, majuzi pia tunafanya mchezo wa netiboli, wanaangalau timu 5 za netiboli. Kwa hivyo piga mpenyo hapa, anakwenda mzima, lakini akwisha otea. Mambo kama haya sijaona kwa muda mrefu, manake labda pengine nione kule nchini Hispania.
Fast touch na inakuwa ni mchongo aina yake katika itara ya kati. Mtazamaji, Joy Nyambura anasema kwamba alikuwa ameotea mwamuzi msaidizi. Ona Ben Ogutu huyo. Sasa kijana Ogutu huyu kijana mzuri sana huyu. Kijana namfuatilia sana katika mashindano yale ya Chapadimba, akichezea ile timu ya Ubunga, akichezea timu ya Ubunga, manake wao ndio washinzi wa Nyanza region, na ukimwona jinsi alivyokuwa anacheza hasa katika safu ya kati pamoja na yule ndugu yake Benson Omala ambaye ameshirikishwa katika timu ya taifa vijana wasiozidi umri wa miaka 18, Duncan Omala. Nafikiri hao ndio vijana ambao ukiangalia timu zetu katika Kenya Premier League ungependa kuona vitu kama hivi. Jinsi ulivyosema ni muda kabla uone, lakini unaona hapa, mbona usione KPL? Manake hakuna, lakini iko hapa. Kwa hivyo inakuonyesha kwamba kuna vipaji vingi sana. Swala ni je, hawa scouts ambao wako hapa, je, kuna wale ambao wanaweza wezesha hawa watoto angalau tuwaone katika timu ya taifa, angalau tuone katika Gor Mahia, Tusker na timu zinginezo. Dalili tosha kwamba mambo yanazidi kupamba katika uwanja huu. Mabadiliko ya kiufundi, Odhiambo akichukua nafasi yake Otieno. Kwa upande wa Kisumu, Tony Odhiambo akichukua nafasi yake mchezaji Abraham Otieno. Kwa hiyo ni badiliko la kiufundi kwa ajili ya kuimarisha safu usika katika uwanja huu. Upande wa pili pia vile vile tunashuhudia Tineja anaondoka baada ya kuumia, kwa hiyo hawezi kuendelea na upambanaji wake. Tony Adeo, kijana mdogo sana, miaka 14 ama kijana mdogo sana. Nafurahia sana manake umetaja ligi ya Uhispania, kuna klabu inaitwa Barcelona. Majuzi tu kabla wapoteze kwa Girona, naangalia wanachezesha kijana mwenye umri wa miaka 16, Lamine Yamal, na huyo kijana pia hivyo hivyo akaitwa kwenye timu ya taifa ya Uhispania. Kwa hivyo inakuonyesha kwamba samaki unapokunja angali mbichi, mpe nafasi, utashangaa kile ambacho anaweza kufanyia. Vijana wanastahili nafasi kubwa sana katika jamii yetu hapa nchini Kenya. Pembeni huku jaribu tena na kokota sasa vijana hawa wa Homa Bay wanaongoza kwa magoli 3 kwa nunge dhidi ya Kisumu. Fainali kuu Talanta Hela project ya Wizara ya Michezo. Tony amechukua nafasi, ametoka, lakini Moses ameingia. Ni mabadiliko ya kiufundi kwa mtazamo wangu, labda pengine kuongeza nguvu katika idara husika. Kwa sasa kwa mfano kama ni kaunti ya Kisumu, kwa sasa kama mimi ni kocha, there's nothing to lose. Nafasi kubwa huu mchezo ushopoteza, kwa hivyo afadhali nifungue uwanja, nimazishe ulinzi tu kidogo, nione hata kama anaweza pata bao la kufutia chozi. Na kwa upande wa Homa Bay, sababu unaongoza, unaambiwa you need to stabilize your defense, hali iwe nzuri, angalau usiwapatie nafasi wale ambao ni washambuliaji wa timu hii ya Kisumu. Miguso Kisumu anaingia sebuleni, anakwenda chini, mwamuzi anasema ni penalty. Unaingia kijanja kweli kweli, unapenyeza na kupasua ukuta kwa ajili ya kupata angalau la kuvutia machozi. Mtazamaji, tazama mikimbio aliofanya kiujanja. Tuangalie reverse angle tena, maana ndio VAR yetu aligusa kweli, ilikuwa hafifu, lakini bila shaka alimtatiza, manake kulikuwepo na contact, na katika kumtega basi inaonyesha kwamba alikosa mwelekeo. Mkwaju wa penalti kwa faida ya Kisumu, labda walau la kufutia machozi, na hata bado muda upo, zimesalia dakika 15 kabla mwamuzi wakati kutamatisha ngwe hii. Penalti ni 50 kwa 50. Kijana mdogo hapa Kisumu taka kutenga ule mpira. Felix Beldan Dakaji yupo ange. Penalty. Mmoja anafika moja kwa moja. Tetemesha kamba vizuri hapa mtazamaji. Moses Omondi
bila shaka nakubalika pakubwa kwa kazi aliyofanya. Penalti upigwa kwa namna ile, mtazamaji, si kana kwamba unapiga kwa mahaba kwa ajili ya kutuliza shemegi, na taratibu zote kwa ajili ya kupata alama 3. Penalti, mpigaji mjasiri, na pia golikipa ucheze na akili yake, manake golikipa pia ni mzuri. Kwa hivyo zaidi ya yote, ukiwa mjasiri na uamua utapiga upande upi, ukisha msonwa tu mlinda mlango amua na moja kwa moja, hata kutumia maguvu, basi inakuwa tosha na ni basi. Yupo chini, na hilo ni goli ambalo labda pengine kwa tofauti. Yupo chini kwa hakika. Dakika 40-77, Homa Bay wakiwa wanaongoza kwa magoli 3-1 dhidi ya Kisumu. Yupo mchezaji ambaye kwa hakika ameganda ardhini, na katika tukio kama hili anapisha uangalizi wa kimatibabu kwa mchezaji kutendewa haki, tukikumbuka kile kilichomtokea Marc Vivien Foe kwa faida ya Ufaransa. Hebu tazama execution. Ndio maana nakwambia pasina yote kila kitu ambacho utasema katika upigaji penalti, kikubwa ni kwamba lazima uwe mjasiri kwanza kabisa. Lazima uwe mjasiri, manake kumbuka ni kijana ambaye ana umri wa miaka 16. Angalia jukwaa, hapa ni nyumbani kwa timu ya taifa. Mashabiki wamejitokeza, pasina kusema tu, mashabiki ambao wanamshangilia, mashabiki pinzani watakuwa wanamchamba vile vile. Kwa hivyo kuna kelele kote kote, inategemea na utulivu wake. Mwisho wa siku ule utulivu ukipa matokeo ambayo ni bora, inaonyesha hali ya ukomavu kwa umri wake mdogo. Jibu kwa kichwa tena. Kokota kadiri uwezo wake kwa ajili ya kupata dira mchezoni hapa. Nguvu mpya Hamisi Otieno pembeni kushoto, kuja mzima na kosa kuupata kwa wakati, jaribu kuunganisha, lakini mlinzi anacheza kikamilifu hapa na kumzuia. Bildad Otieno kata Tony Odhiambo. Nguvu mpya kwa upande wa Kisumu, anaopenyeza vizuri kwa kasi tena. Austin Omondi Austin dhidi ya wachezaji takriban 5 ambao kwa hakika wamemzunguka na kujenga ukuta wa binadamu. Omondi tena kona, nafasi bado wanayo hizi dakika ambazo zimesalia. Iwapo watapata bao la pili, basi wajue wana uwezo wa kuweza kuweka mechi katika hali ambayo inaweza ishia sare. Concentration muhimu kipindi hiki, manake mwanamwari anayewaniwa pakubwa, mrembo anayemeremeta na metemetu, na pamoja na taji mengineo kwa mchezaji nyota, mdakaji nyota, mfungaji nyota, pia vile vile watakuwa na tuzo katika uwanja huu, nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, nafasi ya tatu, na pia vile vile ni kuweza kujua kwamba kila mshindi kwa upande wa kiume na wa kike, kila mmoja anakunja mkononi shilingi milioni 5. Sijui kama inaweza tosha mkononi, labda pengine kupata harufu hiyo kwenye akaunti, kutokana na kile ambacho kwa hakika utakuwa umegawiwa moja kwa moja kati ya dimba. Pambana kadiri uwezo wao Kisumu, tafuta namna kuweza kurudi mchezoni, na iwapo kwa vyote vile Kenya itakuwa mwenyeji wa mashindano ya dimba la AFCON mwaka 2027. Uwanja huu wa Nyayo ni mojawapo wa viwanja ambavyo vitatumika pakubwa katika maandalizi ya mashindano hayo, sawia na uwanja wa kimataifa Moi Kasarani na zile mbili ambazo zitajengwa kwa ajili ya kufanikisha yote. Kuna uwanja ule wa Mwalimu Benjamin William Mkapa pale Dar es Salaam. Dalili tosha kwamba wana mpango wa kutengeneza nyingine kule Dodoma, kwa maana mji mkuu, sawia na Arusha na Uganda. Pia vile vile wapo na ule uwanja wa Nelson Mandela kata ndogo na Mbole jijini Kampala, sawia na uwanja wa Nambole. Kwa hiyo yote yanawezekana katika mwengu ya soka. Anakuja vizuri hapa, anakwenda chini kimkakati zaidi, fursa kupata gol! Funga kazi hapa, goli la 4 Homa Bay. Leo
kwa hakika wamekuwa katika hali nzuri, wameonyesha mchezo bora. Nilimtaja mchezaji Beno Gutu, anachezea klabu ya Ubunga pale Kisumu mjini. Nimemwona akicheza yale mashindano ya Makinda. Ni kijana moto wa kutia mbali, na nafikiri hasa ujio wake katika kipindi cha pili umebadilisha taswira ya ile safu ya kati. Nakumbuka Beno Gutu siku zote hachezi kama mshambuliaji pembeni, ni mshambuliaji wa kati. Nafikiri pia labda anaweza badilisha Cecil Miller, arudi pembeni, Beno Gutu acheze pale katikati. Ukiangalia ile nafasi ambayo amefunga, angalia ile ule mpira pale katikati. Hapa sasa ndio nafasi yake. Alipojumuishwa mchezoni alikuwa anatumika pembeni, kule si nafasi yake kabisa, na nafikiri pia watajilaumu wana Kisumu kwa kuweza kukawia na mpira, na pasina kusema pia umekawia na mpira. Tulikuwa tunazungumzia swala kubwa sana la mawasiliano katika timu hizi mbili. Aliuchukua moja kwa moja, kaamua kufanya mikimbio kati ya walinzi wawili na akadiriki kuingia sebuleni. Lengo kwa haswa ni kumpa salamu Tom Morero, na kwa hakika kaupenyeza kikamilifu kimkakati zaidi. Homa Bay magoli 4, Kisumu goli 1. Bila shaka kule sehemu za Homa Bay wameunganisha mpaka sehemu za Mbita moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuona ni eneo ambalo pia imetoa wasomi wa kupigwa mfano, na hususan mawakili, na pia wana uwanja mzuri kweli kweli, taratibu za kuweza kukuza vipaji. Gavana ameandamana nao kwa ajili ya kuona kile wanachofanya katika uwanja huu. Fainali kuu za Talanta Hela, utosi kati ya dimba tena, tafuta kupenyeza mzima, naingia sebuleni, piga fataki, goli la pili mtazamaji kwa upande wa Kisumu. Tony Odhiambo hapa wanawaka mfano wa kala moto, ana kila sababu ya kusujudu na kumshukuru aliye mkuu zaidi ya Mfalme Suleimani. Kipa ipo chini kwa hakika, akiungulia dhoruba maumivu anaopata kwenye maungo yake. Washa baruti kadiri uwezo wake pembeni kule. Bila shaka ndio raha ama burudani tunashuhudia katika uwanja huu. Afadhali kubwa, manake wanasema hata wakirejea nyumbani wana la kufutia chozi, lakini kikubwa ni kwamba Homa Bay baada ya kufunga bao la 4 kwa kutumia Beno Gutu, kidogo wanaonekana walisombwa na leo na usingizi. Angalia ulinzi wao unaonekana kwa mbovu. Utajiuliza Omondi Odongo ambaye ni beki alikuwa ameenda wapi? Kingine ambacho pia kinajitokeza na kwamba angalia baada ya Tony kuweza kupata ule mpira, mlinda mlango manake alikuwa amebana katika sehemu hapo hiyo ni sehemu yake, anastahili kupangua ule mpira ama kuudaka. Kwa hivyo mlinda mlango pia ana maswala ya kujibu, lakini zaidi ya yote tunasema kwamba hawa ni makinda, makosa ni kawaida, watarekebishwa tu mazoezini jinsi wanavyoendelea kukua. Cheza vizuri kweli kweli. Labda kwa mtazamo wako, sekunde za kuhesabu kabla ukwende kujiunga na James Wakabi, hadi sasa kwa upande wa vijana wa kiume umeshuhudia nini kwa namna jinsi vipaji vinavyopatikana mpaka kitaifa? Nafurahia kuona ya kwamba tunaweza pata timu kutoka Busia, tunaweza pata timu kutoka Homa Bay, tunaweza pata timu kutoka Kisumu, na zaidi ya yote kuweza kupata majina ambayo tulikuwa tunatarajia. Manake siku zote nafikiri vipaji vinakuwa concentrated sana kwa miji kama Nairobi, majiji kama Nairobi, miji kama Mombasa, Eldoret, Kisumu na mambo kama yale. Kwa hivyo tunapopata vipaji ibuka hasa kutokea kule sehemu za mashinani zaidi, ni ishara tosha ya kwamba Kenya ina uwezo mkubwa sana na timu zetu za taifa zitaboreka hapo kesho. Bila shaka taratibu hapa anaondoka sasa. Captain amewajibika kadiri uwezo wake, dakika takriban 35 anaondoka sasa baada ya kupambana kufa kupona. Cecil Mark Vivian na Mark Vivian 4 Cecil mpambanaji kweli kweli katika taratibu za kuweza kuonyesha hali ya upambanaji. Anapumzika na sasa nafasi yake inachukuliwa na Mark Vivian. Nimemwona Cecil Miller akinikumbusha wakili mmoja matata katika Jamhuri ya Kenya, Cecil wakili Miller, na upande wa pili anaingizwa Mark Vivian, anazua kumbukumbu za
miaka ya nyuma, mwaka 2000, 2001, mchezaji mmoja matata kwa faida ya timu ya taifa ya Indomitable Lions ya Cameroon, kwa maana Simba wasiotikisika Cameroon, Mark Vivian Foe aliyedondoka ardhini na kuaga dunia wakati huo katika mashindano yale ya Confederations Cup, akipambania bara la Afrika. Akiona ametajwa kwa jina hilo, basi huenda pengine mzazi alikuwa pia vile vile ni mpenzi wa mchezo wa mpira wa miguu. Piga fataki ya moja kwa mbali hapa kwa ajili ya kutafuta goli la 3 Baran Omondi. Angalia goli la pili kwa upande wa Kisumu, kwa jinsi alivyoutenga pembeni kule kulia, mbuka kadiri uwezo wake kwa ajili ya kunyosha mkono, pasi na mafanikio. Anajikuta amesalia na nyasi mkononi, nyuma yake tayari kamba inatetema. Kawa ametulia kweli kweli Felix Beldan, ambaye ni kipa kwa upande wa timu hii ya Homa Bay. Zimesalia takriban dakika 3. Naambiwa siku zote dakika nuksi hazimruhusu kuku hata hivyo kumeza punje la mtama, manake anaishi kwa wasiwasi kama kanga kichakani. Anafika vizuri, nguvu mpya, anajaribu kuunganisha lakini inakuwa ni hafifu. Tafuta Kenyatta Onyango. Kisumu piga moja mkubwa taratibu katikati ya wachezaji watatu, anakuja kutafuta kwa ajili ya kuendeleza mawimbi yake Austin Otieno Omondi. Walimu wote wawili, Aroka na mwenzake upande wa pili George Ouma, hao ni sababu ya kukete kitako kwenye benchi. Mambo yamekuwa magumu kweli kweli, kila mmoja akiwa na wasiwasi, manake tafuta kukunja shilingi milioni 5 pesa taslim mara tu baada ya kipenga cha mwamuzi wakati ya mapilato wa mchezo utakapopulizwa na kutamatisha ngwe hii, pambano ambalo kwa hakika ni ya kuvutia. Siku ni tarehe 12 mwaka 2023, siku ambapo kwa hakika taifa la Kenya linasherehekea sikukuu ya Jamhuri, ambapo tulipata idhini ya kujitawala tupendavyo. Taratibu katikati ya dimba, anapiga pasi moja hovyo tena dhidi ya mpinzani wake, jaribu kuunganisha katikati hapa, Lenyeza kumtafuta Emmanuel Odongo, lakini wapi, anaanza Kenyatta Onyango akimkabidhi pembeni Ben Ogutu. Ben Ogutu kona, wasije wakashikwa na kisunzi katika eneo hatari, manake Ben Ogutu ana njama za kuharibu mtiririko wa kisomo. Kipa na unyaka na ganda nao, litaka kuwageuza vinyango kama si upepo, wasije wakatokwa na nyonga. Wakati wa huo basi, mwamuzi wa kati, mtazamaji, anatamatisha pambano katika uwanja huu. Jukwaa kuu inanyanyuka kwa ajili ya kuweza kuwapongeza wahusika wote, manake kwa upande wa jukwaa kuu wote ni washindi. Imekuwa ni safari ndefu kwa upande wa Kisumu sawia na upande wa Homa Bay, kusafiri kutoka mashinani hadi katika ngazi ya kitaifa. Wanapiga magoti kusemezana ama kumshukuru aliye mkuu zaidi ya Mfalme Suleimani, manake ndiye alikuwa na hekima za kutosha. Wanamshukuru yule ambaye ni muumbaji, muumba mbingu, nchi, bahari na vyote vilivyomo. Wamejitahidi kadiri uwezo wao, lakini mwisho wa siku naambiwa katika mchezo wa mpira wa miguu kuna kupata, kupoteza na kwenda sare, lakini inapofika fainalini mambo ni mawili tu, ni aidha ushinde ama upoteze. Mshindi lazima patikane liwe liwalo, hata kama ni kupitia cheze kwa usika wote. Milioni 5 sasa ni kwa upande wa Homa Bay, sawia na Busia kwa upande wa kike, lakini milioni 3 Kisumu
sawia na wenzao wa kike pia vile kutoka Kisumu watakuwa napata kazi nzuri. Majukumu ambayo kwa hakika yamefanyika katika uwanja huu, uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Tumeshuhudia kule Uasin Gishu, tumeshuhudia Kakamega, tumeshuhudia Kisumu, Kisii, Mombasa. Tumeshuhudia mambo haya yakifanyika kule sehemu za Eastern, North Eastern na Eastern, katika taratibu za kuweza kupata angalau wachezaji wenye uwezo mkubwa. Achia mbali Trans Nzoia. Mwisho wa siku nimekuwa wako Bonga Boli, Michael Were Muhuza pamoja na Shadrack Kandengo Odinga. Homa Bay 4, Kisumu 2. Full time. Well, so that's the way it ends here at the Nyayo National Stadium. We've got our inaugural Talanta Hela Under-19 champions. And you know what? Homa Bay absolutely fantastic in the way they play today versus Kisumu in the end. Homa Bay getting that revenge that they have wanted ever since the regional finals. And I'm joined by the coach of Kisumu. Coach, what happened today? We accept the defeat. It has not been easy. Homa Bay is also a good side. We have young players. We are trying to motivate them. But at the end of the day, it was not our day. What did Homa Bay do that made it very hard for you to be able to deal with them? Homa Bay, they were technically okay, and at least tactically. But what made us to lose, we didn't have a lot of strength and a bit of tactics. I think that worked for Homa Bay. I thought your boys looked very up for it, very physical, almost very excited. Did that maybe play into it because Homa Bay looked the calmer team, the more relaxed team? I think they've stayed for a long time together, Homa Bay. Yeah, but our team, we've not stayed for that long. That takes players to bring them to the tournament. But I know next time we'll come back stronger. Well, thank you so much, Coach. All the best when we come to the second edition. Thank you. Thank you so much. That's the coach for Kisumu, Mr. Andrew. Not too happy. He's like, you know what? Maybe just wasn't our day. Really was Homa Bay's day, and you can see them there celebrating. These boys had a bone to pick with Kisumu right from the regionals. And even though they lost their first game here by 5-2 at the Nationals to Vihiga, they kept the faith and they slowly built the team as we went on. Shadrack, if you can just come back and we continue having this conversation. We spoke at halftime. We spoke about one team was creating the chances, wasn't converting. In the second half, they converted those chances. They did convert those chances, but truth be told, Homa Bay had the better players. And most of these players also are coming from the county of Kisumu. So you should be asking yourself, why would you let your best players leave? I've watched Ben Ogutu during the Chapadimba finals. He was actually the MVP Nyanza Regions finals. Why would you let your most valuable player, the best player that you have, go play for another county? That is one thing that we can talk about these coaches. I will die for my player. If I'm in Nairobi right now and I'm having my best player going to Thika, I will follow that player. I would not let that player go because I want glory for my own country. So you feel like in the end, maybe Kisumu are their victims, they are their own victims, that what has happened to them, they brought it onto themselves. Exactly. Unaambua mwiba wa kujidunga una pole. At the end of it all, mwiba wa kujidunga una pole. That kid plays for Obunga. Obunga is in Kisumu. They are some of the best players that you've ever watched, alongside Manyata. Why don't you give these kids a chance? They are the best players that you have. Why are you letting them go? Or maybe just Homa Bay were a bit more clever in luring the players, in making it conducive, so the players were like, let's play for Homa Bay. And at the end of it all, that is football. That is why you see Thiago Alcantara will come from Barcelona to Bayern Munich to Liverpool. That's why you see Erling Haaland. At the end of it all, they make decisions. Man City will get it. That is football for you. You get the best players on board. Well, Shadrack, just allow me to talk to the coach, to the winning coach. Coach, if you may just come closer. There you are, Coach. Yeah. Congratulations. Thank you. Your team was dominant. What did you think of your performance? It's been a long way coming. This team, we've prepared them for over a year right now. And we've been building and trying to find the right balance and stuff. So when we came here, I think we were a little bit prepared but optimistic at the same time. Because in tournaments, you never know what happens. So we are glad it works on our favor.
Coach, you lost to Kisumu in the regionals, but then you're here, you turned the tables. The opening game of the nationals, you lost 5-2 to Vihiga. What is this you do to be able to turn your team around, to be able to lift your team up? I don't know how many people will take this, but I will say that even the games that I lost, I think they were so lucky. But like I said, it's a tournament. You can get punished. Kisumu was really lucky when they beat us. They couldn't see the ball. But it's a football, you get punished. So they got one chance and they utilized that and we got punished. The same to Vihiga. They scored us with straight 4 counters, and that was more of a luck than football. But, you know, when it's yours, it's yours. Doesn't matter how you scramble, you get up, and then you find your feet. I think we found our feet after the loss, and the boys were so determined. Coach, congratulations. I'll let you to go and continue your celebrations. Once again, wonderful performance from your boys. Thank you so much. I appreciate you. Thank you so much. That's the coach, and you hear him. He says, you know what? He knew his team was the best, and I tell you what, they have proven they are the best. Let's just take a look at some of the highlights from this game, because I tell you what, absolutely excellent. Shadrach, again, we take a look at what happened. This is at the start, the player starting, and like you said earlier on, Builder down that right, and Cecil, who are causing all sorts of havoc down Kisumu's right back position. They started early, they started showing signs that wanataka kushinda hii mechi. But again, the good thing about Homa Bay is that wanatengeneza zile nafasi. You'd rather have a team that is creating chances and losing them rather than having a team, yes, they are not getting scored, but they are not creating anything. So I think for a coach, you'd rather have a team that is creating chances and losing those chances. Then it means that as a teacher, you have something to go back on the table and teach them something to do. Manake unaambiwa siku zote, mwalimu lazima aone makosa ndio akuwe na hadi ya kujifunza. Just like a policeman, he needs crooks. That's Cecil Miller. They are going close. Closing in the keeper maybe could have done better. And this probably was Kisumu's best chance of the first half. And you kept saying, come on, you've got to do better. You've got to beat the keeper from that close range. It's all about confidence and composure. At this age, maybe very, very few players that I played. I'll single out Dennis Oliech. Back then, we were in high school. Such kind of positions, he will compose himself and score. But these are young kids, 15, 16 years old. So it's normal for them to lose this kind of opportunities. But again, kama angefunga ili bao, basi ingebadilisha taswira ya mchezo. Tungeona Kisumu County wakicheza vitofauti. Even though they have lost, but I think if they would have scored that goal, it would have given them a certain amount of confidence as they face Homa Bay going to the second half. And as you can see from that highlight, once again, all the danger coming down Homa Bay's left. Homa Bay just had a way to create down the left, whether it was Bildad, whether it was Cecil, they just seemed to find a way. That is their route to goal. For me, it wasn't about the left position only, but the only position that I think worked today in defense for Kisumu was the centre-back Kevin Oruso, of which he got tired, and the goalkeeper Tom Onyango, after all. People keep on throwing stones to you. You'll get tired of them. Look, he's been working so hard, but amepigwa mawe sana. You can only block so much. You can only block so much. Only 2 players that I can single out in the whole Kevin Oruso and Tom Onyango, the goalkeeper. So for me, I think it's a high time also. The coaches should go down, maybe recruit more better defenders or train these young kids to be better defenders, especially against an opposition that is robust, against an opposition that is very, very strong. Because Homa Bay wana kasi ile ambayo tunaita mbio, kule kwao wanaitwa aputhi njiri, wako na aputhi njiri na wana nguvu. So you need a player who can defend well on one-on-one situations. I mean, if you are the Homa Bay coach, the more you keep missing, do you start to get worried that you'll get hit by a sucker punch? Because chances are coming, but you keep missing. It's not like Kisumu. Kisumu had pot shots. That's a pot shot. It's from way out. No chance of going in. But when you're Homa Bay and you keep creating, are you starting to worry? Will one of these drop, or will we get caught by a sucker punch? As a coach, it depends with the opposition. Because there's that kind of opposition where, you know, if I miss an opportunity, then I'm dead. Because they won't miss an opportunity. But again, you look at the opposition whereby you're missing just so much. What if they get an opportunity and score? Then it means you're starting again from the back. It is not always good to start from the back as a coach. Yes. It is always good to start well in front.
because you see there is Cecil creating once again the Cecil Bildad combination. Yes. That combo was really, really deadly. They couldn't get a goal, but you could see the goal is coming. The goal is coming. Closer. And I think with the amount of opportunities that Bildad Otieno lost so much, that's when they brought in Hamisi Odongo in the second half. And Hamisi Odongo scored twice. So in the end, it's making the change. And then, of course, after all these misses, the next one is the goal, Shadrach, as you can see. As soon as we are done with this, you're going to see. It just comes in. It's a nice ball down the middle. And Cecil, who was key in creating this position, in creating that chance, he is the man in charge. And you can see everyone unhappy. Bildad really unhappy. But then here is the goal, Shadrach, the opening goal. It's a ball down the middle. And once again, I speak about his first touch. I think his first touch is what makes that goal. For a good commentator, you'll simply call it a magical touch. Aha. That's magic. Where very few players have, because for a striker, you need a very good first touch. Wanasema mguso wako wa kwanza, alafu wa pili ni kumalizia. When you get a good first touch and finish on your second, it also shows maturity. For a 17-year-old, that's amazing. Yes, I thought that was fantastic. Just, first of all, the run he makes, because he lifts his hand and then he's off on his bike. Control and chip. And also it tells you just how balanced he is with both his feet. Because control with the right, finish with the left. Apart from also balancing, for a striker, if you ever played as a striker and it's coming on a long ball, you have to time the ball. Because that was a long ball. We're talking about 20 yards away. So it was a pinpoint pass, but again, you have to time that ball so well enough to beat these defenders on one pass, control it and score. And now here we are in the second half, Shadrach, and now Homa Bay on top. And again, keeper should do better, keeper can do better. Like I said, you can only do so much. That keeper's tried, I can't blame him. Hamisi Odongo was coming for Bildad Otieno. Yes. And Hamisi Odongo is that typical striker, typical African striker who strikes. He's not a pretty boy. He'll just hit the ball so hard. And I think for the goalkeeper, Tom Onyango, it was all a matter of having strong hands. But he's done so much, you cannot blame him. So at 2-0, you're thinking, maybe this is game over. You know, 2-0, they are so comfortable, and then they go ahead and make it 3. This one really is a defender's mistake, though. But again, I've mentioned that defense. They don't have a defense, because you should have cleared that ball. Wanasema mtani pura ule mpira ama upige orodha. Just get the ball away. And again, is that man Hamisi Odongo? He's not a pretty boy. He'll just strike that ball so hard. Yes, and in the end, really good goal. But then you look back as the defense and you ask yourself, can he do better? Can he position differently? Because that's a basic mistake to make. We also talked about the defense trying to shield the goalkeeper. It's not about only Tyrone Omondi making those mistakes, but also talk about the defense. How are they communicating? How is the goalkeeper positioning his centre back? That is one important aspect when you talk about the defense. And then, of course, Homa Bay conceded a penalty. Did you think maybe Kisumu can get back because they scored the penalties 3-1? Did you think maybe there's going to be a comeback? It was a soft penalty, if you ask me, but I felt like they had an opportunity. Again, they had a look at that penalty. For a young man like him, this is a perfect penalty for him to score that goal. It's such a perfect opportunity, and it shows that he can do it. That is amazing. But then Homa Bay go to the other side and promptly make it 4-1. They brought in Ben Ogutu. Ben Ogutu, the most valuable player, Nyanza Region Chapadimba Finals. He's an amazing player. What do you expect when a team brings in Cristiano Ronaldo in the second half? He'll destroy you. Well, I tell you what, maybe it's time for us to join the medal ceremony. Let the players who won their stuff get a bit of it. Our shift is done. We can go home now. Right? Thank you so much. Ukishapokea tunu yako, unabaki kusalia kwa picha. Unaenda mwisho, unasubiri kwa ajili ya picha. Bila shaka mtazamaji, unaweza kumwona hapo Bi Rachel Ruto, First Lady kwa faida ya Jamhuri ya Kenya, yupo hapo pamoja na Mama Dorcas
rais wa shirikisho la soka nchini Kenya, pia vile vile bwana Nick Mwendwa, wakiwa zawidi wapambanaji wa siku ya leo, wahusika wakuu wote ambao wamefanya kazi kubwa kwa ajili ya kufanikisha haya mambo, kwa maana Talanta Hela. Na unaambiwa siku zote unapofanya kazi nzuri unatuzwa. Kwa hiyo ni tuzo, kwa maana unavishwa nishani. Yupo kwenye jukwaa kuu, kwa maana podium, na unaweza kuona kwamba wale wasimamizi waliofanya kazi kubwa kwa ajili ya kupiga kipenga, kwa ajili ya kuza vipaji, kwa maana kuwanoa kama makocha, na wale wote ambao kwa hakika wamefanikisha shughuli hizi wanatuzwa kwa kazi kundu ama kazi bora zaidi. Gavana wa jimbo ama gatuzi la Homa Bay yupo, Mama Bi Gladys Wanga yupo pale, kando yake Bi Dorcas Gashagwa, na anayevisha ama anaovisha hawa ni Mama Rachel Ruto, akiwajibika pakubwa akipata nishani hizo kutoka kwa wahusika wakuu waliopo nyuma yake, kishirikiana pakubwa hapa na rais wa shirikisho la soka nchini Kenya. Kwa hiyo imekuwa ni safari ndefu kwa wahusika wote kuweza kupambana katika mashindano haya ya Talanta Hela. Ilianza takriban miezi 4 iliyopita, kila mmoja akiwania kitita cha shilingi milioni 5 kwa maana mshindi kwa upande wa wanaume na wanawake, na inamaanisha kwamba Busia watakuwa na kunja hizo shilingi milioni 5 kwa upande wa wanawake, hali kadhalika upande wa Homa Bay wakipata shilingi milioni 5 kwa upande wa wanaume. Waliomaliza katika nafasi ya pili, ya tatu, pia vile vile hawatatoka patupu, wana kitu cha kupata katika jukwaa siku ya leo. Ni safari amomote kokote walipo kwa ajili ya kuwapa dira maishani, kuosha kwamba inawezekana kutumia kipaji chako kwa ajili ya kupata mafanikio makubwa duniani. Mheshimiwa William Ruto, rais, yupo anasubiri kwa ajili ya kuwajibika katika uwanja huu, kwa maana ya kuwapa taji, na uwanja huu kwa hakika unahitaji taa, kwa maana taa zile za umeme zinazomwaya mwanga katika uwanja huu na kuugeuza kuwa mchana bandia, na labda pengine tumike wakati wa michuano ya kimataifa, ikiwa ni mojawapo vigezo ambavyo vilitolewa na shirikisho la soka barani Afrika, na bila shaka naona na atatekeleza majukumu yake pasavyo, sawa na kuboresha ule uwanja wa Kasarani. Namuona Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi pamoja na naibu rais, kwa maana Bwana Gashagwa, wakiwa na karibishwa jukwani na rais wa shirikisho la soka nchini Kenya Nick Mwendwa. Manake sasa ni kwa zawidi wale watoto wa kike waliomaliza katika nafasi ya pili kwa upande wa wanawake, kwa maana Kisumu, wapo hapo kikamilifu kwa ajili ya kutuzwa. Kazi kubwa wamefanya siku ya leo katika uwanja huu, wameonyesha hali ya ukakamavu. Rigathi Gachagua, Rigi G mwenyewe akiweza kuwatuza, na kwa hakika dalili tosha kwamba watakuwa na jihisi nyumbani kutokana na kazi kubwa ambao wamefanya katika uwanja huu. Muona Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi naye pia vile vile anawatuza, wakati mmoja akiwa patron wa AFC Leopards, na bado yupo anaendelea na upambanaji wake. Kwa hiyo masala mchezo wa mpira wa miguu pia vile vile ni sehemu yake Mheshimiwa Mudavadi. Kwa pewa dalili tosha kwamba kipaji kinalipa. Talanta ni sehemu ya maisha, wenyewe wanakuambia mashinani, talanta si ndumba. Baadhi ya wahusika wakuu ambao wako hapo kwa hakika kuweza kuona inakuaje. Upande wa Kisumu hapo wakipiga picha na ukuu, namuona Stacy yupo pia vile vile. Sasa Okabi. Well, Your Excellency, I hope you've enjoyed yourself. Did you enjoy the football? It's been wonderful. It's been great. Yes. Yes. Now, tell me something. Your government seems to be very keen on football. I've never seen this in all the years I've been a journalist.
It seems to be very intentional. Why is that? Why does your government seem so keen in pushing the football agenda? If you heard me speak today, yes, we are systematic, we are deliberate, we are intentional. Yes. Because unless you are intentional, unless you are deliberate, nothing gets done. Whether it is in the economy or it is in football. And that is why I announced last year, a day like today, that we will have these finals. And we have these finals. Grown from the bottom, from every ward, all the way to the national finals today. And I'm very proud of what has been achieved by the millions of young people who have played football across counties in the Republic of Kenya. When you look at Talanta Hela, your long-term vision, how do you see it by the time we're in 2027? By the time we will be in 2027, this will be a national carnival. It will not be what you see today. It will be something else because we are fine-tuning, we're improving, we are looking at what can be done better, how we can nurture talent, and this will culminate in forming our national team, finally. And I am very confident that our national football will go to the next level. And where does Talanta Hela come in terms of empowering the youth, creating opportunities for the youth? How do they then all merge together? Talanta Hela gives an opportunity for young people from across Kenya to demonstrate their talent, to demonstrate their expertise, to demonstrate what is in them. And finally, this game, football, will be different because of Talanta Hela. I am very confident that apart from giving young people a chance, this will also monetize their talent. It will give them an opportunity to make football a commercial activity, to make football a job, so that they too can earn from their talent, from their expertise going into the future. How excited are you that Kenya will host AFCON 2027? Are you looking forward to it? I mean, we are making arrangements day in, day out, because it is a moment in history that for the first time we will have an opportunity to host AFCON jointly with Uganda and Tanzania. But in our country, we are putting in place every plan intentionally. We will have a whole new football stadium. We will renovate this stadium. We will renovate Moi Stadium in Kasarani, and we are working on another 2 different stadia in different parts of Kenya to make sure that the hosting of AFCON 2027 is a success. And President, finally, do you enjoy football? Do you watch football? Are you a fan? But you can see me here. If I didn't enjoy football, I wouldn't be here. And I come here often. Do you? I know. Of course, locally all teams will be yours by default. But do you watch? Do you catch a bit of the international one? Do you catch a bit of the EPL? Do you catch a bit of the English Premier League? Which one do you watch? I'm supposed to be a supporter of Arsenal. So you're having a really good season this season. I think we are. All right, thank you so much. Thank you very much. And enjoy it. I hope you'll be back next year and that it gets even better and even bigger. It will be bigger and better. Thank you so much, Your Excellency. You've heard it there from Your Excellency. Wonderful news going forward. Asante sana James Wakabi. Bila shaka tumekupata vema ukiwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Ameahidi mengi, dalili tosha kwamba mbele kweupe katika masuala mchezo wa mpira wa miguu, na sasa anaingia jukwani sawia na waziri mwenye dhamana ya michezo Mheshimiwa Babu na Mwamba. Namuona seneta wa zamani wa jimbo la Kakamega ambaye kwa sasa ndiye katibu mkuu kwa faida ya chama tawala kwa maana Cleophas Malala. Namuona Gladys Wanga ambaye pia vile vile ni gavana wa jimbo la Homa Bay, wakiwa wametulia kufuatilia ama kusubiri kuona taratibu ambazo zitafanyika katika uwanja huu. Ni kilele na kileleta ya mashindano haya. Viongozi ama wale ambao kwa hakika wamepata ubingwa ndio hawa wanaingia jukwani, na ni kiasi cha haja tu kwa maana ya hawa wachezaji wanapewa zawadi hapa, kwa maana
medali na ni dalili tosha. Umewahi valishwa medali, kwa hiyo labda unaelewa vizuri zaidi yangu, manake mimi kazi yangu ni kutema madini. Pia ulikuwa Iron Robin kidogo. Lakini kikubwa ni kwamba namwambia Okabi tukiwa pale chini, mara yangu ya kwanza kuvalishwa medali hapa nilikuwa kidato cha kwanza kwa mwaka 1998. Wakati huo mashindano ya vijana wasiozidi umri wa miaka 17 yalikuwa ni mashindano ya kitaifa, na wakati huo aliyekuwa rais Daniel Toroitich Arap Moi pasina kusema kukuvisha zile medali, pia vile aliweza kunisalimia. Ni jambo ambalo halitoki akilini mwa mchezaji. Kuna hundi hapo anapewa Kisumu. Pakubwa hawa watoto, labda kuna yatima amepata kao, labda kuna mtoto ambaye mzazi msimu ujao na kila sababu ya kumpa mkono na kujihisi nyumbani. Nimekuambia kuna kitu muhimu kama hicho kwa mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 18. Nimekuambia mimi nilimsalimia alikuwa rais marehemu kwa sasa Daniel Toroitich Arap Moi, sikuoga siku mbili. That is the impact you have as a 14-year-old greeting the president of the country. Haya, uongozi wa nchi jukwani. Uongozi wa nchi jukwani sasa ni mabingwa wa taji kwa upande wa wanaume kwa maana ya Homa Bay. Namwona Mheshimiwa Gladys Wanga yupo kwa maana gavana wa jimbo hilo, anapewa mkono hapa mchezaji Samson Onyango. Pia Cecil Mila mfungaji wa goli, naona pia vile anavyopiga hatua kwa ajili ya kupiga tabasamu. Kenyatta, Onyango, kila mmoja anataka bila shaka fotolewe kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ambao naambiwa siku zote ni hazina isiweza kufutika katika kichwa cha binadamu yote ile. Anamkumbatia Gladys, mchezaji nyota Godwin Owino. Kila mmoja katika ubora wake anavishwa taji. Talanta Otieno hapo. Muona mlinzi pia vile amefika kwa wakati kwa ajili ya kupokelewa vizuri kimkakati zaidi. Dalili tosha kwamba leo hii katika safari yao ya kurudi kule sehemu za Homa Bay watakuwa na mengi ya kuhadithia. Nguvu mpya Kenyatta Otieno pia vile amefanya kazi kubwa katika uwanja huu akimpa mkono Rigiji, pia vile ma-DVD na taratibu hivyo kwa ajili ya kuweza kuwapa heshima kubwa. Ian Otieno yupo hapa katika taratibu za kupokezwa na dalili tosha kwamba inawezekana. Unajua katika michezo hii pia ina mambo mengi.
Pasina kusema kwamba jinsi unavyosema michezo na mambo mengi, pasina kusema kwamba hawa ni wachezaji tu, lakini kuna wale ambao wanaweza jifunza na wataaluma tofauti. Ndio maana nimekuambia kwa wanafunzi hasa kushinda hizi pesa zitawasaidia wao kulipa karo. Kuna wale ambao wataingia katika vyuo vikuu, zitawasaidia kulipa vyuo vikuu, na mwisho wa siku tutapata wachezaji ambao pasina kusema tu, tusiangalie tu wachezaji ambao wataenda Nastic Academy Hispania, mwisho wa siku ende Real Madrid. Hiyo nafasi pia nyingine inaonekana kuwa ni finyu, lakini tuzungumzie mchezaji ambaye alikuja akacheza Talanta Hela. Nidhamu aliyoipata hapa ameitumia kumsaidia yeye kuwa wakili, kuwa mahandisi, kuwa mwanasiasa kama tunavyoona wanasiasa hapa, na hawa wachezaji wana uwezo mkubwa, labda pia afate zile nafasi za Gladys Wanga na pia yawe gavana kama vile Gladys Wanga ni gavana. Kwa hiyo hundi hapo jasho waliotoa katika uwanja huu, kule walikotoka ni mbali kusema la kweli. Wanapewa taji pia vile vile, kwa maana kombe kwa hapa. Haijalishi mtakwenda wapi duniani, itakuwa ni safari ndefu kwa wao wenyewe kuweza kutafuta lishe bora, hata kama ni scholarship. Kwa bahati mzuri, mtandao wa kisasa unaonyesha kwamba unaweza ukakata picha na ukapeana kwenye shule ama akademi yote kuonyesha kwamba umecheza michuano, kinyume na jinsi mambo ilivyokuwa katika miaka ya awali. Na ndio maana tunasema ndio uzuri wa mitandao, manake katika mitandao pia haya ni mashindano ambayo yana uwezekano mkubwa ametizama duniani mzima. Anawapa taji hapa Mheshimiwa William Samoei Ruto, captain kwa faida ya timu hii ya Homa Bay, kwa kufanya kazi kubwa. Samson Onyango, mabingwa wa taji hili la Talanta Hela mwaka 2023 inapoasisiwa, bila shaka ni mwanzo wa kufanya makuu duniani, na hususan kuanzia hapa Nairobi, ambapo wamewajibika pakubwa kwa ajili ya kufanikisha haya yote. Mabaruti zinapigwa katika uwanja huu. Bila shaka ni sherehe. Talanta Hela, Talanta lazima ilipe. Homa Bay wakiwa kung'uta Kisumu kwa magoli 4-2, wana kila sababu ya kujihisi nyumbani. Dalili tosha kwamba jijini Nairobi itasalia kuwa kumbukumbu kwa wahusika wote wanaoruka mfano wa ndama katika uwanja huu. Shadi, bila shaka ni mwisho wa siku na wanastahili kupongezwa. Hata hivyo, hapo sasa ndio utamu wa maisha, manake naambua mgaga na upo hali wali mkavu. Angalia jinsi anavyofurahia hawa vijana. Tunazungumzia kuna baadhi yao kwa umri wa miaka 14, 15 hawatawahi sahau siku hii, na nafikiri mwaka ujao katika makala ya pili haya mashindano yatazidi kunogeshwa na yatazidi kuwa na nguvu zaidi, manake hao watajaribu kutetea ubingwa wao, na kuna wale wanasema kwamba ile asali mlilamba pia tunataka tuilambe. Inawakumbusha wengi ambao walishuhudia mwaka 1963 wakati Kenya inapata uhuru na hata kuwa jamhuri. Hata hivyo, mafataki kama haya yalifuatiliwa wakati huo, na bila shaka ikazua kumbukumbu. Wanafika pale kwa ajili ya kupiga upande wa pili, watoto wa kike pia vile